Hello, 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 hello.
പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊടുക്കണ്ട അടവിന്റെ പൈസ അവിടെ വെച്ചാൽ തൽക്കാലം അവിടെ വെച്ചാൽ ഈ രാവിലെ ഞാനൊരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ ഓരോ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ടേ മനുഷ്യനെ മൂഡ് കളയല്ലേ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇക്കറിയാലോ അല്ലേ? എന്നാ പിന്നെ ഇജ്ജ് പൊന്നാര അതാണ് അടുക്കിട്ട് തല്ലുപിടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ മൈരാക്കടപ്പെടം പോണ്ടോറം.
Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Tuduan. Mother's ko tuduan. Well, we're underway. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? I don't think we've seen a dribbler as good as this guy, Vinicius Junior, in some time. His favourite move is to receive the ball in a wide position, attract defenders his way, where he can turn them and just leave them behind. And the shot! There it is! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Vinicius Junior. Good ball, good take. Taken off it pretty forcefully. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Camavinga cuts it out. That looks a good ball through. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. Now it's Eto'o. Pass is just off target. It's Vinicius Junior. Okay, beautiful. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. He is starved of space and time. Well played, that has snuffed out the danger. It's an inviting looking ball, that. Now that's well seen too. They'll want to make the most of this turnover. Madrid finding their passes. Oh, he's been caught napping. Now that looks a decent ball. Well, that pass isn't the best. That has been cut short. Thiago is the distributor-in-chief, always looking for movers. That's an imaginative pass. Piqué spots it and intercepts. Out to the left it goes. Crosses it in. And he's there to belt it away. And here's Solot. Valverde. Vinicius Junior! And that is certainly not what he had in mind. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And he cuts out the supply. Thiago. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Shifted it to the flank. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Yaya Toure. That's a cute ball. And he shoots! It's run loose. Who's going to get there? And he's there to get it away. Stood up well to him there. Oh, it's Solot. Great chance! And here's Vinicius Junior.
The ball has bounced loose now. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Oh, well measured. Ah, that's a fine interception. Suarez might just make this. Barcelona truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And it's Lopez. Camavinga. Vinicius Junior. Eto'o. Lovely pass, but can he get there? And this is Luis Suarez. Oh, shooting chance! It's anyone's ball now. And he has kept it out somehow. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. And we have our very first corner. Luis Suarez. And that's a simple one for the keeper. Madrid are looking to go forward now. Cannavaro kept his eye on it, and he's there. Now it's Luis Suarez. Fermin. Triol promptly onto that, and that is that. Thiago. Fermin does really well to win the ball there. That has been slung wide. And that'll be the last act of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Madrid trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Fermin, and he's being shifted off it. Hey. Looking to play him in. Now it's Eto'o. Now it's Messi. Now it's Solot. And here's Vinicius Junior. It's a threatening ball. No messing about, just bludgeoned away. Taken back almost at once. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He steps in, and that's the end of that. He won't be happy with that one. And it's Messi. Alexander-Arnold gets across to intercept that. Now it's Gallagher. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Gallagher in acres of space out wide. And this is Luis Suarez. He's got away. Pinches it off him. Can he get it through? It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. There's a searching pass. We get a throw in. This ended up in no man's land. Alexander-Arnold. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. He has a look up, and he's managed to get free. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic.
the most accurate pass. Closing in on the last quarter of an hour. Barcelona looking to pass. It's Luis Suarez! Oh, he's managed to get it all wrong. Suarez deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal So, 9, time for changes el on dorsal both 16, sides, actually. El dorsal 7, el dorsal 18 serán sustituidos por el dorsal 22. Torres el chasing dorsal after it. 17, Casa, el dorsal 10, Alexander-Arnold. el dorsal 20. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Nicely intercepted. And that could come back to haunt them. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. Barcelona have their second corner now. That's just playing it safe and simple. So, third corner of the game. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And they win it back again. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And that has earned a reprieve for the time being. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Nicely weighted ball. Now it's Torres. Brilliantly cut out. And he passes it long. Looking for the run. Looking for options for movement. A reprieve, albeit perhaps momentary. He can get that clear. Oh, he's done very well to take that back. And this is Bale. It's Bale! I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Rodrigo. And the counter is on. Just eases him off the ball. That has not gone well. And this is Torres. Aims beyond the defence. That's going to go a long way. And that's it. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end.
Ankara Messi, Ankara Messi. കൊച്ചിയിലെ ജിമ്മിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധാരണ ദിവസത്തേക്കാൾ ആളുകൾ കുറവാണ്. കാരണം ഇന്നലെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലൊക്കെ പോയി ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആഘോഷിച്ച് വന്ന Well, it is a nervous time, but these are positive nerves. The prospects are so great, the potential, be it financial or reputational, is huge because success in this competition brings so much. And the supporters are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And as you can see, we've already started here. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at that for years, and he's just very good wherever he plants himself. And he's there to belt it away. He's on it, can he get away? And he's got the... And a chance! Well, he got rid because he was under pressure. Decent enough try. Madrid with the corner, they're first. Keeper has taken decisive action. And now a sudden chance to counter. That looks a good ball through. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well, it's ended up in no man's land.
He's a sharp little ball here, and he cuts out the supply. Well read, nice interception. Lovely pass, but can he get there? Now it's Messi. That is good pressure, just hounded him off it. And it's Valverde. Aims beyond the defence, and he's picked it up out wide. Hazard! And he's quick to get it clear again. And here's Mbappe. Arda Güler. Oh, look, Mbappe! Dispatched clinically. Simplicity itself. Mbappe really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. They have what they wanted, the first breakthrough. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Looking for options for movement. Danger averted for now. Bops him off it and wins back the ball. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, that's fabulous. Looking to play him in. Oh, well played. Valverde. They need to play this quicker in transitions like this. Güler threads one in. Great chance! Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. It's Arda Güler. Alexander-Arnold is onto this. Oh, well played. He needed to get that right. Madrid have their second corner now. And now they can spring out of defence. Well, that's beautifully weighted. And Messi! And a terrific save from the keeper. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Oh, super ball. Nicely shaped cross. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. Madrid applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does the match. He's having a shot! Oh, it's fallen loose again! And he's found the net! They have done it! They have their equaliser! Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. And he's decided to go for it. And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Madrid have their third corner. Barcelona have the chance to go the other way. And the pass is intercepted. And here's Hazard. Now it's Messi, and he's worked it through. And this is Eto'o. And the shot! It's a loose ball. Oh, he's been caught napping. Güler. Now it's Mbappe. Bellingham. Hazard. Excellent challenge there, uncompromising. Now, can they get him away? Knocks it into space. Ball swung in. Climbs up! And it's hit the woodwork and out! And he's cleared it out of harm's way. Oh, that is a night. Takes a shot! It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught on it here! And that is out of play.
Alexander-Arnold could try cutting inside here. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Ball's out once more. And he's managed to gift it back. Triol attempts a clearance. And the half-time whistle goes. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Any strong opinions on the first half? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Barcelona are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And the game has already resumed here. That is a brilliant interception. Madrid get their fourth corner. Endrick! He's missed, but not by that far. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Now it's Mbappe. Looking for the run. Now it's Villa. And it's Arda Güler. Oh, can he get onto this? Nicely intercepted. Valverde. Alexander-Arnold. Now it's Güler. Bellingham. Bellingham showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. That's a cute ball. No, he's just misjudged that one. Azar, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Strong running down that left flank. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Rudiger. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Engages and forces him off the ball. Oh, he's going to be disappointed with that. Nicely weighted ball. Bellingham. Oh, good spread. Well, that's well seen too. Well timed, excellent interception. Can he get it through? Barcelona have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see... Big chance! Terrific effort, just off target. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 15. So, time for changes on both sides, actually. Serán sustituidos por el dorsal 7, el dorsal 30. Looking for a runner. Un cambio de jugadores. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Tries to play it through. Great ball, and he's in here. Searching pass he's played there.
The pressing's intense, and it's paid off. And it's Bellingham. Cannavaro gets it away. Iniesta tries to pass it through. Camavinga. And here's Vinicius Junior. Valverde purring through the gears. There's some great running on show here. Mbappe! Another big chance that gets away. Well, they're just unrelenting, Peter, wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. They've played it short. Madrid given another corner. Corner count is rising. That's 6. Keeper's dealt with that. He's going for goal. And no, he couldn't find the finish. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Toure gathers from the goal kick. Now that looks a decent ball. Bellingham. Roberto Carlos from... Oh, what a mistake! Roberto Carlos is always looking to play quality balls. They're urging him to shoot. Well, that's not the cross he had in mind. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Great vision. He's got away. Takes aim and goes for a shot! Oh, what about that? Late in the day, this could well be it! Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. There's the header! It's there! They have stolen level at the last! So all square with almost no time remaining. Well, those players out there must be exhausted now, Peter, but at least they have momentum, which augurs well if this goes to extra time. That's a good foot in there. Oh, now this is interesting, and the referee has pointed to the spot. Barcelona have been handed a game-changing chance. Oh, the keepers these days have done their homework. Goal! Barcelona! As close to a certainty as can be. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. Barcelona take the lead. Now it's just a question of holding on. It looks to be the correct call, Peter, and in the circumstances it really... Chance for a shot! And that is it.
The equaliser just wouldn't come. It is over. They needed to win, and they have won. It is a triumph. How do you look back on the game then, Jim? Well, it's pretty clear that there was a solid game plan in place for what was a very high-pressure game. I think it shows great maturity on the part of the players, and it was, for me, well-deserved and well-earned. So, just time for me to say thanks to...
So we're all raring to go again. In life, of course, there's so much more important than this game, and yet this game feels so important. It is crucial, imperative that the teams harbouring ambitions to go a long way come smoothly out of the blocks here, and it's all building up very nicely. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And as you can see, we've already started here. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Thiago Alcantara. He's someone who can really control the game from midfield. He's got a sensational range of passing. He's got wonderful vision too. He's no doubt been tasked with creating opportunities for the front players, and he's certainly got all the skills needed to do just that. They'll be expecting a good supply. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Parejo. Buchanan. It has been a rather gentle affair so far. He's a sharp little ball here. Oh, nice one too, very nice. Pepe is onto this. Guti.
And now the breakaway. Eto'o. Piqué. Now it's Eto'o. Oh, nice touch. Shapes to shoot! Danger averted for now. He's had it taken off him. Now that's well seen too. And here's the chance to counter. Oh, that's well spotted. Still goalless. Vega. It's an inviting looking ball, that. Well, that's beautifully weighted. And that is out and behind. It's a good block. That's the keeper's ball. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. Villarreal deciding to turn to the long ball now. That is pretty evident. Yeah, it is clear that they've decided to take a more direct route to goal now, but, you know, they can't just continue doing this and make it predictable. And importantly, they've got to look to win the second ball. If they do that, they should get right up the pitch. Yeah, they really should. Parejo wins the duel this time. And this is Perez. Buchanan. And the ball is out of play. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And it's Messi. Oh, there's a probing ball. Buchanan. That's Pepe. And he's forced to go back. Goes forward. Cannavaro with the clearance. And that's put paid to a promising move. Parejo. Buchanan steaming on goalwards. Oh, that's nice. Cannavaro. Neither side giving way. It has been tight. Yaya Toure. That's been cut out. Well played. Buchanan. Roberto Carlos. Now it's Luis Suarez. Roberto Carlos crosses it into the area. And that has earned a reprieve for the time being. That has been knocked clear. Great vision. Roberto Carlos gets into a good position. And that has left him in a heap. Yaya Toure. And it's Parejo. Passing is crisp and sharp. And here's Perez. Knocks it out wide. And there is the half-time whistle. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment.
How to look back on the first 45 minutes? Solid, very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively, I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. So we're just settling back into this second half. So neither side has yet broken through. Messi. And that pass just didn't quite work. Not the most accurate pass. Luis Suarez. Ball driven towards the far post. It's a throw-in. Messi's cross. Vega attempts a clearance. Buchanan. That's Pepe. Parejo. Oh, he's managed to get himself offside. Roberto Carlos. Very nicely done. And it's Yaya Toure. Spread out to the left. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Marin goes long. Stood up well to him there. Yaya Toure conjures time and space where few can. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Out to the left it goes. Can he get it through? Perez. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Eto'o looking to penetrate opposition lines. Now it's Messi. He's being urged, and the shot! It's run loose. Who's going to get there? Oh, that was a half-decent effort. He's never the type to turn down a challenge, is he? Guti. Bayer Leverkusen finding their passes. Piqué. Vega. And it's Parejo. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. That's Pepe. Buchanan. Now it's Eto'o. Lovely pass, but can he get there? Look at the space here. And he shoots! It's in! Finally the breakthrough! Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react. There's only one word to describe that: clinical. Substitution in progress. Bayer Leverkusen are in front now, the game's only goal. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think.
And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Now it's Eto. Parejo. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Defending was strong and firm. Thinks about the shot. Bayer Leverkusen leading here by this still precarious 1-0 margin. Parejo. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And here's Suarez. Luis Suarez! Well, now it's a race for the ball. And he's being shifted off it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Has been indicated. Now it's Buchanan. Confirmation that there will be 2-minute stoppage time. And it's Buchanan. Looking for the run. And the whistle's gone, presumably for offside. And that's it. Bayer Leverkusen have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. Messi picking up the Man of the Match award, and no surprise there. So what do you take away from it all, Jim? Yeah, it was a fairly stern test with very little between two teams that scrapped for everything. So many thanks to Jim Beglin. Please That's all we make have sure time you for. watch the screen Good for an evening to you. information bulletin from the Regional Police Department. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you're just joining us, we are already underway.
With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Roberto Carlos. Messi. Thiago. And he's intervened well there. And it's lofted through here. And the shots! Oh, that is rather wayward. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Thiago. And it's Luis Suarez. Messi. Messi! Now he wants to get in on the act here. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. By Leverkusen, are applying all the early pressure. Yeah, they've been livelier and hungrier and looked the more likely to register first. No, I am playing. Roberto Carlos tries to After- pass it through. Oh, played through for the wide man. And now they can clear their lines. Cannavaro Which device can you get are it clear. playing? Eto'o. Wait. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Looking here to chip it through. And it's made its way to him. So we're still where we started right now. Smoothly does it. Luis Suarez touches it back. Really got in his face there, and it was well played. That's a throw. Takes aim and crosses. Oh, he's been flattened there. A reprieve, albeit perhaps momentary. Piqué. Piqué carries the ball down the right. Played back into the centre. It's an inviting looking ball, that. Thiago. Well, he's going to be disappointed with that. Now, can they get him away? And this is Luis Suarez. Terrific header! Goal! Bayer Leverkusen! And it's Bayer Leverkusen who take the lead. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical.
Bayer Leverkusen have penetrated for the first time. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Takes a shot! No mistake! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Bayer Leverkusen are doing very nicely, thank you. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And it's Roberto Carlos. And he was quick to react. Bayer Leverkusen have hit a quick-fire double here and are well and truly in the driving seat. Bayer Leverkusen heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. And he's forced to go back. Eto, and now the breakaway. No, that's been intercepted. It's a sharp pass. Not pretty, but it gets the job done. Eto has found the net here, of course. Oh, super find. And he's straight offside. Oh, nicely intercepted. Nice control. They get a throw in. And he passes it long. Oh, nice touch. Oh, that was vital. And it's half-time here. Any strong opinions on the first half? Bayer Leverkusen really did kick on after getting that first goal. Could they have gone another one and killed the game off completely? Possibly. But as long as they can keep up the intensity, maintain the purpose levels, I think they'll get another chance soon enough. Bayer Leverkusen are heading into the break, very happy with how it's gone so far. And we're underway again. Nicely weighted ball. He has found the way through.
Played in. He was too tightly marked when that came his way. Not really much he could do. Gets into some space. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Cannavaro makes the interception. Oh, he's found support out wide. He's got plenty of space out wide here. No way through. Shot, surely! It's loose, and there's a race for the ball. Cleared away. Over to the left. Driving on and making good progress. It's a goal kick. Bayer Leverkusen are 2 up early in the second half. Now it's Eto. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Hello, hello, Arnele. Cannavaro is there to clear. Messi producing a good steal there, showing a good level of alertness. A lot of space here, a real opportunity. No way through there. Crosses it in. Triol with the clearance. Try cutting inside here. Very Spanish League events build up Opts for safety. Leverkusen finding their passes. And there's green grass ahead of and good save! It's run loose. Who's going to get there? De Bruyne choosing to make the first change. Yeah, there's going to be a significant change of approach, I think. They really are shaking up their attack now. And that is not finding anyone. Guti. Thiago. And it's Roberto Carlos. Burgos looking to pass their way through. Can he finish? Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Into the last quarter of an hour. Spanish. And the shots off the post. He can get that clear. Piqué is there, and he can get that clear. That's a key interception. Piqué. They've got to be quick moving this forward. Suarez. That is not the best ball. He offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And this is Luis Suarez. Clipped into space. He gets big. Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. That has not gone well. Yaya Toure turns back here, probably the best option. And Triol.
Thiago is the team's great visionary. Played out to the left flank. അതില് ഫ്രീ സ്പിൻ ഉണ്ട്. അതിലത്തെ ഫ്രീ സ്പിൻ Messi. Great vision. He's had a shot! Oh, he's managed to get it all wrong. Suarez has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. El dorsal 16 എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് അല്ല, ഞാൻ ചെറിയ പ്ലെയർ ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള serán പ്ലേയേഴ്സിന് sustituidos por el dorsal 7, el dorsal 15. ഇല്ല ദേവന്മാരോടാ. കാരണം എനിക്ക് മറ്റേ കാലിന്റെ Sharp little ball here. അതൊക്കെ 14 സ്പിന്നുള്ളതായി. Now this could be a chance. പുറത്ത് ലാസ്റ്റ് Minuto de descuento. അതെ മൊത്തത്തില് Yaya Toure is someone so often referred to as the defender. And that's that. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. Guti picking up the Man of the Match award, and no surprise there. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. Está abierta entre semana y en días de partido. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom, and to wish you all a very good evening. ഞാൻ ആരെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം, പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ ആരെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം അവിടെ. ഏതില് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, സത്യം പറയാൻ നോക്കട്ടെ പോയിട്ട്. അടി മേടിക്കേ അടി മേടിക്കുന്നു. അതിനെ വേണ്ട. ആഗ്രഹം മറ്റേ പറഞ്ഞോളി, കേക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ ആരാണ് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന്? പച്ചക്കാട് പച്ചക്കാടിയെ നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആരെ വേണ്ടി വരൂല, എന്നാലും ആരെ കിട്ടണം? ഇതിന്നിപ്പോ ആരെയാണ്? ഇതിന്ന് ആരെ കിട്ടിയും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു ടാർഗറ്റ് വെറുതെ. ഈ എമാലിനെ കിട്ടിയ കുഴപ്പമില്ല ആരുണ്ട്, കാരണം എമാലിനെ അതുവരെ കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഏറ്റവും ലോക്കൽ പ്ലെയറിനെ കിട്ടി. കാടിനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ജി പി ഏതാണ് 50? ജി പി ഏതാണ്? പി സി GPU 5070. 16 GB റാം ആട്ടാ. 16 GB അല്ല 12. എത്ര രൂപയാട്ടാ അത് ബിൽഡ് ചെയ്തപ്പം? കറക്റ്റ് 1.5 റുപ്യ. എത്ര GB റാം? എത്ര റാം ഉണ്ട് കേട്ടാ? എത്ര GB റാം ഉണ്ട്? 32.
ഇപ്രാവശ്യം 6 ഇത് 20 നിൽക്കും. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. but Select they go. object contract അല്ലേ? Contract അടുത്ത ആഴ്ച. ഓ. ചേട്ടാ ഈ കൊനാമിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? കൊനാമി ആളെ ഉണ്ടാക്കണാണ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആക്കും. അതാണ് മെയിൻ. ചേട്ടാ അങ്ങനെ ആവരുത്. നമ്പർ എന്താ കളിക്കണ്? ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ പവറില് പൂച്ച ഒന്ന് അറിയാതെ തട്ടി, അപ്പൊ ഓഫ് ആയി പോയി. പക്ഷേ അതാ പൂച്ചക്ക് തലക്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പൂച്ചനോട് തലക്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനെ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തട്ടി തന്നു. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പോ ഓപ്പൺ ആവണില്ല. എന്തേ? ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് അടിച്ചു നോക്കാം. ഏതിൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്ന്? അല്ല മറ്റേ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ്. So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation. 100,000 plus in unison. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Juliano Valenti is someone I see as having a key role. What type of player? Yeah, he's very confident defensively, first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the flank at 100 miles per hour delivering crosses. Oh, we expected better, and so did he. Now it's Messi. And here's Suarez. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Villa really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. David Villa! He scored! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, that's got this place bouncing. Just listen to the noise. Big chance! And the keeper has reacted superbly there. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Pedri. There's the shot! No mistake! And once more we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that.
but you've got to give the Okay, scorer his Alex, due as well. Alex. I mean, he had that sharpness of Oh, mind and leave it in. clinical edge. Barcelona grab the equaliser, and we're all square. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring. Header! No, he didn't quite meet it right. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Roberto Carlos. Played in by Roberto Carlos. In again. And he gets rid in a hurry. And he thumps it clear. And they're quick to get it back. Now it's Rivaldo. They've got to be quick moving this forward. Messi. Mbappe might just make this. Mbappe tries making a foray down the right. Pedri. That's a lovely, neat pass. Stood up well to him there. Great vision. And he welcomes it in. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. He's picked his real chance! 50 GB. A potential goal of the season contender, if only. Well, that was really good running. The more he moved with it, the more he realised that taking the shot was his only option. And it's Guti. Guti. Roberto Carlos. It's a good-looking delivery. Oh, he's been caught napping. Crossed in again. Danny Vivian gets it away. Messi. And now the breakaway. That is a great pick out. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Knocks it into space. He's a sharp little ball here. And back to the keeper. And claimed it back swiftly. That pass isn't lost. Oh, this looks sharp. Now he's off and running. Somewhat off target. Rivaldo. Oh, this looks sharp. Pops him off it and wins back the ball. Up he goes! He will be livid with himself. internet speed ആണ് അപ്പം ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. Nicely weighted ball, and he's worked it through. Oh, that's fabulous. Threatening run, but a measured piece of goalkeeping. And there's the end of the first half. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Hangs one in. Good chance here! Good first touch and almost as good a second. Rivaldo brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. And it's been taken short. He's being urged to shoot. Danger averted for now. He's had it taken off him. And now they can spring out of defence. Triol gets across to intercept that. Mbappe, he won't be happy with that one. Now it's Villa.
They've got to make this nice and quick. And that's a simple one for the keeper. And here's the chance to counter. Barcelona have it back and can go again. Looking for a runner. Has a look and plays it forward. Now it's Luis Suarez. Oh, super find. That is good alertness. Now it's Luis Suarez. Barcelona are looking to break at pace. Hello, Luis Kannan Suarez. bro, welcome to my stream. Kannan bro, Messi Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Shifted it to the flank. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Neymar providing an outlet on that flank. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Guti. Lovely pass, but can he get there? That is a great pick out. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Comes under pressure and it's come loose. Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. That'll be a throw. That has not gone well. And he's whipped it across. David Villa gets flagged offside. Played into space. Luis Suarez all the way back. Suarez looks to get on the end of this. Whistle goes again. It's another offside decision. ഗെയിം പ്ലാൻ അവരെ മാറണമെങ്കിൽ മാറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യല്ലേ ഇത് ഓൺലി സ്പാനിഷ് ലീഗിലത്തെ പ്ലേയേഴ്സാണ് കിട്ടുന്ന സാധനം ഇരിക്കുന്നത് ടീമിലാണ് കേട്ടോ ടീമില് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമുണ്ട് മനസ്സിലായി ബ്രോ രാവിലെ വന്നില്ലേ Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Villa, el dorsal 9, Messi. Neither of these two want to come off second best. Toure wins the duel this time. Serán sustituidos por el dorsal 19, അങ്ങനല്ലേ Fernando Torres. Bale is carrying after that one. പറയാൻ പറ്റൂലേ ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് Tries from distance. ഗെയിം പ്ലാൻ മൂന്നെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കണേ ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോ അറിയാതെ അപ്പം ചിലപ്പോൾ പൊസിഷനാണ് കളിച്ചെങ്കിലേ ആ കോച്ച് LBC Oh, well measured. Iniesta going face to face with his great rival. Dani Vivian gets it clear. That's headed upfield.
Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. ചെക്കാണ്. പിന്നെ മറ്റേ സീന് കാണാമല്ലോ രണ്ട് Now it's Torres. ചെക്കിന്റെ Oh no, that could be a costly miss. Oh, looky, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. ആരായാലും പോയാൽ തന്നെ ഭാഗ്യം ചിലപ്പം അതിന് മുകളിൽ പോയ തീരുന്നതാണ്. Now it's Bale. Now it's Torres. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഈ ഫുട്ബോളാണ്. Mbappe. Oh, they could break here. ആരായാലും ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. Roberto Carlos കുറച്ചുണ്ട് കറക്റ്റാ കുഞ്ഞിക്ക്. looking to play him in, and he's managed to get free. കുറച്ചുണ്ട് വരാം ഈ Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. കുറച്ച് It's ripped. രാവിലെ തരട്ടെ കുഞ്ഞിക്ക്. All hands on deck for this one. കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി. കൊമ്മി കുടിക്കും ചായ കുടിച്ചു ചായ. Neymar plays it short. We see that early. Used a certain sixth sense. മദ്രസ പോയാ ഉമ്മയ്ക്ക് മദ്രസ പോയാ. The final seconds now. Here's a man adored by many, even deified by some. Probing pass. Bale. And it's Piqué. Hit into the middle. Keeper has taken decisive action. പെനാൽറ്റി അല്ല മറ്റേ ആദ്യം മറ്റേ എക്സ്ട്രാ ടൈം വരും. പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് മാസാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ തോൽക്കും പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് പറ്റിയേയില്ല. The 90 minutes are up, 30 more to come. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. So 90 minutes couldn't produce a winner, and we have extra time. ബാഴ്സലോണ രണ്ടും ബാഴ്സലോണ നമ്മുടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അതില്. En el marcador se puede ver un plano de las diferentes zonas del estadio. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 7, Roberto Carlos. No winner in 90, 30 more to come. പോരാ ഒരു That's a good foot in there. വലിയ സുഖമില്ല. അത് 3000 ഗോൾ പൊട്ടിക്കുന്നല്ലേ. അത് ഫ്രീ ആണ്, That's അത് just playing it ഫ്രീ safe and simple. ഇനിയൊക്കെ വേണ്ടിട്ടൊന്നും ഞാൻ Looking for options for move. And the shot! Oh, it's in! And that will just do it! കസിയാസ് പോരാ. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Fernando Torres demonstrated പക്ഷേ great നമ്മള് strength there. I സ്പാനിഷ് mean, he ലീഗിൽ really വേറെ had to hold his man off and ഗോൾ just create enough room for him to be able to get the shot away. I think it's just top play. Barcelona go into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Iniesta. ഡിഫൻസ് അല്ലേ. And that is as far as they're going to go. Messi. 50 വൈ കിട്ടിക്കണോ? ഞാൻ ഇത് Gets rid മറ്റേ without sophistication. Pedri. അല്ല ഈ 50 പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കളിയില്ലേ. That's been intercepted. മറ്റേ ഇത് മറ്റേ എന്തോ ടോക്കണാ. ആ Nice looking ball. That's beautifully weighted. Fernando Torres. Oh, can he get onto this? Now it's Mbappe. Pedri. വിങ്ങിലല്ല Pedri hurtling down that right flank. Pedri. Torres in acres of space out wide. ദോശ കൊടുത്താൽ അല്ലേ. Referee's given a throw. Ah, good steal. He just read it. Messi. Taken back almost at once. That's it for the first period of extra time. Well, both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them?
ഫുൾ അറ്റാക്കിംഗ് ആയി കാണുന്നത്. ഹായ്, വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. And we're off for the final time. They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? Now it's Iniesta. Expertly cut out, really nicely done. Yeah, they were looking for a counter-attack. And this is Bale. Bale unable to make it happen for all his good intentions. Bellingham. It's a searching pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Oh, he made it look a bit predictable. That's the keeper's ball. കളിയിലാണ്. Space here. Nico Williams. And that's aimed in Alvarez. Oh, denied brilliantly. Yeah, he was well placed to deal with that. Desperate defending required here. Yamal goes short. And a chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Chouameni. Tries a shot! Really well taken goal. Dying minutes, and we're all square again. Wonderfully smooth, smart, and slick. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. All square again into the dying minutes. Credit where it's due. This is great attitude. Now, the only There's the whistle, and it is going to penalties. it's a big well done to both defences for refusing to buckle under the pressure. Fatigue with focus is not the norm. Well, the players look exhausted, but one last act. We're back in a moment for penalties. Real tension here then as the first man readies himself. They could really do with scoring the first penalty. And he puts them one up. He knew exactly what he wanted to do there and executed it perfectly. Yamal is the next man in the spotlight. Coolly done, one each. Always a little more pressure when you're trailing, but it didn't show. So, the second man in line. Oh, no! Well, I think he's overestimated the keeper's reach then. Nico Williams is the second man to step up for his team. Hello, Ramesh bro. Oh, it's a really good save. The keeper's done brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. The third man in the queue. Take your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. Alvarez is the third man to step forward. Ramesh bro, ഈ ആഴ്ച 6 ഉള്ളൂ Ramesh bro. 5 Keeper's gone the wrong way. Yeah, it's a guessing game for the keeper, and he guessed wrong. De Jong is the fourth man to step up. Great stop, and the keeper punches the air.
Well, he had a little look at the goalkeeper, and maybe that put him off. He steps up to take the fourth penalty. വെരിഫൈ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൊടുത്തു നോക്ക്. അത് ഞാൻ കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണുണ്ട്. Terrific penalty, unsavable. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. The margin of error is 0. It's in. Pick that one out. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. Casillas obliged to stop this to keep them alive. Oh, he saved it! Oh, that's a super save from the keeper. Some can barely watch here. Every kick potentially pivotal. Yeah, made his mind up very quickly and just didn't waver. He must, ആ but സമയത്ത് can he? ക്ലെയിം ചെയ്യണ ഇതും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊനാമി ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് കൊനാമി ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലോഡിങ്ങിന്റെ സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ ലോഡിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ പോയപ്പോഴാണ് ബഗ്. That's just emphatic. He knew exactly what he was doing. He was always looking good there. Nice penalty. Jordi Alba is the second of the unscheduled takers. ഗോളടിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഇതില്ലടാ അതിന്റെ Keeper's done brilliantly to keep his eye on the അഡ്വാൻസ് ball and ആവണം. makes such a great ഗോളടിച്ചില്ല save. അതിന്റെ കൂടി 4 Can the goalkeeper come up with a moment? അവരെ സ്റ്റാഫും ഇല്ലല്ല. എന്തെങ്കിലും ബഗ് എറർ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻ ഗെയിം ബഗ്ഗാണ് ഇതിപ്പോ ശരിയാവണം. Oh, brilliant! He had to save it, and he did. Well, it was a possibility of happening like that. The way he was moving beforehand, very good save. പോവില്ല. Well, he totally nailed that penalty, picked the spot, didn't change. Barcelona at the point of no return. Great penalty under pressure. Again, pick the spot. Good penalty. Completely wrong-footed the keeper. So where on earth is this heading? We're up to 9. മൈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇപ്പോ No! Denied remarkably. Oh, that's a super save from the മൈ keeper. ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇപ്പോ അല്ല മൈ Casillas ഡോക്യുമെന്റ്സ് must keep this out. നടക്കണില്ല This വെൽബോടെ, is match നടക്കണില്ല. point. നല്ല കളിയാണ്. ഡെസ്ക് ടോപ്പിന്റെ അകത്ത് കിട്ടിയാ മൈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കിട്ടിയാ Oh, he saved it! Well, it was a possibility of happening like that. The way he was moving beforehand, very good save. അത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് Yeah, made his mind up very quickly and just didn't waver. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ള ഫയലായാലും മതി. കാരണം അതാണ് നമ്മളെ മൈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒനാമി ഫുള്ള കണ്ടില്ല. Barcelona must score here to stay in it. അതാണ് ആ ഗെയിമിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയണത്. ഇനിയൊന്ന് ഗെയിം എടുത്ത് നോക്കിയേ. Good penalty, completely wrong-footed the keeper. So, a duel between the keepers. Big character, big moments, big save. So it's all on the shoulders of the keeper. reply ചെയ്തോക്കട്ടാ. And there is the decisive kick. So it all ends in heartbreak. സെറ്റിംഗ്സിൽ ബഗ് പറ്റിയാണെങ്കിൽ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. സെറ്റിംഗ്സിൽ ബഗ് ഉണ്ട്, ഗെയിം ഓപ്പൺ ആയി പോയി. കല്ലേറ്റ് വെക്കട്ടെ. ആ പൂച്ചാണ്ടിയെ പോയി കല്ലേറ്റ് വെക്കേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. അടുത്ത ട്രെയിനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും പൂച്ചാണ്ടിനെ. മൂഞ്ചി ആ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാ അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാ. താങ്ക് യു. എന്തിനാ താങ്ക് യു? ഞാൻ പൂച്ചയെ ഒന്ന് ഇപ്പൊ തീർത്തിട്ട് വരാം. ഈ മലരിനെ നോയിക്കുന്നേ എന്റെ അക്കൗണ്ട്
എടാ കൊടുത്തല്ല, ആ പൂച്ച വന്ന് തട്ടിയിട്ട് കൊനാമി ഒരു ഓപ്പൺ ആയില്ലേ? ഓ, ഇത് ഓഫായി പോയി. മല എവിടെ കിടക്കുന്നത്? മൈക്ക് അടുത്ത് തന്നെയാണ് വെൻപോണ, കേൾക്കണില്ലേ? ഞാൻ 7:30 മുതൽ കളിക്കൽ തുടങ്ങിയ റമീസറോ. എന്നിട്ട് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ല, മറ്റേത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഇല്ലാത്ത സുഖമായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ? സുഖമായിട്ട് കളിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു വടുകം വന്നിട്ടേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടോ. പിന്നെ ഓന്റെ സ്പാനിഷ് ലീഗിലെ ടീമിനെ കിട്ടൂല, പക്ഷെ ഓന്റെ ആ സ്പാനിഷ് ലീഗിലെ ടീമേ 90 ഫുൾ 90 92 94 90 അങ്ങനത്തെ ഓന്റെ ഒരു കളി കളിച്ചിട്ട് പിരാന്ത് വന്നിട്ട് ഈ 2-3 ജയിച്ച കളിയില്ലേ അത്. പിന്നെ അവന്റെ ക്ഷീണിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഇവനാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ 4 ഉള്ളേ. ചിലപ്പോ റമീസർ പറഞ്ഞ മാതിരി പിന്നെ വേറെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇതല്ല, ഇത് സാധാരണ ടീം. ഇതിൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ 2 എങ്കിലും എത്താനുള്ള. പിന്നെ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ കളിക്കുമ്പോ ഡിവിഷൻ 6 അല്ലെങ്കിൽ 5 എത്തുമ്പോ ഒരു പ്ലെയർ വരുമ്പോ അവൻ എന്റെ കുഞ്ഞു ടീം കണ്ടിട്ട് അവൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല നീരിച്ച് കളിക്കും. പക്ഷെ ഡിവിഷൻ 2 കളിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അല്ല, എനിക്ക് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വടുകന്മാര് വരുമ്പോ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരെ കളിക്കുള്ളൂ. അത് തന്നെ സാധനം. കാരണം അസ്കർബോയുടെ ടീം സ്ട്രെങ്ത് നോക്കുക. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആകുമ്പോഴേക്കും അസ്കർബോയുടെ ടീം സ്ലാത്തനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. ആ സമയത്ത് അവന്റെ ചത്തിരിക്കുന്ന ആള് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് ഫുള്ള് ഈ ഫുട്ബോൾ ആണ് ബെൻപോണേ. ബെൻപോണ് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാല്ലേ. റമീസ് ബ്രോ ഈ ഫുട്ബോൾ അല്ലേ ഫുള്ള്? ഇന്ന് മറ്റേ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കണം. റമീസ് ബ്രോ വെറുതെ ഒന്ന് കറക്കി വെക്കുക, അഥവാ ഒരു കണ്ടന്റ് കിട്ടിയാലോ. കറക്കാൻ കണ്ണമ്പുറോ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് കണ്ടന്റ് മതി. കാരണം കോയില്ലാണ്ട് കറക്കിട്ട് കാര്യമില്ല അസ്കർബോ. പിന്നെ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാർഡായിട്ടില്ല. അതാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട്. കാരണം 250 150 ബാക്കൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കറക്കി വെക്കാനായിരുന്നു. ഒരു 150 ആ 3 കാർഡ് ആവശ്യമുള്ള കാർഡ് വരുമ്പോ കറക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ നിൽക്കണേ. അങ്ങനെയല്ലേ? അതൊക്കെ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കിട്ടിയാലും മതി. വേണ്ട സാധനത്തിന് എനിക്ക് ആ ഇതിന്ന് കിട്ടും, ഫ്രീന്ന് കിട്ടും. പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ പോയി കളയണത്? അന്വേഷിക്കണത് മറ്റേ ജിക്കെനെ മെൽബിനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആഴ്ച എല്ലാം ഉണ്ട് റമീസ് ബ്രോ. ഇതിൽ 6 കാണിക്കണുള്ളൂ. 5 ഗെയിമിലും 1 ലോഗിനും. അതെ, ഞാനത് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നത്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 20, അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച 21. അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെയാണ് മറ്റേത് വരും ചെയ്യണത്. ചിലപ്പോ ഇതിനായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുമെന്നാവോ, അല്ലാതെ വേറൊരു പുതിയ പ്ലെയർ വരുവോ? വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ലീവിനും പോയേക്കണം. അവരിനൊന്നും പുറത്തു കൂടൂല. ചെലപ്പോ മറ്റേതായിക്കാരോ കൊറേ മറ്റേ ഇത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചല്ലോ. പുതിയ മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഈ 30th ആനിവേഴ്സറിയുടെ കുറെ കാർഡുകൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്നു. ചിലപ്പോ അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ചെറിയ ആൾക്കാരാണ്, വലിയ നല്ല ആൾക്കാരില്ല ഇതില്, പക്ഷെ ചെറിയ ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാ, ഒരു മിനിറ്റ്. കണ്ണപ്ര പോയോ? ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. എടാ നീ കളിക്കണില്ലേ ഫുട്ബോള്? കളിക്കിട്ടാ, അതെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. ഇന്നലെ കറക്കി കിട്ടിയല്ലേ മെസ്സിനെ കിട്ടിയാലേ. സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഇത്തവണ ഇല്ല കേട്ടോ, അടുത്ത ആഴ്ച നോക്കിയാൽ മതി. നല്ല രീതിക്ക് പറ്റിച്ച നമ്മള മെസ്സി എത്ര ആവും? മെസ്സി 112 ആവുമെന്ന് തോന്നണുണ്ട്. കാരണം സ്ലാത്തിനെ കടി മുകളിൽ വെക്കുമല്ലോ മെസ്സിന് എന്തായാലും. ഒന്നാമത് അംബാസിഡറുമാണ്, പിന്നെ കൊനാമിയുമാണ്. എപ്പൊക്കെ മെസ്സിയുടെ കാർഡ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ടോപ്പ് ലെവലിലായിരിക്കും. ഇത്തവണ ബിഗ് ടൈമും കൂടിയാണ് വന്നത്. നമുക്ക് 105 വരണില്ലേ, അത് സെക്കൻഡ് ബൂസ്റ്റർ വരുമ്പോ 106 ആവും.
സ്ലാത്തന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ, 160 കട 110 വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ 110 അല്ലെങ്കിൽ 112 എന്തായാലും വരും. 89 ഏതെങ്കിലും മാനേജർ ഇട്ട് നോക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇനി ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റർ ടോക്കൺ, ഏത് മാനേജറാണ് വേണ്ടത്? 89 ഏതെങ്കിലും മാനേജർ മതിയാവും. 89 മാനേജർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാനുവൽ പ്രോഗ്രഷനിൽ ഏതാണ് ഓവറോൾ റേറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ട് ഇടാണ്ടിരിക്കണം നല്ലത്. വെൻപോണേ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഓവറോൾ റേറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ട് ഇടാതെ നിനക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നീ ആ പ്ലെയറിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ, അതാണ് ഇപ്പോഴും നല്ലത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇടയിൽ 50 കോയിൻ ലാസ്റ്റത്തെ കിട്ടൂല. സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് കണ്ടതാണ്. ബുക്സ് അടിക്കുക. ഞാൻ കെവിനെ എടുത്ത്, കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിന. അല്ല അതന്നെ, എനിക്ക് എന്തായാലും 2 അക്കൗണ്ടിൽ വേണ്ട CB-നെ വേണോടാ. CB-നെ എന്റെ ഇല്ലാത്ത, കാരണം AMF-ഉം ഈ CF ഒക്കെ എങ്ങനെ, CF-നെ എന്തായാലും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും. AMF-നെ എങ്ങനെയാലും കളിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ആ 2-ലും CB-നെ എടുത്ത് വെക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കും. ഷോർട്ട് കാർഡുകൾ 3 നല്ലത് തന്നെയാണ്. റാഷ്ഫോർഡ് നല്ല കാർഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടാ. ഈ LWF-ലൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അടിപൊളി. നശിപ്പിച്ചേ. ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു 200 കോയിൻ എടുത്ത് തരാമോ? എന്റെ ഒറ്റ കോയിൻ ഇല്ല ബ്രോ. ഞാൻ F2B പ്ലെയർ ആണ്, ഫ്രീ ടു പ്ലേ ആണ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കോയിൻസ്. എടുക്കുന്നാൽ പിന്നെ 3 കാർഡേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടില്ല. പാസ്സാണ്. ആഹാ, പാസിങ് കിട്ടില്ല, ഡ്രിബിളിങ് കിട്ടില്ല, അൺവെയറിങ് ഫോം 180 ഹൈറ്റ് ആണ്. ലോങ് റേഞ്ച് കളർ, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ്, 1 ടച്ച് പാസ്, ത്രൂ പാസിങ്, പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിങ്, ഔട്ട് സൈഡ് കളർ, ഫിനോമിനൽ പാസിങ്. ഇത് കിട്ടില്ല കാർഡ് തന്നെയാണ്. 200 കോയിൻ എടുത്ത് തരാനില്ല ബ്രോ, കയ്യിലില്ല. നോ മണി. ഏണിങ്സ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ബ്രോ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാർഡാണ് മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ്. അതൊരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഡബിൾ ടച്ച് ഫോം ഒക്കെ നാളെ പോകില്ല. അപ്പൊ 180 ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആക്സിലറേഷൻ ബസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആക്സിലറേഷൻ ബസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. വിത്ത് നല്ല സ്പീഡും ഉണ്ട് റാഷ്ഫോർഡിന്. ബാലൻസും ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ കണക്കായിരിക്കാം. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട്, പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിങ്. ഇത് കൊള്ളാട്ടാ. കണ്ട ബിൽഡപ്പ് CP. ഞാൻ ഇതിനെടുക്കുള്ളൂ രണ്ടിലും. ഫുഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. RWF എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ CB. ഞാൻ CB-നെ എടുക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞെങ്കിൽ CB-നെ വേണ്ടത്. ഞാൻ 2 അക്കൗണ്ടിൽ CB-നെ എടുക്കുള്ളൂ. കാരണം ഫോർവേഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കാം. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളത് കണക്കാണ്. ഹെഡിങ്, വിഷനറി പാസ്, മാൻമാർക്ക്, ഇന്റർസെപ്ഷൻ, ബ്ലോക്കർ, ACP, ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ്. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ അക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുക. ലോങ് റീച്ച് ടാക്കിൾ വരില്ല, അല്ലേ ഇതിന്ന് കിട്ടൂല. അത് മറ്റേലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ.
അങ്ങനത്തെ സ്കില്ലുകളൊക്കെ കൊടുക്കണ നല്ലത്. ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, അക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ് ആണ് അതില്. അയാള് ബോൾ അങ്ങനെ അടിച്ച് കളയൂല. ഹൈറ്റ് ഏകദേശം കുറച്ച് ഷോക്കാണെന്ന് തോന്നില്ല. ഹൈറ്റ് 195 ഉണ്ട്, കിട്ടില്ല കാടാണ്. ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നില്ല. 195 ഹൈറ്റ് ഉള്ള CB, അതെ വാൻഡേക്കനേക്കാളും മുകളില. കണ്ടാ പറയില്ല ടാശാന. കിട്ടിലം ബാക്കാണ്, കിട്ടിലം ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടിലം ബാക്ക്. നോക്കി എന്റെ ബാക്ക് കിടക്കണ അവസ്ഥ. ബാക്കിലൊരു കാട് പോലും ഇല്ല കല്ല്. അത് അതിന് പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണല്ലോ നമ്മളെ. ആ അവിടെ ചാൻസ് ഓഫ് ടീൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ചാൻസ് ഓഫ് ടീൽ കുറച്ച് പരിപാടി എപ്പോഴാണോ വരിക? ഹലോ, ഇത് മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കാണ്. സെയിം കാർഡുകൾ തന്നെ. പൈസ ഇന്നിപ്പോ ചതി ചതി, കൊനാമിയുടെ ചതി. ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടുകൊണ്ടു. EMI ഡേറ്റ് ആണേ. കൊനാമിക്ക ചീറ്റിംഗ്. മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ള കാർഡുകളുടെ പ്രവാഹം. പൈസയാണ് കുഞ്ഞേ. കൊനാമിക്ക ചതി. 33 വാക്സിൻ ഒരു കാർഡ്. എംബാപ്പെ, ലമീൻ യമാല്, പെഡ്രി, ചുവാനോസ്, സബോസ്ലൈക്ക് സെയിം കാർഡ് തന്നെ എൻ്റെ ഉണ്ട്. ഈ എംബാപ്പെ ഉണ്ട്, എംബാപ്പെ യമാല് ഉണ്ട്, ചുവാനോസ്, രാവംബർച്ച് കൊള്ളാട്ടോ, നല്ല കാർഡാണ് രാവംബർച്ച്. അത് വേണ്ടടി, അത് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിടെ വെച്ചാൽ അത് സാറില്ല, കുഞ്ഞ് ചായ അടിച്ചോളി. കിട്ടില്ല. ജമ്പിങ് ഇത്തിരി ഷോക്കാണ്, നല്ല ഹൈറ്റ് വെച്ച് പിടിച്ച് നിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് കുഞ്ഞേ. ജോർദാൻ പിക്ക്ഫോർഡ്, ലോ പണ്ട് ഹൈ പണ്ട് ഇല്ല. സാഞ്ചസ് എൻ്റെ ഉള്ളതാണ്. കിട്ടില്ല. CB ആണ് സാഞ്ചസ് ഒക്കെ. നോക്കി ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് എത്തും 90, എല്ലാ ഡിഫെൻസീവ് എത്തും, സ്പീഡ് 57 എത്തും, എല്ലാ ഡിഫൻസ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. റിച്ചാർഡ്സൺ, നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ പോയി എടുത്തോണ്ട് സെക്കൻഡില്ല, ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ പോയി എടുക്കാം. കണ്ണമ്പ്രോ മറ്റവരൊക്കെ പോയോ? കണ്ണമുറ പോയി. കണ്ണമുറ എന്തോ പൂച്ചയുടെ എന്തോ തല്ലിക്കൊല്ലാനായിട്ട് പോയി. കമ്പ്യൂട്ടർ ശരിയായില്ലേ? ആ ശരി. അതാ സെറ്റിങ്സ് നമ്മ കളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിങ്സ് അങ്ങനെ ബഗ് പോലെ സേവ് ആവും. ബഗ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മളെ വിൻഡോസിനുണ്ടല്ലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എഴുതി കാണിക്കും. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്ലോസിംഗ് എന്തെങ്കിലും. എന്തോ ഒച്ചയാക്കണ്. ഇതെന്താ അറിയോ, അടവിന്റെ പൈസ നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഞാന്
മറ്റേ എന്താ പറയാ UPS ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ, അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു, അത് വർക്കാണ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പൈസ കിട്ടാണ്ട് അയാളിപ്പോ ഒന്ന് തരാന്നാ പറഞ്ഞേക്കണ്. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, അയാളിപ്പോ ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അല്ലേ, ക്രിസ്ത്യാനി, അപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. 5-ാം തീയതി എന്തായാലും കിട്ടും, 5-ാം തീയതിയുടെ എന്തായാലും കിട്ടും. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി. ഞാൻ വേറെ ആരോട് ചോദിക്കാൻ ഇന്നിപ്പോ നാളെ തന്നെ അത് അടവ് പോവുകയും ചെയ്യും. റമീസറോടല്ല ഞാൻ വോയിസ് അയച്ചതാണ്. മനസ്സിലായി, കേട്ടു ലൈവിലും കേട്ടുന്ന ആൾക്കാര് ലൈവിലാരും കണ്ടുണ്ടാവില്ല. സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഞാനാ ഡിഫൻസിനെ എടുക്കണ, സ്പാനിഷ് കളിക്കുമ്പോ ഡിഫൻസ് ഇല്ല. ഡിഫൻസിന് എടുക്കണത് കാരണം എനിക്ക് വേണ്ട MFനെ LWFിനെ. കാരണം ഉള്ളവന്മാരെ തന്നെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാനുള്ള നമ്മമാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് കാര്യം. ഒരു 195 ഹൈറ്റ് ഉള്ള CB ആണത്. അടിപൊളി കളിയല്ലേ. ഒന്നാമത് അവൻ ആ ഫോം ഒന്നും ബിയിൽ എങ്ങനെ നിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവനെ വെച്ച് നല്ല കളി കളിപ്പിക്കാൻ ഫോം ആണ്. പക്ഷെ എന്താ കളിക്കണ ഇവന്റ്സ് കളിക്ക? ഞാൻ ഇവന്റ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ചിലപ്പോ നോക്കും. ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ മോശമാണ്. അടിപൊളി. നീ ഗെയിം കളിച്ചിരിക്കണ സത്യോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു 12 ഇവിടെ മാക്സിമം പോയൊരു 12 റുപ്യ. 12 റുപ്യക്ക് പോയ ചെലവ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നടന്നു പോണത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഓർണമെന്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. കൈവിട്ട കളിയാണത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ മറക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഈ ശരിക്ക് മറ്റേ ഗെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ആകുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഈ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് കിടക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതും ഇതും ഒക്കെ പാടെ മിക്സ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രസ്സൊക്കെ കൂടുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൂളായിട്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യല്ല. ഇതില് രമേശ് ബ്രോ മറ്റേ നമ്മൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളും നമ്മളെ ഓപ്പോണന്റും കളിച്ചത് അപ്പൊ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റൂലേ? ഞാനത് ആദ്യമായിട്ടാ കണ്ടത്. അപ്പൊ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അല്ല, ഹൈലൈറ്റ്സ് അല്ല, അപ്പൊ തന്നെ അവരെത്ര പാസ് ചെയ്തു നമ്മളെത്ര പാസ് ചെയ്തു അനലിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ലാസ്റ്റത്തെ 10 കളി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് 1 vs 1 നടക്കും. 3 വന്നാലും വെറും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. അത് കുഞ്ഞി പാസ് ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ. ഈ CBയുടെ കേസിലെ വൻ ബോംബറഞ്ഞൊരു കേസുണ്ട്. കാരണം ഇവനാർക്കോ സബായിട്ടാണ് റയൽ മാഡ്രിഡിൽ ഇപ്പൊ കേറിയത്. ആരോ പരിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഫുള്ളായോ? അല്ല, ഇതാരനാണ് ഇവനെ നിക്കണത്. ഇവൻ നാളെ ചിലപ്പോ ബെഞ്ചിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഇവൻ ബോംബറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? അല്ലാതെ രണ്ടാളി എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലേ സത്യത്തിൽ. ഞാനതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ CBനെ തന്നെ എടുത്തത്. പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഷോർട്ട് ടൈം കാർഡാണ്, മറ്റേ അതെ ഷോർട്ട് ടൈം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ്. അതെ, ഷോർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിൽ മറ്റേ എപ്പിക്കിനേക്കായി നന്നായി കളിക്കും. പക്ഷെ സിയും ഡിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട. അതാണ് ഈ ബിഗ് ടൈം. സുവാരസ് ഒരു വാഴയാണ് കേട്ടോ. വാഴയെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ. അല്ല, ബിഗ് ടൈമാ ഞാൻ പറയണത്. ഇത് എപ്പിക്കും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ വൈകായിട്ടാന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് മറ്റയാളെ കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ തന്നെ എപ്പിക്കുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത്. അയാൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതാ ഉദ്ദേശിച്ചു. ആ ഇൻവെർട്ടറിന്റെ UPSന്റെ പൈസ അന്ന് റമീസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇയാള് തന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അങ്ങനെയാണ്. കാരണേ തിരുമരിയുടെ ആളാണ്.
നമുക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ So ആൾക്കാർ it is വന്ന് that time പോയിട്ട് again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A Thank you good for the start. sub, bro. That is what they all want. Psych Eagle Gaming Mighty, thank you, bro. Thank you for the support. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation. 100,000 plus in unison. കളിപ്പിക്കാൻ ഞാനേ മറ്റേ എടുക്കണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് കളി നോക്കുന്നത്. നവംബർ 20 കിട്ടൂല റമീസ് ബ്രോ? ആ 27 കറക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച എന്തായാലും 27 കിട്ടും. 27 കറക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി മൊത്തം. എന്നിട്ട് കറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് സെഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആളെ കിട്ടിയാലോ പിന്നെ. Well, 2014-15 certainly provided some terrific highlights for Lionel Messi's career showreel. Then he claimed it was his best season ever. He did, of course, win the treble. And Jim, it doesn't get a whole lot better than that. Well, one of the pinnacles of his club career, Peter. And what stood out for you? His performance against Madrid's other team was just stunning, especially when you look back that they played him 6 times the previous season and didn't win once. So he just... David Villa! Oh, split-second reaction. That'll earn him a few high fives. Probably feels he could have been better protected, though. ശരിക്കും ഈ മറ്റേ ഡേവിഡ് വിയ, അതുപോലെ ബിഗ് ടൈം സുവാരസ്, ടോറസ്, ഇങ്ങനെ 3 പ്ലേയേഴ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കളി നിർത്തി പോയി റമീസ് ബ്രോ. ആ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായത്. അതിലേക്ക് ഡേവിഡ് വിയനൊക്കെ ആദ്യം കിട്ടി. മൂന്നാമത്തെ അതായത് 100 സ്പിൻ എടുത്തിട്ട് 3ാമത്തെ സ്പിന്നിൽ ഡേവിഡ് വിയനെ കിട്ടി. എനിക്ക് പക്ഷെ അതിൽ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ പ്ലെയർ ടോറസ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ടോറസിനെ വലിപ്പിച്ച് അവസാനത്തെ 50 പിന്നെ ടോറസിനെ കിട്ടിയത്. പിന്നെ 2 സ്പിന്ന്, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏതായാലും 50, ഇനിയിപ്പോ ഒരു 50 വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 2 സ്പിന്ന് കൂടി എടുത്തപ്പോഴാണ് സുവാരസിനെ കിട്ടി. അത് സുവാരസിന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിലെ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലെയർ അന്നൊക്കെ വിയ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ വിയനെ പോലും മെർഫാക്കിക്കണം. അതിപ്പോഴും തീയാറ്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ അതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അതിനെ കളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരൊക്കെ അതിൽ സംഭവം ഗോൾ പോച്ചറാണെങ്കിലും ചെറിയ ഇതുണ്ട്, മൂവ്മെന്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കൊണ്ടു. കാരണം പലരും പറയും അതിലെ കളിപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കണില്ല. ഇയാൾക്ക് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഉണ്ട് ഈ സുവാരസിന്, എപ്പിക് സുവാരസിന്. മറ്റാൾക്ക് ഫിനാമിനൽ ഫിനിഷിങ് ഉള്ളത്. ഞാനെന്താ ചെറിയ ഹെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെനാൽറ്റി ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഒരു CF-നെ കൊണ്ട് മറ്റേ CF-ന് വെറുതെ ഒരു ചെറിയ ലോഫ്റ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 70% കയ്യിൽ സക്സസ് ആയാലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഇയാൾ അടിപൊളിയാ. രമീസ് ബ്രോ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതും കൊണ്ടിരിക്കുക മാനുവൽ പ്രോഗ്രഷൻ. ഞാനേ ഈ കുറച്ച് പേർക്ക് ഓവർ പ്രോഗ്രഷൻ കിടക്കണ്ടേ. ലൈവിലാണോ അതോ കണ്ടന്റോ? അല്ല വെറുതെ എങ്ങനെ ഇടണത് ലൈവിൽ തന്നെ. ഇന്ന് മെയിൻ്റെനൻസ് ഇല്ല ബ്രോ. കാരണം ഇന്നലെ വന്നല്ല. ഇന്നലെ ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് ഒരു 9 മണി 8 മണി 7 മണി സമയത്തൊക്കെ തന്നെ മെസ്സിയുടെ കാർഡ് വന്ന്. അതിന് മെയിൻ്റെനൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റാഫ് ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക്. ജപ്പാൻ ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് അവരൊക്കെ ലീവ് ആയിരിക്കും. അത് കാരണം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാം. ചെറിയൊരു ടീമാട്ടോ. നേരത്തെ വന്ന പോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും നല്ല പ്രോഗ്രഷൻ മൈക്കോനൊക്കെ റയറാണ്. ആരും അങ്ങനെ കറക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ. അതെ, ചെറിയ ടീം നേരത്തെ വന്നോനെ തന്നെ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അല്ല, ഇതിന്റെ കോച്ചും പോരാ. കോച്ച് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന കോച്ചില്ലേ, ആദ്യം നമ്മൾ ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഒരുത്തനെ കിട്ടൂലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിലപ്പോ അതിൽ വെച്ച് കളിക്കും, ചിലപ്പോ
മറ്റേ ആ കോച്ച് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആകെ 2 കളിയേറ്റേ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ. ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ടീമിനെ തോറ്റുകൊണ്ടേ. കോച്ചും പോരാ, കളിക്കാരും പോരാ, പക്ഷെ ഓല് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവരടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കാണ് പറ്റാത്തതല്ലേ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇവന്റ്സും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ മേപ്പോട്ട് 500 ഇവന്റ്സും കൂടി ഉണ്ട്. ടൂർ മാച്ച് ഉണ്ട്, അതും കൂടി കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡിവിഷൻ വെറുതെ കളിക്കണം. Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. ഓന് നിർത്തിപ്പോയി രമേശ്. അവര് നിർത്തിപ്പോയത്. അത് വോയിഡ് എങ്ങനെ വോയിഡാക്കാൻ പറ്റണ്? ആർക്കും പോയിന്റ് ഇല്ല. പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ കളി തുടങ്ങണേലും മുന്നേ അവന്റെ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും. ഉറപ്പില്ല. അപ്പൊ സൗണ്ട് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും. അല്ലെ എനിക്ക് ട്രിക്ക് അറിയാണ്ടാവും. അതെ, ഇത്തവണ റോബർട്ടോ കാർലോസ് കൊള്ളാട്ടാ. കാരണം ബേസ് കാർഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ 80 ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്. കാർലോസ് ശരി. അസ്കർ എൽബി യൂസ് ചെയ്യണ കോസ്റ്റ കൂട്ട് തന്നെ. ആരെയാണ്? മൽദീനിയ. അതിന് സബ് ആരാണ്? മൽദീനിക്ക് സബ് ഇയാളുണ്ട്, മറ്റേ റോബർട്ടോ കാർലോസ് തന്നെ. കാർലോസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ ഗഫൂർന്നോ എന്നിങ്ങനെ മറ്റേ എന്താണ് മറ്റേ ബാഡാസ് ഓഫ് ബോളിവുഡ്, അത് രമേശ് ബ്രോ കണ്ടുകൂടോ? ഇല്ല, അതൊരു സ്പൂഫ് സിനിമയാണ്. സിനിമയാണ് അത്? സിനിമയാണ് അത്. സിനിമ സീരീസ് എന്താണ്ടോ, പക്ഷെ സ്പൂഫാണ് അത്. ആൾക്കാരെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ. അതെ അതെ. ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പോ തോന്നിയ ഒരു പരിപാടിയാണ് അത്. പുതിയ പാഷൻ പ്രോ എടുത്തിട്ട് കേടായിട്ട് കോടതിയിൽ എന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പൈസ കിട്ടിയോളൂ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? റെഡ് ഡെഡ് വരും, മദഡ് വരും, എന്നിട്ടാ വന്നത്. എന്നിട്ട് അതൊരു ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് വേഴ്സൺ ഗെയിം. എന്തില്? ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ കൊണ്ടാണോ കാശ് ഉണ്ടാക്കിയത്? അതെ അതെ, ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ വേറെ പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു GTA ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവർക്ക് മാക്സ് പെയിൻ ഉണ്ട്. ഇവരെ ഗെയിം പൊട്ടിയാലും ആൾക്കാർ കളിക്കും. കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്ലെയറിന് വേണ്ട പ്രത്യേകത. ചാർലി, താങ്ക് യു ബ്രോ, 40 rupees ബ്രോ. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ബ്രോ. താങ്ക് യു. ലൈവ് ഇല്ലടാ, നീ ലൈവ് ഇട്ടില്ലേ? നീ ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ടൊരു 40 കൂട്ടുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, നമ്മളെ കേസിൽ ഒപ്പം പണിയെടുക്കണാണ് ആ ക്ലബില്ലേ ഞങ്ങ. ഹായ് ബ്രോ മൂസബി, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം. ഹസാഡിന് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ണട വെക്കാത്തണ്ടോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. മാക്സ് പെയിനോ? Max Payne. Hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati.
We have already started here. Ambitious ball here. That's an excellent interception. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the ഇല്ലാടാ pass ഇന്ന് with an intelligent ഈവനിങ് run, എസ് കെ but സി the pass ഇനാഗുറേഷൻ just ആണ് lacked ഉച്ച pace. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടും. ഓക്കെ എൻ്റെ ലെഗസി ഇല്ലാടാ, ലെഗസി കളി നിർത്തി, RP കളി നിർത്തി. എനിക്ക് പറ്റണ സാധനം ഭയങ്കര സിറ്റി കയറുമ്പോൾ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പും ഇതും ഞാൻ ബാസ്കറ്റിനോട് Now, what പറഞ്ഞിരുന്നു. about a counter-attack? ഞാനിപ്പതേ Luis ഇത് Suarez. എൻഹാൻസറും കയറ്റി Now it's കളിക്കണം. Villa. ഇപ്പതേ Nicely റെഡ് റിഡക്ഷൻ weighted ball. കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. Real chance here. പരിപാടി Plays it in അല്ല low. എന്ത് എസ്കേസിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് Easy പറയുന്നത്. enough for the goalkeeper. എൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നിന്ന ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, GTA ആ ലൊക്കേഷൻ. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? അപ്പൊ വലിയ പരിപാടിയാ. Of course, Antoine Griezmann. ലൊക്കേഷൻ മാറി. He's got a bit of everything, Peter. Speed, great technical ability, and the priceless gift of being able to make all the right decisions at the right times. Personally, I really like the way he can always take a little touch to give himself that half a yard of space. He needs to get a shot away, and he doesn't miss too many either, does he? Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. Well, quality clearly deserted him at the crucial റമീസ് moment. ബ്രോ എപ്പോഴും തന്നെ He കളിക്കണേ, made it look a bit കൗണ്ടർ predictable. തന്നെ കളിക്കണേ. അല്ല ലോങ് ബോൾ And he's intervened well there. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ മറ്റേ ഡിഫൻസീവ് മാനേജറാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. He's always scanning the Ah, pitch for മാറ്റില്ലേ. targets. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണോ? Oh, now ഏയ് here's an ചോദിച്ചു interesting എന്നോടാ. matchup. ആ ഞാൻ ഈ ഇവന്റും കൂടി ഉള്ളൂടാ, കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കളിയൊന്നും ഒരു കളി ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു കളി കൂടി. Oh, this looks sharp. Now he's off and running. ഒരു ചപ്പ് ആളെ കിട്ടി, ലാസ്റ്റത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആള് അങ്ങനത്തെ. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and മറ്റേ as a തവണ മറ്റേ consequence, തന്നെയുള്ള this game's just വന്നവർക്ക് drifted. ആരും ഇല്ലല്ലോ. Out towards the flank. പറ്റിക്കാനായിട്ട് He has found the way through. എനിക്കതാണ് made its way to him. ഭയങ്കര പിടി, കാരണം കൊല്ലം അവസാനം എത്തുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു തരുമോ കറക്കി എടുത്തോളാം And we have our very first corner. പടച്ചു വിടാറില്ലേ. Griezmann plays it short. Chance! Just off target. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the Triology ball എന്നുള്ളൊരു again game and give it തന്നെ another ഇറക്കിയതാണ് crack. അല്ലേ? I would. ഏതാണ് ട്രിയോളജി. ട്രയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GTA അല്ലേ, GTA എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കൊടുത്തതാണ് അവര്. അത് മൂന്നായിട്ട് കളിക്കുക. പഴയ ഗെയിം എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനായിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ആ ഗെയിം കളിക്കാം. Pops him off in and wins back the ball. PC അല്ലാണ്ട് മൊബൈൽ. Here's Forlan. PC വേറെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കണ്ടാന്നാണ് തോന്നുന്നത്. Played into space. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി അല്ലാതെ എങ്ങനെ അത് മൂന്ന് കളിയായിട്ടാണ് അത് മിക്സ് ആയിട്ടോ, ഒരു കളിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ആയി വരുന്നത്. അത് മൂന്ന് കളിയല്ല, മൂന്ന് കളിയായിട്ട് Now it's Villa. മൂന്ന് കൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാന്നത് അങ്ങനെ. And it's Piqué battling down that right flank. Drives it in. And he's there to clear it. De Jong. Oh, good read. That was well played, well stopped. Hazard. Griezmann. Triol did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That's a cute ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. Well, the idea was a good one. The execution of it not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. ഓ ഫസ്റ്റ് പാസ് അവനാണ് മേടിച്ചത്. ഇല്ലില്ല. And it's Griezmann. ഹലോ ബെൻഗോൾ സാർ. Nice interception. His positioning was spot on. Messi. Now it's Luis Suarez. Oh, that's well spotted. De Jong. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. De Jong. And here's Forlan. ഏതാ വണ്ടി ഇവൻ പോണേ? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Roberto Carlos. Passes short and sharp. Not the most accurate pass. Nicely shaped ball. Luis Suarez.
ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ നല്ലൊരു കാർഡാണോന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു കാർഡാണ്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ ആള് നന്നായിട്ട് ബാക്കോട്ട് ഇറങ്ങിയൊക്കെ എടുക്കും. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ആൾക്കത് ഒരു പവർഫുൾ പ്ലെയറിനെ എടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നല്ലോണം ബാക്ക് വരിഞ്ഞ് ബോളൊക്കെ അങ്ങനെ വലിച്ച് പ്ലെയർസ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്ക്. ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഭയങ്കര ശോഭം. മറ്റേ ഫ്രീ റൈറ്റ് കാർഡിനൊക്കെ 80-something മുട്ടുണ്ട്. So your views on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. eFootball So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. അത് കളിക്കണേ എൻ്റെ ഇടയിൽ പൂച്ച വന്നിട്ട് ആ വയറുമ്പോ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആയി പോകും. പിന്നെ ഈ eFootball കൊനാമി എഴുതി കാണിക്കും, ഗെയിം കട്ടായി പോകും. കൊനാമി എഴുതി കാണിക്കും, ഗെയിം കട്ടായി പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ മൈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ആ സെറ്റിംഗ്സ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ റെഡി ആയി. ഇപ്പൊ വരാം, ഞാൻ ആ പൂച്ചനെ തല്ലി കൊന്നിട്ട് വരാന്നോട്ട് പോയി. പൂച്ച വളർത്തു പൂച്ച അതോ മറ്റേ അടുത്ത ട്രെയിനിൽ അത് മംഗലാപുരം. Both sides defensively robust up to now. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ട്രെയിനിന് അത് മിക്കവാറും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞാൻ പറയും. It's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. So smooth. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. Fair opener. It is a goal of real significance. That has really stirred things up, and if they carry on like this, things might even get louder here. Excellent challenge there, uncompromising. They've got to be quick moving this forward. And it's De Jong. Early ball out from the back. Amrabat spots it and intercepts. Well played, well sorted out. De Jong shifted it to the flank. And Amrabat. And here's Forlan. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. No, that was never going to make it. And here's Forlan. Knocks it into space. Well cut out. There it's all. Roberto Carlos gets rid without sophistication. പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. We've reached the hour mark. Ruffled a few feathers, but well dealt with. Suarez has it out wide and in space. It's deflected behind for a corner. കളിയുണ്ട് ഒരുമാതിരി കളിക്കണം. നീരിറങ്ങിട്ടാണോ? ഞാനും അസ്ത്രബോളൊക്കെ ഹുസൈൻ എടുത്ത്. ഞാൻ 2 അക്കൗണ്ടിൽ ഹുസൈനാണ് എടുത്ത്. Cambio de jugadores en el Barcelona. We have got changes here from both sides, in fact. Well, there is that saying, Peter, that if it isn't broke, don't try and fix it. But I suppose you don't want to risk anything in a game like this. ഇത് നാടൻ പൂച്ചയാണോ? ഇല്ല, ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്. Have the chance to go the other way.
Great defending, strong and determined. Really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. PK, and that's aimed into the middle. Terrific header. Harmlessly behind. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. So Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. Hazard. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether ഞാനൊന്ന് they can രാവിലെ sustain it. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ റമീസ് ബ്രോ. ഉണ്ട് PATW ഉണ്ട്. That's a good run he's making there. He's shifting through the gears here. Neither of these two want to come off second best. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And here's Forlan. Neymar. Forlan. മറ്റേതാണ്ട് ഓൾറെഡി വന്ന കാർഡുകൾ 30 ഉദിക്കാനായിട്ട്. And now they can spring out of defence. Chouameni gets a foot in here. Sevilla have a free kick. ഇന്നലില്ല കണ്ണം ബ്രോ, എനിക്ക് 9 പറയുന്നത്. Not too many have the power or indeed the accuracy from this range. Would he dare to have a go? He's missed, but not by that far. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Barcelona leading here by this still precarious 1-0 margin. റമീസ് ബ്രോ, ഈ മറ്റേ ചെങ്ങായി കാസിയാസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 3 കളിയിലായി ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എത്താൻ നേരത്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഗോളിയുടെ അടി ഉണ്ടല്ലോ, ഗോളിയുടെ അടിയാണ് സെന്റർക്കും കൂടി എത്താത്ത അടിയായിരിക്കുന്നു. അല്ല ആദ്യത്തെതൊക്കെ നല്ല അടിക്കുന്നുണ്ട്. Strong challenge. അതാണ് ഇവന് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്കില്ല് കിട്ടാൻ. Really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Now is this the final assault? He's picked his way through. Well read, and the danger is averted. And this is Forlan. PK gets it clear. Time added on will be 2 minutes. It's Forlan! Oh, the ball's run loose here. Oh, so close to what would have been a memorable goal. He's absolutely full of energy here. Definitely had the right idea. A shame he just couldn't finish it off. Tries to get it clear. And that is it. The referee has seen enough. Barcelona have done it. The perfect outcome in this most pressured of games. ഒരു ഗോൾഡ് ഞാൻ കഷ്ടിച്ച് ജയിച്ചു. കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ കറക്കി എടുത്തില്ലേ? പൊളി ഷോട്ട്. ഏത് കളിയാ റമീസ് ബ്രോ? ആ ഗോളടിക്ക് ഞാൻ പെട്ട പാടേ. പറഞ്ഞടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സുഖമായിട്ട് അടിക്കാം. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളാ ഒരു ഇത് കാക്കലില്ല ഓമാർക്ക്. പിന്നെ നോക്കി ഞങ്ങള് ചറ പറയാ പറയാന്നല്ല 2 തവണ അടുപ്പിച്ച പോസ്റ്റുമാ.
ആ എന്തോ എന്താണിത്? എന്താ പോലെ ഞാൻ പണം തേഞ്ഞാണോ സീൻ തരാമാര്? ആ ശാൽസം കൊള്ള ആളെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് നോക്കി എല്ലാം നോക്കി ആള് കിട്ടില്ലോണ്. ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് എവിടെ? 89 ഈ ഡിഫെൻസീവ് പറഞ്ഞ സ്വർണ്ണം കുറച്ച് ഞാൻ 90 കടത്തത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഞാൻ 90 ആക്കി. എന്നിട്ട് ഞാൻ മറ്റോനെ മാറ്റി, ആരാ നമ്മളെ ബസ്റ്റോണിനെ മാറ്റി ഇവനെടുത്തപ്പോ. നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അയാള്? ആ 190 ഉണ്ട്. ബസ്റ്റോണിക്ക് 190 ഉണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ണാവരവനോ ഞാൻ ആരെ കിട്ടിയാലും മാറ്റൂലേ? കണ്ണാവര കിട്ടുവാണ്. ഞാനിപ്പോ ബറേസി, കണ്ണവേറോ, പിന്നെ ഇവൻ, വാൻഡൈക്ക്, സാലിബ 103 ആവൂലേ? ആ അതാണ്. ആ എന്റെ 85 ഉള്ളൂ. സോറി 103 ആവും. സോറി എന്റെ 85 മാനേജർ. 85 മാനേജർ ഇട്ടിക്കണ്. ഡിഫെൻസീവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡിഫെൻസീവ് മാനേജറാണ്. ഡിഫൻസ് പൊട്ടാണ്ട് സിമിയോണി ഡിഫൻസ് പൊട്ടാണ്ട് നിൽക്കണില്ല സ്കർ ബ്രോ. ഈ മാനേജർ ഒറ്റ ഗുണമാണ്. ഡിഫൻസ് ഞാനാണ്. ഡിഫൻസ് പൊട്ടൂല. പള്ളി മരിച്ചു. തള്ളാണ് അല്ലെ? ഡീൻ ഹുസൈൻ കിട്ടൂട്ടാ. അയാളിപ്പോ ഏത് ഫോമിലാ നിക്കണ റബീസോ? ഇറങ്ങാണ്. അത് അടുത്ത വീക്ക് വരുമ്പോ മാറും. ഹൈപ്പർ വിക്ടറി 1100 ഓരല്ല. അത്രേ ഉള്ളു. എന്ത് പറ വിക്ടർ 1100? 1100 പോയിന്റ് ഇട്ടുള്ളൂ. എന്തിന്? ഓ ഇത് റെഗുലർ ആണല്ലേ, വെറുതെ അല്ല. മാറ്റട്ടെ. റെഗുലർ കളിക്കാൻ പോയി ജീവിതം വെറുക്കും. അതിന് റെഗുലർ നാലാമത്തെ ഗോള് സ്റ്റാറ്റസ് ഇതെടുക്കുക, നെയ്മറിന്റെ സ്കില്ലുകൾ കിട്ട് ഗോൾ അടിക്കുക. ഇത് മറ്റേ ലെജൻഡിൽ ഇട്ടിട്ട് കളിക്കണ റബീസോ? ഞാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലെജൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് പ്ലെയർ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി മാറ്റണേ, കളി മാറ്റണേ. കാരണം ഒരുവിധം കളി സെറ്റ് ആയി തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പൊ ഡിഫിക്കൽറ്റി കൂട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ ഡിഫിക്കൽറ്റി കൂട്ടുമ്പോ ഈ കോപ്പന്മാരിന്ന് പാസ് കിട്ടൂല. വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാസ് ഇട്ട് വരും. നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ പാസ് ഇട്ട് വെറുപ്പിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഭ്രാന്ത് വരും. ഓടാ, നീ പുതിയ പ്ലെയർ അല്ലേ കളിയാക്കണത്? ചെറിയ ചെക്കനാണോ? വയസ്സില്ല? ആർക്ക് പകരാണ് ഓന് റയൽ മാഡ്രിഡിൽ ഇറങ്ങിയത്? നല്ല കളിയാണോ? എന്തുകൊണ്ടപ്പോ ഷോർട്ട് ടൈം കൂടുന്നത്? അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവര് സബ് വന്ന ഇവര് തിരിച്ചാക്കോ ഇല്ലെന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല. അതാണ്. ഇല്ലല്ല, ഞാൻ കളിച്ചത് ലെജൻഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയിലാണ് ഞാൻ കളിച്ചത്. അറിയാതെ ലെജൻഡ് കളിച്ച് എന്നിട്ട് 5 ഗോൾ അടിച്ചില്ലേ? ഇനി പേടിക്കും ചിലപ്പോ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Hi Peter, it's great to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. 16 കളി, 16 ജയം, 10 തോൽവി, 6 ഡ്രോ. അത്രേ ഉള്ളൂ. 10-32 കളി കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. So off we go then. There is Franck Ribéry, just a smashing player, Jim. Yeah, and I'm sure we'll see an awful lot of him out on the wing here, Peter. He'll inject an awful lot of energy and pace into this team's attack, but he's also got an eye for a
a killer ball. That's why he's racked up so many assists at club level. Double figures every season is the norm for Saira him. Selim bro selection contract ആരെ എടുക്കുക ബ്രോക്ക് ഏത് പൊസിഷനാ വേണ്ടേ നോക്കാം അതില് ഇയാൾ അൺവേവറിംഗ് ഫോം ആണ് CB നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നാളെ എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല What a start. പിന്നെ Free ബ്രോക്ക് kick in നല്ല a ക്രിയേറ്റീവ് dangerous പ്ലെയർ position in the നല്ല opening പാസൊക്കെയുള്ള minutes. ആള് He's ഫിനിഷ് gone for ചെയ്യാൻ the വേണ്ടിട്ട് അവിടെ shot. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിബ്രോയിനെ എടുക്കുക നല്ല ആളാണ് First effort on goal. റാഷ്ഫോർഡിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം ഒന്നാമത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാണ് പിന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ബസ്സിന്റെ സ്കില്ല് മാത്രമേ അതിൽ കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആൾക്ക് നല്ല ഒരു കനുള്ള പ്ലെയർ ആണ് ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ടിൽ ഞാൻ ഈ CB എടുത്തത് ബാക്ക് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്തായാലും ബ്രോക്കിന് ഇത് കിടക്കണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പതുക്കെ കയറ്റിയാലും മതി നല്ല റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് എടുത്താലും മതി അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് Pinches it off him. ചടുകൂടൊന്ന് പോയിട്ട് വേറെ എടുക്കണ്ട Rui Costa. Bayer Leverkusen are looking to break at pace. He has found the way through. It's Ibrahimovic! It's loose and there's a race. And there's the shot! Oh, nearly, but not quite. Yeah, typically for him that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Lovely pass, but can he get there? McTominay is sporting a guilty look after that. പത്തിലൊക്കെ ആരാ റമീസ് ബ്രോ മറ്റേ ഇത് അക്വാമാനിലെ നായകനില്ലേ വിൻ ഡീസൽ ഒന്നുമില്ല അല്ല വില്ലനായിരുന്നു I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Keane takes a shot! They've scored! celebration forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which the ball Walker കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോൾ വാൾക്കർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ എത്ര ഓടാ ഇറങ്ങി രമീസ് ബ്രോ So we have the first goal. അല്ല രായില് വേറെ ഒന്നിലത്തെ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു This is the time where they can't afford to let their focus slip. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He can run onto that. And a chance! It's a goal! And once more we are all square. You score, we score. എന്തിനാ അവൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യലേ ഇല്ല ഒരു പത്തെണ്ണം ചെയ്താലും എപ്പോഴും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ends with the inevitable classy finish. Bayer Leverkusen are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. It's very impressive. That has certainly made things interesting. ശരിക്കും ഞാൻ അയാളെ കാണുന്നത് മറ്റേ പടത്തില ട്രിപ്ലക്സോ To falling behind. Don't let your head drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Tries to pass it through. Oh, what a mistake! And the finish! ഇയാള് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ പണിയാണല്ലോ ഇയാള് ഇബ്രാഹിമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടിക്കണേ അപ്പോഴേക്കും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു പണ്ടാറില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലേറ്റ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നണേ എനിക്ക് തോന്നണേ ഞാൻ കിക്കും പവർ ഈ 100 കിക്കും പവർ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നോക്കി ആള് ആ കിക്കും പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടൈം എടുത്ത് അടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അടിക്കും ആ കിക്കും പവർ That looks a decent ball.
Now this could be a chance. Can he finish? It's anyone's ball now. പറഞ്ഞത് സാധനം കറക്റ്റ്, കാരണം നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ആ ഒരു കവറിലോട്ട് അടിക്കാൻ. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. അവനക്ക് മറ്റേ സാധനം ഉണ്ട്, ഏത് പവർ, അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം എടുക്കുന്നത്. കാരണം ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അവനെ കൊണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോ ഹിറ്റിംഗ് പവർ ശരിയാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ. Played into space. Good read, needed to be. അതെ, സുഖമായിട്ട് കളിക്കും. Nice looking ball. That pass isn't the best. Whatever he had in mind, that was not it. Pass somewhat off target. He's got away. Oh, a robust challenge. And he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Baresi, great defending, strong and determined. Looking for a runner, floated through. Keane picks it up out wide. Big chance! And he's quick to get it clear again. Yay, Messi. And here's Ribery. That pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That's a good one. He's shifting through Ibrahimovic. Another save. കണവേരോ റയലില് കളിച്ചുക്കണു, ജുവന്റസിൽ കളിച്ചുക്കണു. Shevchenko. അല്ല, പിന്നെ ഇറ്റാലിയിൽ വേറെ ഏതൊക്കെ ക്ലബിൽ കളിച്ചിരുന്നു. And he plays one through. Oh, that's fabulous. 2 added minutes has been indicated. Should get the job done. കൊനാമിയാളെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, ഈസി ആയിട്ട് കൊടുത്ത് കളിക്കുന്നില്ല. And this is Shevchenko. Keane played out towards the right wing, and there's his chance to lead the counter. That has ended up in no man's land. And it's half-time here. Well, the glass is either half full or half empty. എന്റെ മോനെ ചതിച്ച്. അതെങ്ങനെയാണ് ആ ബോൾ എവിടെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങോട്ട് പോയത്? Both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in the second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. So it's back to business. Well, that's well seen too. And he's managed to get free. Buffon is there to clear. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, the confidence we can admire, the decision-making we can't. He learned from it. Played out to the right. That's positional goals, the utilisation of space. Easy enough for the goalkeeper. Gets a good foot in there. That's a sharp pass. ബാഴ്സയുടെ കറണ്ട് ഗോളിയാരാ? ഗാർസിയ അല്ല, ഇയാളില്ല. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എന്താ പറ്റി? That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Keane was alert to the possibilities. വരുമ്പോൾ അയാളെ ജർമ്മനിക്കാരനല്ലേ ശരിക്കും അല്ലേ? That has not gone well. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, DiMarco wins the duel this time. ചാൻസസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കളിക്കാർ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതായത് റിസ്ക് എടുത്ത് കളിക്കൂലേ, മറ്റേ എങ്ങനെ കളിപ്പിക്കുമ്പോ അവരെ എന്തൊക്കെ അവർക്ക് പറ്റുന്നു കിട്ടിലായിട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Goes long and straight. Now it's Ibrahimovic. Pulisic, and it's Otto. Nicely weighted ball. ഈ ചെച്ചിനൊക്കെ എന്തിനാ ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ബലെടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ അതാലോചിച്ചു. Now it's Nedved. Over to the left. That has been cut short. Mateus.
And it's Rijkaard. It's an inviting looking ball that. നെയ്മർ Well read, nice interception. Oh, good spread. Looking for the run. Played back in. Can he finish? Oh, fine stop from the keeper. നെവാസിനെ ഒരൊറ്റ ലോകകപ്പിൽ പോമായനാണ് അയാളെ ബലി സൈൻ ചെയ്തത്. അതാ വിറ്റ്. ഏത് കിലർ നവാസ്? He's taking no chances there. And now they can spring out of defence. Otto aims beyond the defence. And into the grateful arms of the keeper. And that is as far as they're going to go. Thuram gets over and intercepts. Shevchenko. Pass is coming off in quick succession here. He's through here. Cannavaro spots it and intercepts. Bastoni. Here's McKennie. ഇപ്പൊ മറ്റേ PSG-യുടെ ഗോൾ കീപ്പർ ആരാ? നടക്കൂലേ മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ? അത് പ്ലെയറും കൂടി സമ്മതിച്ചാൽ നടക്കുള്ളൂ? അത് പ്ലെയറിന്റെ സമ്മതമില്ലാണ്ടാണോ? And he's managed to gift it back. Oh, he's bustling through here. Pulisic! Oh, so close to what would have been a memorable goal. Pulisic just backs himself every time. Give him a challenge and he rises to it. ആറ് വാച്ചിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 10 വരെ പോയിരുന്നത്. നിലണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കമന്റ് വരുന്നില്ല. അതാണ്. That's really well maneuvered. Interception. His positioning was spot on. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണ്ടാവൂല. ചിലപ്പോ അത് മുന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. Plays it across. Oh, that's a cracking ball. Too quick for ഒരു defense and 100 keeper. ഒരു അക്കൗണ്ട് വാങ്ങാനാണ് പ്ലീസ് ബ്രോ. കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ബ്രോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഏണിങ്സ് ഒന്നും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ബ്രോ. ആരെയും ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കുന്നു. നേരത്തെ താമച്ചാൻ തന്നെ. നേരത്തെ 200 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ 100 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. And it's Ribery. Pulisic. And that's played in low. And he's there to belt it away. കേറി എന്നിട്ട് ആരെടുത്തിക്കണ്? അല്ല അപ്പൊ ഡോണർക്ക് സിറ്റി അല്ല പൈസ കൊടുത്തു. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Mohammad Jasir, hi bro, welcome to the stream bro. Knocks it into space. And this is Vieri. അല്ല പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ സെലിബ്രേഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Well, so often it comes down to that quality on the final pass. And we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. Bayer Leverkusen take the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and എന്തോ ലാഗാക്കുന്നുണ്ട്. ഇടക്കിടക്ക് ഇതേ ഓന് നമ്മൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റേത് കറക്റ്റ് മറ്റേത് ലാഗ്. അത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണോ നോക്കട്ടെ. കാരണം കാരണമല്ല, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഉണ്ടാവുക.
നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കൊനാമിയുടെ സെർവറിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം അവന്മാരെ സ്റ്റാഫുകൾ ആരും ആ അപ്പൊ സർവറിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? പിന്നല്ല. Probing pass. അഞ്ചാമത്തെ ഗോൾ. Snuffed out the danger. I thought it was going to happen then. How many നേരത്തെ more 200 chances can they കോയിനാണ് ഇപ്പൊ 100 realistically രൂപയാണ് expect? ചോദിച്ചത്. എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നത്? നേരത്തെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ള കാര്യം. നിനക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. And the number on the board is 3. That's a cute ball. ത്രൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് മിശ്ര. എന്താ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? By Leverkusen have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. Claiming the man of the match award, there is very little room for argument. So a dramatic game decided in its very last moments. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter, so credit where it's due. They found a way to win it, and they can take great satisfaction from never losing that moment. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. ഏതോ ഒരു ഒർജാൻ നിലാൻഡ് നന്നായി. ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്തവരാ. അതെ. ഓർവേ 1743 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഗോളിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ ഗോളിയുടെ പ്രത്യേകത? നോട്ടെ. GK അതുപോലെ എന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗോളി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാറ്റ്സ് കുറവാണ്, പക്ഷെ ഏത് അതെ അല്ലേ? ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണല്ലേ? അപ്പൊ നീ കാര്യം ചെയ്യടാ, ഒരു ബേസ് കാർഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഗുർപ്രീത് സിംഗിന്റെ. നീ ഒലിവർ ഖാനെ റിലീസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്റെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യാം. എന്തോ പറഞ്ഞു അവൻ പല ക്ഷണത്തരം പറയും. മെയിൻ നിൽക്കണ്ട. ഡിയാഗോ കോസ്റ്റ അടുത്ത് ഡിയാഗോ കോസ്റ്റ ഉണ്ട്, പിന്നെ മറ്റേ വിക്ടർ പയ്യൻ, രണ്ടുപേരുണ്ട്. രണ്ടാളും മാറി മാറി കളിപ്പിക്കോ? അതാ ഫോം അനുസരിച്ച് രണ്ടുപേർക്കും മറ്റേ ഇതുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡിഫൻസ് ഉണ്ട് ഡിയാഗോസ്റ്റയ്ക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. സ്പാനിഷ് ക്ലബ് കളിപ്പിക്കട്ടെ. ഡീൻ ഹുയ്സനെ ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ആരൊക്കെയാ ഇപ്പൊ കളിപ്പിച്ച എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. പാനിൽ പറവ പറന്നല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് സ്പാനിഷ് ക്ലബ് ഒന്ന്? കാർഡ് ഏത് കട? ഭയാണല്ലേ? അല്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒലീസ് എത്തി? ഒലീസല്ലേ കാമകയാണ്. റാഫിമോനുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട 6 മെയിലല്ലോ. ഇന്നലെ 1 മണി വരെ ഇരുന്ന് ഈസിയില് ഞാന്, മാസ്റ്റർ, കാർത്തിക്, റായിക്ക്. അതിന്റെ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാണ്ട് അങ്ങനെ പാതിരാത്രി 1 മണി ന്യൂ ഇയർ കുത്തിയിരുന്ന് പടം വരക്കാറ്. സ്കോഡി പടം വരെ കളിയില്ലേ, ഗസ് ചെയ്യണ കളി. ഗെയിം മാത്രം ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു.
നമ്മക്ക് എന്താ ന്യൂ ഇയർ? ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോയാരി പോവും. അടുത്ത കൊല്ലം അതേപോലെ തന്നെ പോവും. അതിന്റെ അടുത്ത കൊല്ലം അതേപോലെ തന്നെ പോവും. ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ കണ്ടല്ലോ. രണ്ടുണ്ടാ. അതെ, നമുക്കൊന്നറിയാ പാട്ട്, എനിക്കറിയേ. അങ്ങനല്ല ഞാൻ പാടല്. നിന്റെ വരി കൂടെ കേക്കട്ടെ. ചന്ദ്രന്റെ കൊണ്ടുപോക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടുണ്ടാ ഒരു തോക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് നീ പാടാറേ, അറിയില്ല. കണ്ടല്ലോ രണ്ടുണ്ടാന്നല്ലേ. അയിനോ വെള്ളയും കാണാം. ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം നോക്കട്ടെ. ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ഏതോ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ്. ഇടിയൻ ഹുയിസൈൻ മാത്രം ഉണ്ട് അവൻ്റെ, അത് 88 CB. ഇവൻ ഈ ടീം വെച്ച് എന്നെ തോപ്പിക്കൂട്ടാ. കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തൊരു പറയാൻ. കൊറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏ പണ്ടങ്ങനത്തെ കൊറേ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചു നോക്കാം. ഇരവാകവേ പകലാകവേ ഈശ്വര, ഇതെങ്ങാനും തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് 50 പോയി കിട്ടേണ്ട കളിയാണ് കേട്ടാ. അതുകൊണ്ട് തോപ്പിക്കാവോ. 2900 റേറ്റിംഗ് ഉള്ളു എനിക്ക്. ആകെ പുതിയ വന്ന ഡീൻ ഹുസൈൻ മാത്രം, അത് അപ്പിയാണ്ട് 88 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, പറഞ്ഞത് ഞാനേ കുഞ്ഞു ടീം വെച്ചാൽ അവന് കുഞ്ഞു ടീമാണെന്ന് അപ്പുറത്തുള്ള 2900 റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൂ. ഇവനായിട്ട് തോക്കുന്നാണ് തോന്നണേ. ഇല്ല, ഇത് തോക്കൂല. കുഞ്ഞി ടീമായാലും വലിയ ടീമായാലും കളിക്കണം. അതെ, ബ്ലോക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടാ കളിക്കാൻ അറിയാം എനിക്ക്. ഏടാ, അത് കൊണ്ടില്ലേ, എന്താടാ. ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ. പാസ്സാമോ ഇടാൻ അറിയൂലേ? കേട്ടില്ല. പാസ്സാമോ? പാസ്സാമോ? പാസ് ആൻഡ് മൂവ്. പാസ് ആൻഡ് മൂവ് എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് മറ്റേ ഇതല്ലേടാ, ഒരു പാസ് ഒരു ത്രൂ, അതിനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 2 CF ഡേവിഡ് വിയ, വാൻ ബസ്റ്റൺ അല്ല ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട. ഈ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട ബോളും കൊണ്ടുവരണേ. നമ്മ വാൻ ബാസ് ഈ ടോറസിന് ഡേവിഡ് വിയ കൊടുക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൊടുത്തപ്പ തന്നെ ആ പ്ലെയറെ മുന്നിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടനെ.
ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ടൻ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. അതാ ഒരു പ്ലെയർ സ്റ്റൈലല്ല, അല്ലാണ്ട് പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല. പ്ലെയിൻ സ്റ്റൈൽ അല്ല, കണ്ടിട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ഈ ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ പോലെ സ്കില്ലൊന്നും വേണ്ട, ഏത് പ്ലെയറിനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. എനിക്കറിയില്ല കാരണം നമുക്ക് മറ്റേ പ്ലെയർക്ക് പാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കഴ്സർ അങ്ങോട്ട് പോവേ. കഴ്സറല്ല, മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിസ്റ്റിക്ക് 2 ഫ്ലിക്ക്. എന്താ പോണേ? പാസ് മൂവ് ഇന്ത്യയില് മറ്റേ ഒരു ഇത് ബട്ടനാണ്. ബട്ടൺ ഇട്ടിട്ട് പാസ് മറ്റേ ഇതില്ലേ ജോയിസ്റ്റിക്കും വേണിന്റെ. നോക്കണം അത് എങ്ങനെയാന്ന്. റമീസ് ബ്രോക്ക് ജോയിസ്റ്റിക് അല്ലല്ലോ? ജോയിസ്റ്റിക് അല്ല, പക്ഷെ ആ ബട്ടൺ ഏതെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം ഞാനിപ്പോ കുറെ മറ്റേ കേള് മറ്റേ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ബ്ലിക്സ് കേളറൊക്കെ അടിച്ചു തുടങ്ങി. ബ്ലിക്സ് എങ്ങനെ അടിക്കുക? ബ്ലിക്സ് അടിക്കണത് ആ റൈറ്റ് L1 R1 ഇല്ല, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സാധനമാണ് അത്. ആ സാധനം ഞെക്കിട്ടേ, ആ സാധനം ഞെക്കിട്ടല്ല മറ്റേ ഈ ചിപ്പ് ഷൂട്ട് അടിക്കാൻ അറിയോ? ചിപ്പ് ഷൂട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്കർ ബ്രോ, കാരണം ഈ അനലോഗ് സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഈ ചിപ്പ് ഷൂട്ടുമേണ് ഈ ബട്ട ഇരിക്കണത്. ചിപ്പ് ഷൂട്ടിന്റെ ചിപ്പ് ഷൂട്ടുമേ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണെ പറ്റി കളിക്കട്ടാ. ഫുട്ബോളിന് വല്ല മെറ്റല്ല, പണ്ട് പെസ്സാർന്ന കാലത്തില്ലേ. അതന്നെയാണ് ഇയാളൊക്കെ സ്ഥിരം ചെയ്തിന്നാണത്. നമ്മളെ ഇപ്പോഴും കളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളെ നെല്ലൊക്കെ. എന്തേ അതെ എന്തേ കളിക്കല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാണ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാടില്ലേ? എന്തേ കോപ്പ് കളിക്കണോ? ചേട്ടനെതിരെ വന്ന ഞാനാണെന്ന്. പോ നോക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്റെ ടീമും നിങ്ങളെ ടീമും ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാണ് കാര്യം പറ. ചേട്ടാ സ്റ്റാർട്ട് എടുത്തില്ലല്ലേ? ഇല്ല ബ്രോ ആ ടീം വെച്ചിട്ട് ഇന്നെ കൊല്ലുണ്ട്. ബോക്സിന്റെ അപ്പുറത്ത് What a sight this is, a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Here's my co-commentator for the game, it's Jim Begley. Thanks Peter, it's a pleasure and a privilege for me to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, it's quite simple, Peter. It's hard to overlook the highly productive Ademola Lookman here, because he's someone who's more than capable of scoring prolifically, and is sure to make teams think twice about playing that high defensive line because of his pace. Shapes to shoot! And he was there to get a vital touch. Serginho is offering a wry smile there. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. And now they can spring out of defence. And this is Shevchenko, Nedved. He's through here. That's a simple one for the keeper. ബ്രോ മെസ്സി എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ബ്രോ, എടുക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് 100 കോയിൻ മെസ്സിനെ കിട്ടി. കിട്ടില്ല ബ്രോ, സൂപ്പർ കുറെ പേർക്ക് കിട്ടി. പറയാനുണ്ട് അടിപൊളിയാണ്, മെസ്സി അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളിയാണ്. കണ്ണൻ ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയോ? കണ്ണൻ ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയോ? The ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. കണ്ണൻ ബ്രോ കളി കണ്ടിട്ട് റമീസ് ബ്രോ അന്നേരം എന്ത് പറ്റിയതാന്നാവും.
കണ്ണം ബ്രോ കിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അസ്കർ ബ്രോ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇത് ശരിയാവാണ്ട. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കണം. അവന്റെ കളി വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. Battling for the right to play in the early stages. That is a brilliant interception. He's taking no chances there. First spin, അതേടെ first spin കിട്ടിയെന്നാണ്. And he's worked it through. Ibrahimovic. Oh, he had to make that, and he did make it. ഇവനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ നമ്മളെ എക്സന് മൊബൈലിൽ കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടി. Now it's Ribery. Can he get onto this? കാലുമിട്ടിട്ട് കറക്കണില്ല, അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. Ribery. That looks a decent ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no... Tries a shot! And again the keeper stands strong. Another cracking save from the keeper, Peter. He's playing a blinder. Corner number 2 then. ലൈന് ട്രൈ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകെ 3 പ്ലെയറിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടോ ഇതേപോലത്തെ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ തർക്കിക്കാല്ല. ഇതിന് ബെൻബോൻ തെറ്റിപ്പോയി. ആ ബെയിലിന്റെ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ. ഞാൻ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് അതാണ്. Mateus. And here's Ibrahimovic. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. Short changes him with that pass. Now it's Ibrahimovic. De Bruyne. And it's Nedved. Well read, nice interception. Deftly away. Gattuso. To Rui Costa. Orezi. Ibrahimovic. ഹായ് 100 മിസ്സിനെ കിട്ടിയോ? 100 മിസ്സില്ല 105 മിസ്സില്ല ബ്രോ. ബ്രോ 1 vs 1 ഉണ്ടോ? ഞാൻ PC-യിലാണ് ബ്രോ കളിക്കുന്നത്. PC-യിൽ നോ 1 vs 1. 100 മിസ്സിനെ കിട്ടിയെന്നു പക്ഷേ 100 മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നേരത്തെ ആൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ആൾക്ക് 100 മിസ്സിനെ കിട്ടി. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Well, that pass isn't the best. എന്താണ് നിനക്ക് ഇത്ര കുഞ്ഞിട്ട് നല്ല കുഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And it's Ribery. Ribery. Picks up brilliantly. നമ്പർ അടിച്ച് ഞാനെനിക്ക് തോൽവിയാണ്. Barcelona are in front. You just know there is no stopping that. He was probably past the keeper before he even saw it. Incredible, he got so much power with so little backlift. Happy New Year bro, Happy New Year. A 1-0 lead established. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will... Shot a goal! Good run, lovely take, but that is where it stops. Deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. അതേത് ടീമിന്റെ Nedved. Oh, such a clever touch. Lookman. Barcelona do have a chance to counter here. Gaming with the Malaskar. Welcome to the stream. Welcome. New Year on the very no job. Cross needs to be good. No, that's not going to find its target. No way through, so back. And the shot! No mistake! And they're at it again in double quick time.
Happy New Year. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different... And the whistle goes for half-time. Reflections on the first half? Well, I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. They're still in the mind on now clear and Their wedding anniversary today. കെവിൻ ഡി ബ്രോയിൻ ഇറ്റാലി ലീഗിലപ്പോ ഏത് കളി ടീമിലാണ് ഇപ്പോൾ സൗദിയത്തെ? ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ വല്ലതും വന്ന അതേടാ ഇഡീൻ ഹുയിസൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഡീൻ ഹുയിസൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കാർഡ് നല്ല കാർഡാണ്. 195 ഹൈറ്റ്, എല്ലാ ഡിഫൻസീവും 90 മേലെ, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 90. ബ്രോ ഞാൻ പോവാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോയിട്ടോ ഫ്രീ ആകുമ്പോയോ. നല്ല കാർഡാണ് അത്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് അതെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കെവിൻ ഡി ബ്രൂയിനെ മറ്റുള്ളവരെടുക്കാം. ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രീ, 4 തീയതിക്കുള്ളിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യണം. ഇന്ന് വെറുതെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തോ. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And here's the chance to counter. Barcelona are looking to break at pace. No joy this time. Mateus. Oh, it's a great ball here. And he's in on goal. And the shot! And he comes up trumps again. Barcelona get their 4th quarter. And now a sudden chance to counter. He came in hard, very hard. Can he finish? It's in! The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. And the shot! And it's in! They have hauled themselves right back into it. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter, not a lot more to add. This has become one superb game of football. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Serginho. Bayer Leverkusen have hit a quick-fire double here and are right back on level terms. And he was quick to react. Lookman, Gattuso, too strong, too smart. Now it's Ribery. Now it's Shevchenko. And this is Ibrahimovic. He's got away. Nedved. It's Nedved! Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. അടി നല്ല അടി തന്നെയായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്തോ അയ്യാ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.
എന്റെ പെനാൽറ്റി ബോക്സിനോടുള്ള പ്രിയം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഇത് ബെയിലില്ലല്ലോ, ഇത് മറ്റേ ഇറ്റാലിയനല്ലേ. ആ ഡിവിഷനിലല്ല. Substitution for Leverkusen. Number 23. We have got changes here from both sides, in fact. Number 22. And he's there to clear it. Coming on the field. Number 9. Adriano. Batasagi getting this one clear. Substitution. Ibrahimovic! That is decidedly lacking. He just didn't catch that one right, and he knows it. Batasagi. And they're back on the ball again. A lot of space. Oh, shooting chance! It's a carbon copy of the previous miss. Barcelona really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They want to capitalise on this good spell, though. They're up to 5 corners now. So busy, Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Roberto Baggio. And it's Fascioli. Openda. And it's hoisted clear. And he's quick to snatch it back. Great vision. Great ball, and he's in here. ചെറുതായിട്ട് ബിസിയാണ് ഈ സ്പോർട്സിന്റെ ബിസിയാണോ? Fascioli. ബുഷി They've got a corner here. ഈ സ്പോർട്സ് മറ്റേ പബ്ജിയുടെ അതിലും ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? Corner count is rising. That's 6. കോമ്പി പ്ലെയർ ആണ്. സെറ്റ് അടിച്ചോളിക്ക്. Oh, it's terribly wayward. Look at the space here. Looking for the run. And this is Adriano. Lovely pass, but can he get there? So, what can they make of this? I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Adriano is firing after that one. Pinches it off him. There will be 3 minutes. And they've got rid. Can he get on the end of this? Batasagi attempts a clearance. Knocks it into space. And the finish! Oh, yes, it's there! And that may just do it! And the referee brings it to a close. Bayer Leverkusen have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. Ibrahimovic, taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. So a dramatic game decided in its very last moments. Well, I just think that determination and persistence has paid off handsomely to squeeze the win out of a draw. Sometimes it comes down to grit and desire and the stubbornness to keep plugging away. And this has been great staying power. Decision make. That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening.
ഇല്ല എന്തോ റിവാർഡ് എന്തോ നെക്സ്റ്റ് റിവാർഡ് 56 പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ല അത് പോയിന്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പോയിന്റ് കളിക്കാനാട്ടാ. ടൂർ മാച്ച് പോലെ PVP-ലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. ടൂർ മാച്ച് പോലെ. എത്ര പോയിന്റ് സിസ്റ്റം, ഗോൾ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ? 3-2. 2-3. അമ്പോ. 1000 കോയിൻ വേസ്റ്റ് ആവും. പിന്നെ അത്ര ലക്ക് വേണ്ടി വരും. അതായത് 250 രൂപക്കാണ് വെറുതെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. പോയി ഫോർവേഡിനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പില്ലേ സീബിനെ വാച്ച് ചെയ്യണില്ല. ഇപ്രമാവിച്ചാണ് സീന്. അതെ, ആ കോയിന് കൊടുത്തതിനുള്ളതുണ്ട് അങ്ങേ. അത്ര സീന് കളി. അല്ല കണ്ണമ്പുറം ഒരു വീയരുണ്ട് പൊന്നേ. എന്റെ ടീം എന്റെ പറച്ച ടീമായിരുന്നു. ഞാൻ റൂം ഇട്ടിട്ടാ 45. ജെറമി വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വെൽക്കം വെൽക്കം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഗോൾഡൻ ഗോൾ അല്ലേ? ഗോൾഡൻ ഗോൾ അല്ലേ? ഞാൻ കേറിയിട്ടില്ല. അത് ഫുള്ളാക്കി കേൾക്കണം ബ്രോ. ഞാൻ അത് ഫുള്ളാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞു. 3000 പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു. വരെ എനിക്ക് മറ്റേ ആർബിനാണ് കിട്ടിയതാട്ടാ. മറ്റേ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ വീക്കാ. ലിവർപൂൾ. Can you help me with the golden goal? Let's play 1 versus 1 on golden goal. Actually, I'm playing in PC, bro. Are you playing in PC? Number പറഞ്ഞോ. If you wanna play with us, please join in Discord group. It's no problem. 45. ചിലപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് മച്ചാൻ വരും കേട്ടാ. സൂക്ഷിച്ചോ. എന്താ ഞാൻ സീബിനെ നോക്കണില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എന്താ കാരണം? നിങ്ങൾ പാസ് ഫോർവേഡ് ഫ്രീ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. എന്താണ് ബ്രോ പുറത്തുനിന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? അത് നമ്മൾ എവിടെ കാണുക? എന്റെ ക്യാമറയിൽ കാണാനല്ല, ചെറിയ കോളത്തിലോ? ബ്രോ നോ പ്രോബ്ലം. വി ഹാവ് ഇൻ ജനറൽ വൈകുന്നേരം ആ ചെറിയ കോളത്തിലാണ് കാണുക. അതിലാണ് അതെന്താ? പുറത്തിറങ്ങിയോ? പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊന്നല്ല, ഇത് കൊറേ കാലല്ല വന്നിട്ട്. തന്നെ മണപ്പൊക്കല്ലേ കൊറേ കാലം. 3-4 മാസം. എന്ത് വാസന വന്നത്? വെറുതെ പാസ് ഇടാന്നാ പറഞ്ഞില്ലേ മെൻബോണ്? വെറുതെ പാസല്ല, പാസ് നോക്കി ചെയ്താ മതി. പക്ഷെ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് മറ്റാൾ വന്ന് എടുക്കണേ. എന്താണ് സ്വീപ്പ്? അങ്ങനെ നോക്കരുത്. ഞാൻ മോളിക്ക് നോക്കും. ശരിക്കും ആ കോളത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ചെറിയൊരു കോളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതിൽ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ആ കോളം കൂടി ഇല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് നോക്ക? മുന്നിലത്തെ ക്യാമറ നമ്മള് കാണൂലല്ലോ. ഞാൻ ആ ക്യാമറ വൈകിട്ടേക്കണ്ട കേസ് അതാണ്. ക്യാമറ കണ്ടിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണ കേസ് അതാണ്. കാരണം അല്ലാണ്ട് കളി നടക്കൂല. എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ പ്ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ കൂടിയില്ല. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison.
Well, if you did just miss it, we are up and running already. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to... Neymar! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Nedved puts his foot on the gas. Vieri. Now, can they get him away? Neymar. And here's the chance to counter. Pass somewhat off target. Gattuso for Yaya Toure. That's really well manoeuvred. Can he get it through? Look at the space here. Chance for a shot! Nedved. Hazard. No, that was never going to make it. കണ്ടില്ലേ വെൻമോണി ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാണ് അപ്പോഴാണ് അത് ഗോളായത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ വെൻമോണിന്റെ Someone so often referred to as the defender's defender. Mamouche. Probing pass. That's good vision. With that dink over the top. Mamouche is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. It's ruffled a few feathers. Cute ball now, how can he reach it? Now it's Ibrahimovic. Tries to play it through. That is good alertness. Now it's Ibrahimovic. And it's Neymar, looking to play him in. Picked out Brit, he's having a go! Oh, that was a brilliant save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ഇതിൽ കസ്റ്റം തന്നെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഇത് കസ്റ്റം തന്നെ കിടക്കണത് ഡൈനാമിക്കുമായിട്ട് കസ്റ്റല്ലേ പയ്യെ വലുതാക്കണം. അതല്ല നന്നായി. അയ്യേ അവിടെ നോന്നപ്പോ ഞാൻ എന്താ നോക്കുന്നത്. Cambio de jugadores en el Barcelona. Barcelona have their second corner now. El dorsal 18. And now a sudden chance to counter. He's going to be disappointed with that. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Chiellini kept aware and it is reclaimed easily. Ferdinand. Nedved conjures time and space where few can. Great vision. Lofted in. Cannavaro getting this one clear. Here comes another cross. Oh, smashing header. I think that's offside. Yes, it is. Mbappe attacking LB,
Just eases him off the ball. And vicious ball here. Onto Olise. Olise really struck. And he's had a hit! That was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Barcelona have their third corner. Maldini tries to clear. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Oh, super ball. It's net! Oh, would you believe it? They willed it, and it happened. More or less by himself, as cool as you like. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. അടുത്ത കളി സ്ക്രോൾ അടിച്ചാ ബെൻബം പോയിന്നുല്ലേ അതിനെ പറഞ്ഞേക്കാൻ നോക്കാറ് ഐക്കോർമെന്റിലായില്ല ഞാൻ പൗസ് അടിച്ചാ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല കളിയേട്ടെ ബെൻബോടെ എത്രണ്ണം തുടങ്ങി എത്രണ്ണം കൂടെ ഇപ്പൊ മൊത്തത്തില് പറ്റ കളിച്ചാ മതി അതോണ്ട് ചോദിച്ചല്ലേ എത്ര അഷിയാളിത് 10-12 കളിക്കണം എന്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂണു എന്റെ മൊത്തം കളി കഴിഞ്ഞുകൂണു ഇപ്പൊ ഈ ഡിവിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കിക്കണു 50 കളിയില്ലേ 42 ആയിട്ടുള്ളൂ 60 18 കളി 18 ഉണ്ടാവൂല അല്ലേ 60 കളി പറഞ്ഞാ ഈ ആഴ്ചത്തെ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ കൂട്ടാതെ അടുത്ത ആഴ്ച കൂടി വരുമ്പോ എല്ലാം 80-20 കളി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് 18 ഉണ്ടാവും 18 ഉണ്ടാവും ഇനി 28 ടോട്ടല് 28 38 പിരാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് പാട്ടില് കളിക്ക് പോണേ വേഗം കളി കഴിയണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളെ Wow, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Begley. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. Got on the way here pretty promptly. ഞാൻ പണ്ട് കളിച്ചിരുന്നു ബസ്സാവുമ്പോ And there's his chance to lead the counter. They'll want to make the most of this turnover. And it's Pirlo. Has a look and plays it forward. Picked out brilliantly. Oh, that's a vigorous challenge. Ronaldinho. And here's Ibrahimovic. No, he's not going to get any further than that. Palmer. And Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Yaya Toure. Ibrahimovic looks to get on the end of this. super. Well, that was nice, but not quite the end product required. Almost the perfect move. Almost. The finish just wasn't quite at the same level. Cannavaro calmly anticipates. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Bops him off it and wins back the ball. A probing pass. Cannavaro gets across to intercept that.
ബെൻബോണിന്റെ And the മറ്റേ assistant referee has his flag ഇബ്രാഹിമിക്കിനെ മാർക്ക് raised ചെയ്തിരിക്കണോ? for offside. ചോദിക്കാം. Maldini. Chiellini is one of those players who's known for reading the game better than anyone. That has not gone well. അടുത്ത പാസ് Can they get him away? Yaya Toure. Ronaldinho. Over to the left. Looking to play him in. Can he get on the end of this? Pinches it off him. Yaya Toure. He's tried one! Great effort, but no way through. എന്താണ്ടാ Vieri might just make this. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Now it's Neymar. It's smartly reclaimed. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Vieri really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And a chance! Oh, he's won it! The most decisive of all goals! The movement so precise, the finish sumptuous. നെയ്മറിനെ ഗോൾ അടിക്കാനാ പാസിലെ ഈ റൈറ്റ് വെച്ച് തൊട്ടാ മതി നെയ്മറിനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലൊക്കെ കാട്ടും. സത്യം അതൊന്ന് ഒരു ഡ്രിബിള് മൊമെന്റ് ഡ്രിബിളിങ് അല്ലേടാ. അത് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ഏതാ കളിക്കുന്നത്? ഞാനിപ്പോ ഇത് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ചാൻസ് ഓടിയില്. രണ്ടിലും 14 ആയിക്കണു അല്ലേ? രണ്ടിലും 14 ആയിട്ടില്ല. ഒരെണ്ണത്തില് 14, ഒരെണ്ണത്തില് 15, ഒരെണ്ണത്തില് 7 അത്ര കണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് മറ്റേ ഡിവിഷൻ കളിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. ഒരു മിനിറ്റ് ആയിരുന്നോ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. Action has already started. Well played, well sorted out. Yaya Toure. Now Gattuso. And it's Gattuso. Ferdinand. Now it's Ibrahimovic. Neymar. And it's Thiago. And here's Vieri. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! That's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Bayer Leverkusen with their first corner. The first in the game for either side, actually. He's on it. Can he get away? Barcelona are looking to go forward now. So, what can they make of this? And the pass is intercepted. Gattuso.
Palmer. And it's Neymar. And that's the end of that. It all started well enough. And here's Vieri. Thiago engages and forces him off the ball. And it's Neymar. Palmer. Thiago. Yeah, that goal was having there. Now it's Ibrahimovic. Funny goals was having there. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Mamouche is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Now it's Neymar. Great ball if he can get there. Now there's a fine ball. Good read, needed to be. Now Thiago. Now it's Ibrahimovic. And this is Neymar. And he's surging through. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Now it's Neymar. Ronaldinho. The most accurate pass. Quality ball. Thiago. Ronaldinho. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well, he got rid because he was under pressure. That's good pressing, squeezing the play. Thiago turns back here, probably the best option. Ferdinand. Plays a sharp little ball here. That's alert and sharp and very well played. It's a really well-measured ball. Neymar. And they can counter here. Chiellini proves too strong, too smart. Well-timed, excellent interception. Mamouche. Ronaldinho. Palmer. Now it's Neymar. Well, that looks a decent ball. Great chance! Oh, the ball's run loose here. Thiago. And it's Ronaldinho. Nicely aimed pass. Looking for options for movement. It's gone all the way through to the keeper. And that's been won straight back. Chance for a shot! Oh, and with that, the half-time whistle goes. And we're off again. Bayer Leverkusen are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Another pass just keeps it ticking over. Jordan Henderson. If they want to counter, they could do with more speed. And it's Thiago. Now it's Ibrahimovic. And this is Vieri. Henderson wins the duel this time. Neymar quietly revving up. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic! Oh, nearly, but not quite. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇത് വലിച്ചു പിടിക്കണ്ട, അത് ഒഴിവാക്കണം. ഡിസ്പ്ലേ പോയി.
Gattuso, Ronaldinho, and here's Vieri. Vieri really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Good take, and is he in? Bayer Leverkusen needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. That's a cute ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. whole player പോലെയുണ്ടോ പോണത് whole player ഈ ഓടിക്കറിഞ്ഞിട്ട് സംഭവത്തിന് എന്താ പറയാ La asistencia es Dribble ചെയ്യല്ലേ asciende a ഓടി അങ്ങോട്ട് കയറുണ്ടാലോ പറയുമ്പോ തരി Vieri is always playing with one eye on the spectacular. ഓപ്പൺ ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. ഗോൾ പോച്ചക്കാണോ And he cuts out the supply. Lovely pass, but can he get there? He's got away. It's not an especially good pass, that. A lot of space here, a real opportunity. That's beautifully weighted. Pressing's intense, and it's paid off. Ronaldinho. Thiago. And now the breakaway. Oh, super find. Can he finish? Oh, would you believe it? They won it, and it happened. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Gol del Bayer Leverkusen. And there you have it. Did anyone see this coming? Really? Now, that was some game. How many times did we see... I don't know the break scale ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്രിക് ആണോ അല്ല വിയേറി വിയേരി ആ ക്രിസ്ത്യൻ വിയേരി ഞാൻ പാട്രിക് വിയേരി അല്ല ഭയങ്കര ഒരു തരം ഫിനിഷിംഗ് ആളാ നെഡ്വേഡ് ഹോൾ പ്ലെയർ ആണോ നെഡ്വേഡ് ആ അതെ മുതലാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഹസാർഡാണ് അത് എന്റെ മോന് വരങ്ങൂല അവർ അസ്കറുടെ വീരനങ്ങൂലാന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോ മാർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ടിൻഡു മോൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ സ്വന്തം ടിൻഡു മോൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് ടാർഗറ്റ് മാൻ ഇനി ഉള്ളപ്പന്തെല്ലാം ഞാൻ ഡിബ്രൂവിന് എടുക്കാൻ ഡിബ്രൂവിന് ഏൾക്ക് എത്ര പ്രായമുണ്ട് പെൺപോണെ ഈ മറ്റേ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഇയാൾക്ക് വയസ്സായി നോക്കിയാൽ മതിയല്ലേ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, it's Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. അല്ല ഇട്ടില്ലേ And that gets things rolling. Oliver Kahn, a huge man with a huge presence and a big voice in the game. And big in intensity too. Such a fierce competitor.
put a foot wrong and he'll be sure to let you know about it. Well, he just commands respect, doesn't he? Respect of everyone, teammate and opponent alike. Yeah, and he'll be setting the highest of standards out there, and he expects them to be met. No rest for that defence. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, that's a key interception. Maldini. Thiago. Now it's Vieri. Well, he got rid because he was under pressure. And the shots! Oh, would you believe it? The goal to end it all! Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. And with that, the end. All over in a flash. Wow. Really went looking for it, didn't they? And this was the reward. ഇതിലെവിടെ 200 കോയിൻ റമീസ് ബ്രോ? 100 കോയിനല്ലേ ഉള്ളൂ? അല്ല, ലോഗിൻ ബോണസിലുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച വരുന്നതും കൂട്ടിയിട്ടില്ലേ? ഫുള്ളിലാണ്. ഇതിലെന്നെ 1030 കോയിനായി. തിങ്കളാഴ്ച വരുമ്പോ 1080 കോയിനാവും. പിന്നെ ലോഗിനിൽ ഒരു 50 കോയിനാവും. പിന്നെ ഇതിന്റെ 60 എണ്ണം തീർക്കണതിനിടയിൽ ഒരു 50 കോയിൻ കിടക്കാണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് 200 കോയിൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ ആഴ്ച തീരുമ്പോ ഒരു 50 കോയിൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ 250 കോയിൻ അങ്ങണ്ടായില്ലേ? ഈ ആഴ്ച തീരുമ്പോ എന്താ? ഈ ആഴ്ച തീരുമ്പോ മറ്റേ ആ ഡെയിലി കിട്ടൂല നമുക്ക് ചാൻസ് ഓഫ് ഡെയിലിന്റെ മറ്റേ ഇവന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ലോഗിൻ ബോണസ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു 50 കോയിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിലൊരു 50 കോയിൻ ഉണ്ട്. ആരുടെ? അതാണ് ടോപ്പ് മെസ്സി. പിന്നീട് ചരിത്രം പറയുകയും എനിക്കതിന് വേണ്ടത് ആ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറായിരുന്നു. പക്ഷെ മറ്റേ രണ്ടാളും കിട്ടി. അന്ന് മുതൽ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ മെസ്സിനെ കളിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം കൂടി. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. It really is a sight to behold here. As Spotify cap. There's the header. Vieri. Gattuso. It's a decent chance to counter-attack. Neymar going face ആ to face with ബോട്ടങ്ങിനെ his great കറക്കിയത് rival. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ. അതന്നെ എല്ലാവർക്കും And it's വേണ്ടിയിരുന്നു. Ibrahimovic. And this is Vieri. Now it's Ibrahimovic. Played out wide. And this is Vieri. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. എത്ര കോയിനാ ഇറക്കിയെന്ന്? Now it's Neymar. Can he get on the end of this? Now the delivery. Chiellini gets it away. Thiago. And it's Maldini. Pass is coming off in quick succession here. Now Gattuso. Nicely weighted ball. Chiellini kept his eye on it, and he's there. Gattuso. Yaya Toure. Thiago. Now it's Ibrahimovic. Palmer. And they can counter here. Lovely pass, but can he get there? Gattuso. Yaya Toure. Now it's Ibrahimovic. It's not gone well. That's a decent ball. He's through here. He's in a great position here. Oh, that's wonderful alertness. Yaya Toure.
Gattuso. Vieri. Oh, there's a probing ball. Oh, that pass isn't the best. And it's Thiago. And he's forced to go back. Chiellini is someone so often referred to as the defender's defender. He's had it taken off him. Marmoush. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And here's Vieri. And here's Ibrahimovic. That's good play. He's felt that, hasn't he? Oh, they could break here. In with the challenge. Tries to pass it through. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. And this is Ibrahimovic. With that tackle, ball won cleanly. Chiellini produces the perfect tackle there. Oh, that's a very decent ball now. That's really well manoeuvred. Oh, this is a great position. It's Ibrahimovic. Oh, he's done it. They willed it, and it happened. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. And there you have it. Did anyone see this coming? Really? Now, that was some game. How many times did we see the balance shift? A straight fight between two teams that just gave it everything, with one unfortunately falling just short. I think you just have to commend the efforts of both sets of players here. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. അല്ല അത് മാറ്റിട്ട് ഞാനേ അതാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ലേ ലൈവിന്റെ ഇടയിൽ പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഇപ്പോഴൊക്കെ പരസ്യം വന്നു ഇപ്പോഴും പരസ്യം വന്നു ലൈവ് നിർത്തി ഞാൻ അപ്പോഴും പരസ്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സെർവർ ഓൺ ആക്കിയിടണം നമ്മുടെ ആവശ്യമാണല്ലോ എന്തായാലും വേണം അതെ അതപ്പോഴും ലാഭമാണ് അപ്പൊ ഫുൾ പൈസയും കിട്ടും വാച്ചിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പൈസ കിട്ടും വെള്ളർക്കും പാത്രം 35 റുപ്യ റവന്യൂ ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ 20 ടോട്ടൽ മൊത്തത്തിൽ ഡോളർ 100 ആയിട്ടില്ല അത് 100 ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മേടയിൽ എത്തിച്ചില്ല അതും ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമല്ല അപ്പൊ ബന്ധമുണ്ട് ടോട്ടല് അതിലോട്ടാണ് കേറുക അതെ 62 86 88 ആണ് 62 അപ്പൊ കിട്ടിയാൽ തന്നെ 8,000 റുപ്യ കിട്ടൂലേ 60 ഒക്കെ ജനിച്ച സമയത്ത് 100 കിട്ടിയാൽ തന്നെ 8,000 റുപ്യ കിട്ടൂലേ 89 രൂപ 89 94 പൈസ Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Super chat. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hello Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. There's a real familiarity about these shots. It's a loose ball. Oh, he's been caught napping. Oh, driven up mighty. Oh, it's hit the post. Barcelona would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. This ended up in no man's land.
And here's Neymar. Has a shot. Barcelona have themselves a corner, I think. Yes, they do. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. And it's made its way to him. Challenge just a bit on the firm side. Gattuso. And it's Ronaldinho. And it's Ronaldinho. നല്ല പാസ് പക്ഷെ എന്തിനാ പ്രൈമറിക്ക് കയറി അല്ല ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ കയറണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കയറില്ല. Yeah, they were looking for a counter-attack. Not the most accurate pass. And he was quick to react. Neymar. Palmer. Oh, a delicate chip through. Goes for a shot! And the Would you believe it? They willed it! And it happened! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. നെയ്മറെ പിടിക്കാനായിരുന്നു എന്റെ പണ്ടത്. ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയൊക്കെ ശരിക്കും. അല്ല നെയ്മറെ പിടിച്ചോക്കണായിരുന്നു. ബോൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര മുന്നിൽ പോയി വീണത്. കൊടുക്കണില്ലേ? കൊടുത്തല്ല. ബോറടിക്കണ്ട. എന്തേ എന്നോട് പറയടിക്കണ്ട? ചോറ് നോക്കണം. 12 മണി ആയിട്ടുള്ളല്ലേ? 12 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ റെമിസ്രോ പോയപ്പോ ഞാൻ ഉച്ചയിന്ന് വിചാരിച്ചു. അനത് വലിച്ചോരടിയുണ്ടല്ലോ, വലിച്ചോരി. മറ്റോനെ അവിടെ പിടിച്ചിടാം. പോലീസിനെ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. Things have got underway here pretty promptly. Oh, that is a good ball to find him. Oh, he's been caught napping. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rice did well to step in there. That was more than necessary. ആൾക്കാർ വെറുതെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. He's had it nicked away. He's won it! They willed it, and it happened! That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That was magnificent. The way he caught it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter.
അടുത്ത കളി കളിക്കണില്ലേ? ഹലോ, പോയി. ഞാൻ മൂത്രം കൊള്ളാൻ പോയത്. ശരി എന്നടിച്ചോ. ഞാൻ ബാഗൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോ. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഞാൻ. അല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറിനാൻ പോയി എന്റെ ഓർമ്മയും. ഇല്ലില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കളിച്ചോളെ. അത് കളിച്ചു, ആ കളി ജയിച്ചു. 05 അല്ല 45. വെറും 45. 07 22 89. ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ? പിന്നെന്താ? എന്തേ എനിക്ക് ചെയ്തുതരാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4-5 ആക്കി തരൂ. ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ എത്രയിലാ നടക്കുന്നത്? 9. നോക്കാം. പറ്റിങ്ങി പറഞ്ഞാ മതി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഓരോ മൂഡിനനുസരിച്ച് മൂടാകുമ്പോ എങ്ങനെ കളിക്കും. മൂടാൻ പറഞ്ഞാ മതി. ഞാൻ വിളിക്കുക. കാരണം പറ്റൂലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നെ പറയണം. പറ്റായികൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു മൂടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മെസ്സിനെ കിട്ടി വിചാരിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പത്തെ സിറ്റുവേഷനെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ബെൻബോണോട് പറയും, ബെൻബോണെ അക്കൗണ്ട് തായോ, ഞാൻ കളിച്ചോളാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കളി ഇങ്ങനെ മീൻസ് നമുക്കൊരു കളിക്കാൻ ഭ്രാന്താണ് ഇതില്ലേ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇടാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അല്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇടാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? ഓട്ടോ പ്ലെയർ ഇടാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? Oh, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. It's great to be here. There's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. Well, if you did just miss it, we are up and running already. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. Passing nice and neat. Yaya Toure. Neymar. It's a searching pass. Marmoush. And it's Palmer. That's an imaginative pass. Well cut out. No margin for error there at all. Yaya Toure. Gattuso. Now Thiago. Ibrahimovic. And this is Vieri. Great vision. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and that looks a cracking ball. Chiellini. Ronaldinho. Looking for the run. Now it's Palmer.
Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Ferdinand tries to clear. Gattuso. And it's Neymar. Ronaldinho looking to be a menace in the final third. Can he get on the end of this? There are... And the shot! Gattuso. Yaya Toure. And it's Ibrahimovic. Spread out to the left. Foot in. Can he get it through? So what can they make of this? Ball looks a good one. Caught offside that time. ഇവിടെ എന്റെ പൊട്ടണല്ലേ ഡിഫൻസിലെ എന്തെങ്ങനെ കേറിക്കണല്ലേ ഡിഫൻസ് ബെൻബോളിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡിഫൻസ് എന്തിനാ വെറുതെ കേറിക്കണല്ലേ? Chiellini is someone so often referred to as the defender's defender. Yaya Toure. Now Gattuso. Ronaldinho. It's an inviting looking ball that. And smartly reclaimed. Just coming up to the 30-minute mark. Now, can they get him away? Oh, super find. Oh, well played, well played. Ronaldinho. That's Maldini. Bayer Leverkusen disappointing in the end there. They lack urgency. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Thiago. Now it's Ronaldinho. That's just playing it safe and simple. Knocks it into space. And this is Marmoush. Marmoush! That's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Automatic dipping ആയതാ അതോ ബെൻബോൺ അടിച്ചപ്പോ? Barcelona with the corner. They're first. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. Aimed beyond the defence. That is a great pick out. Oh, they can break here. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Marmoush. Yaya Toure. Thiago into the final 5 minutes of the first half. And it's Gattuso. Neymar. Threads one in. Now looking to orchestrate a counter. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Neymar. Now that looks a decent ball. And the first half is done. That gets things going for the second half. In with the challenge. Thiago is the distributor-in-chief, always looking for movers. Now it's Neymar. Oh, delightful ball. Decent shot! Oh, would you believe it? The most decisive of all goals. The movement so precise, the finish sumptuous. The counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. ടീമിന്ന് ഔട്ട് കൊണ്ടാ പണോച്ചിയ തോന്നുന്നുണ്ട്.
പണൂച്ചി പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ട്. പണൂച്ചി അല്ല പണൂച്ചി. ചേട്ടാ നമ്പർ ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ കാണുക? നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ബേസ് ടീം സെറ്റ് നമ്പർ സ്ക്വാഡ് നമ്പർ നല്ലൊരു നമ്പർ കൊടുക്കട്ടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക്. പണൂച്ചിനെ കാണാല്ലേ? ആ പണൂച്ചി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പണൂച്ചി തന്നെ. പണൂച്ചി മനുഷ്യനെ പ്രാന്താക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ തുറാമിനെ എടുക്കട്ടെ. തുറാമ നല്ല അയാൾ ഒഫെൻസീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇറക്കിയതാ. മറ്റേ ഡിഫെൻസീവ്. ഇറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒഫെൻസീവ് അല്ല ഡിഫെൻസീവ് അല്ല. തുറാം എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ആള്. ശരിയാവില്ല. ലൂണി പോയ അല്ല ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം തന്നെ അല്ലേ? ഇനി നടക്കൂലല്ലോ ഇത്. മറ്റേ ഇത് നടക്കൂലല്ലോ. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ISL. എനിക്കറിയില്ലട്ടാ. ചോദിക്കരുത്. ഓ സോറി, അറിയാത്ത ചോദിക്കരുത്. പാവപ്പെട്ടണേമാ ഫുട്ബോള് കാണാറില്ലേ? കടന്നുറങ്ങിക്കാറില്ലേ? ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് മാമ്പോ വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. പറയണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്പോൺസർ ഇല്ലാന്നൊക്കെ പറയണ്ട്. മെസ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് 10 കോടി രൂപ വാച്ചു. ക്രിക്കറ്റേറല്ലേ? എന്തായാലും ഇന്ത്യക്ക് ഫുട്ബോളിന് സ്പോൺസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലേ? മെസ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാശ് വേണോ? വേണോ? അതൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ വളരണമെങ്കിൽ. 5-6 സ്റ്റേഡിയം പണിഞ്ഞ എല്ലാ പിള്ളേരും കളിക്കാൻ സൗകര്യം, അക്കാഡമി. ചെറുതൊന്നും തരാൻ താല്പര്യമില്ലല്ലേ? ഫുട്ബോള് ഞാനങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നാമത് എന്താ പറയാ, ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനൊക്കെ അത്ര ഇതില്ല. ഈ ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധുകൊണ്ട് അറിയോ? ക്രിക്കറ്റേ 1983 നമുക്ക് ലോകകപ്പ് കിട്ടണ വരെയും ഇതിനേക്കാൾ മോശം അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഇവര് ലോകകപ്പിന് പോകുമ്പോഴേ 1983 ഇവർക്ക് ലോകകപ്പിന് പോകാൻ പൈസ ഇല്ല. ലോകകപ്പിന് പോകാൻ പൈസ ഇല്ലായിട്ട് നമ്മുടെ ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഗാനമേള വെച്ച് പൈസ പിരിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ലോകകപ്പിന് പോകുന്നത്. ലതാ മങ്കേഷ്കർ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗായികയാണ്, ഭയങ്കര ഗായികയാണ്. അവരെ ഗാനമേള വെച്ചിട്ട് പൈസ ടിക്കറ്റിന് വെച്ച് പൈസ പിരിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് പോണത്, ലോകകപ്പിന് പോണത്. ആ ലോകകപ്പാണ് ഇന്ത്യ എടുത്തു വരുന്നത്, മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് മറ്റേ എന്താ പറയാ, അതുവരെയും ഒരു കളിയൊക്കെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ കളിയെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ 2 ലോകകപ്പിലും. നേരെ മറിച്ച് ഇന്ത്യക്ക്, അതായത് ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റിന് ഫുട്ബോൾ പോലെ തന്നെ ലോകകപ്പിലുള്ള ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയൊന്നും ചിലപ്പോ ലോകകപ്പ് തന്നെ കാണില്ല. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ്. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ലോകകപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ്. അതുപോലെ അധികായകന്മാരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മള് പോവുകയാണ് ലോകകപ്പിന്, പെലൊക്കെ കളിക്കണ ലോകകപ്പിന് നമ്മൾ പോയിട്ട് 2 ലോകകപ്പ് അടുപ്പിച്ചെടുത്തില്ലല്ലോ പെല. ആ പെലയുടെ ടീമിനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീം തോൽപ്പിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അതാണ് 1983 നടന്നത് ക്രിക്കറ്റിന്. ക്രിക്കറ്റിന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റിന് നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പണ്ട് ക്രിക്കറ്റിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇവരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരൂടാ, സ്പോൺസർമാരൊക്കെ വരും. എവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണേ? പിന്നെ അതുമല്ല, എന്നാ എന്തോ ബൂട്ടിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റൂല, അതൊക്കെ ശരിയാണോ ശരിക്കും? ഞാൻ പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ലളിതാകേഷ്കര കാലവേള അന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല, ഗവൺമെന്റ് BCS ഒരു കമ്പനി ഇല്ല. ക്രിക്കറ്റ് അങ്ങനെ അതുവരെ ഹോക്കി ഫുട്ബോളും ഇതായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് വരുന്നത്. അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് ലോകകപ്പ് കിട്ടി. ഈ വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഇതേപോലെ 2005 ഏതോ 2005 ഫൈനലിലായതിനു ശേഷമാണ് വിമൻസ് ക്രിക്കറ്റിന് ഇങ്ങനെ പ്രോത്സാഹനം കിട്ടൽ തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ ഓരോ ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ഹോക്കി ആയിരുന്നു. നമ്മളെ മറ്റേ ഇതില് എന്താ പറയാ, ഒളിമ്പിക്സിൽ നമ്മൾ സ്വർണ്ണമൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണം ഈ ഹോക്കി പ്രകാരം. പിന്നെ ഹോക്കി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ഹോക്കിക്ക് അന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റിനോടായി ആളുകൾ, മീൻസ് ഞാൻ പറയല്ലേ, ഒരു ലോകകപ്പ് എടുത്തിട്ട് വരികയാണ്. ബ്രസീലിനെ പോലെയുള്ള ക്രിക്കറ്റിലെ ബ്രസീലായിട്ടുള്ള ടീമിനെയാണ് നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കുന്നത്. ന്യൂസിൽ വരില്ലേ, വാർത്ത ന്യൂസിൽ വരില്ലേ, അന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൂലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ ഫുട്ബോള് തിരക്കായിട്ട് ഫുട്ബോളിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കളി കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗും ഇതുമാണ്. നമ്മളെവിടെ കാണുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വലിയ കളി. അതാണ് ഇപ്പോഴും ഫുട്ബോൾ ആരാധകരില്ലായിട്ടൊന്നല്ല, നമ്മൾ കാണൂല, നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കൂല ടീമിനെ. പിന്നെ എങ്ങനെ അത് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ അവർക്ക് അതിൽ വരുമാനം ഇതൊക്കെ വേണം. അവർക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയില്ല, എന്നോട് ഇതേപോലെ ആ ഫുട്ബോളിന്റെ തന്നെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് നേരെ വണ്ണത്തിൽ വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പൈസ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ IPL പൈസ പോലെ അവർക്ക് പൈസ ചെയ്യുന്നില്ലേ? എന്തോ ചെയ്യാതിരുന്നേ, അതാ പറഞ്ഞത്. അത് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഫുട്ബോളിന് വളർത്താനുള്ള പൈസ അതിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ. കാരണം IPL നടത്തുന്നത് BCCI തന്നെയാണ്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആൾക്കാരെന്നെ ഈ IPL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വരുമാനമൊക്കെ IPL തന്നെയാണ്. ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് വളരും, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് വളരും. നമുക്കൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ്, അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അന്നാ ലോകകപ്പിൽ കൂടി ഇന്ത്യ തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റില്ല ഇന്ത്യയില്. ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കളിയാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായി മാറും. ഈ ഫുട്ബോൾ ചർച്ച ചെയ്യണ പോലെ കൂടി ക്രിക്കറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഫുട്ബോളിൽ അന്നൊന്നും ആരാധകരുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് കളിയായാലും ക്രിക്കറ്റ് കാരണം സാധനത്തിന് ആരാധകരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലോകത്ത് ഫേമസ് അല്ലേ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആരാധകരുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഡംബ് ടീമായിട്ട് നമുക്ക് പണി ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുണ്ട്. ഇനി ഫുൾ ഈ ഫുട്ബോൾ Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. So a big chance now from 12 yards. Dealing with the pressure. That is some save from Khan. That has drawn gasps of disbelief. I never really looked comfortable over that. I had a feeling this might happen. This possibly the last play of the half. Toure plays it short. That's a lovely, neat pass. And that is going to be the final action of the first half. അല്ല അതെന്താ അറിയോ, അല്ല അതൊക്കെ പെനാൽറ്റി അടിക്കാൻ വന്നത് മറ്റേ ഞാൻ ചെക്കൻ ഇവിടെ എന്തോ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ അടിച്ചത് അതല്ല, ഞാനത് ടാക്ടിക് തന്നെയാണല്ലേ. Looking for options for movement. Thiago.
are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. It's a sharp pass. Marmoush aims beyond the defence. It's made its way. Big chance! Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. That's been cut out. Well played. Thiago. Now it's Vieri. Can he get on the end of this? നെയ്മർ കാരണം നെയ്മർ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ആ ലോകകപ്പ് തോറ്റത്. ബ്രസീലിലായിരുന്ന ലോകകപ്പ്. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. It's a promising position. Cross in, looks like a good one. A corner it is then. അവർക്ക് ഫേമസ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഫൗളാക്കിയ ആള് ഫേമസ് ആവുമല്ലോ. അതിനാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ ടീമത്തെ ആളല്ലേ. അതായത് നെയ്മർ ഒന്നും ആ കളി കളിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Leverkusen are looking to go forward now. പിന്നെ തിയാഗോ സിൽവ വെറുതെ റെഡ് കാർഡ് മേടിച്ചിട്ട് ആ കളി ജർമ്മനിനെ പോലെയുള്ള വലിയൊരു ടീമിനായിട്ട് കളിക്കാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള രണ്ടാൾക്കാരില്ലാതെ കിട്ടാതിരിക്കുക. കോർഡിനേഷൻ വേണ്ടേ. എന്നാലും 7-0 ചെയ്ത് തോറ്റിരുന്നത്. അല്ല അത് ബ്രസീൽ മറ്റേ ജർമ്മനിക്കെതിരല്ല റെഡ് കാർഡ് മേടിച്ചു. അതിന് മുന്നത്തെ കളിയിലാ റെഡ് കാർഡ്. അല്ലല്ല അതിന് മുന്നത്തെ കളിയിൽ. Maldini. Cannavaro does well to get it back. It's an imaginative pass. ഇതാണ് മറ്റേ റാശി. He was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 2 then. Gattuso tries to clear. Hello. And now a sudden chance to counter. Knocks it into space. And they've got rid. That is good pressure, just hounded him off it. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. It's done it! They willed it, and it happened! Wonderfully smooth, smart, and slick. Well, you've always got to have players that... അല്ലെ രണ്ടാളി കളിക്കാൻ എത്ര വേണം വരുമ്പോണ്? എത്രയായി ഇപ്പൊ? മതിഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല, നിർത്താം. ഇനി നാളെ 10 കളിക്കാം. ഇപ്പൊ 8 കളി കളിച്ച് ഗോൾഡൻ ഗോളറ്റ് കളിക്കാണല്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടെ. വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഗോൾഡൻ ഗോളറ്റ് 60 ആയില്ലേ രണ്ടുപേരും? ഇല്ലില്ല, അസ്കർ ബ്രോ മറ്റേ ഞങ്ങള് ചെയ്യണത്. എനിക്കിത് കളിക്കാൻ മടിയാണല്ലോ. ഫുൾ അടി കളിക്കല്ലേ അസ്കർ ബ്രോ. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ സീരിയസിൽ തന്നെ കളിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ പറയില്ല എന്റെ ചെക്കനേറ്റ് ഇവിടെ മുറ്റത്ത് കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിക്കും. തല്ലി ഓടിക്കരുത്. ഗോൾഡൻ ഗോളറ്റ് കളിക്കണം. അത് പെട്ടെന്ന് തീരാൻ വേണ്ടി. വെള്ളം എടുത്തോടുന്ന കുഞ്ഞിപ്പെട്ട് ചാർജ് ഇല്ലേ? ആ വെള്ളം എടുത്തോടുന്ന വെള്ളപ്പ 71ാമത്തെ മിനിറ്റിലാണ് ഞങ്ങള് ഗോൾ അടിച്ച്. പിന്നെ മുക്ര ടീമിക്കില്ലേ കണ്ണം പ്രോ കഴിഞ്ഞ കളി?
ചീച്ചിട്ടോ വേഗം ഒഴിച്ചോളി പോയിട്ട്. പിള്ളേരായിട്ട് അടിയായി. അവൾക്ക് ശിശുണ്ട്. അല്ല സ്കോറോ ക്യാമറ ഓഫ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയി. വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പഴേ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കി. പിന്നെ കുട്ടിക്കെട്ട് കൊടുത്താണ്. ഓ ഞാനിപ്പഴാണ് വന്നത്. ഹായ് ബെൻബോൺ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. രാവിലെ 7:45 സ്ട്രീം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കോഡിൽ. 7:45 സ്ട്രീം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. 7:45 രാവിലെ ഡിസ്കോഡിൽ കയറി. എന്നാ ബെൻബോൺ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിക്കോ. ഞാൻ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ VC വന്നാനായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ണമ്പ്ര വന്ന് ഞങ്ങള് കൊറേ സംസാരിച്ച്. മൊബൈല് വന്നാനായിരുന്നു ഞാൻ. പൂച്ച ഓയർ ലൂസ് ആക്കി അങ്ങനെ കൊറേ നേരം പോയി. കറി വെക്കണം. കടലോരം ഓർ അഴകൈ കണ്ടേരെ. അല്ല ഇന്നലെ ആരൊക്കെ വന്നത് ബെൻബോണെ? ബെൻബോണിന് എന്താ ടോയ്സ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോ? കൊറേ മുട്ടായ കൊണ്ടുവന്ന അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും തരില്ല. ടോബ്ലർക്കോ പിന്നെ ബൗണ്ടി പിന്നെ കൊറേ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മുട്ടായികൾ. മറ്റേ പാലിന്റെ മുട്ടായില്ലേ? പാലിന്റെ ഒരു പശുവിന്റെ ശേഷം വരാം. ഞാൻ കുറച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരാം. കൊടുത്തോട്ടെ അടച്ചു പൊക്കോട്ടാ. പോയിട്ടില്ലേ? ഹലോ റെഡി കൊടു. പോയി നമ്മളുടെ ദോസ്തുണ്ടല്ലോ. Wow, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. The action has already started. This is the lineup we've been given. How do you read it, Jim? Well, what I like, he's got four. Well, he should have done better, and he knows it.
Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Maldini. Lovely pass, but can he get there? No, it's come to nothing. Ronaldinho. Gattuso. And it's Neymar. Excellent challenge there, uncompromising. Ronaldinho. Ibrahimovic engages and forces him off the ball. And the counter is on. Chiellini makes the interception. He's away. Can he get it through? And the whistle's gone. ഇബ്രാഹിമിനെ കൂട്ടണ എന്താ അറിയാം, അയാൾ ഗോൾ പോച്ചർ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ്. അയാൾ നിന്ന് കളിക്കുന്ന ആളല്ലേ. അയാളെ കാലുമ കിട്ടി പാങ്ങിന് കിട്ടിയാലും നല്ല പൊളി പൊളിക്കണുണ്ട്. Thiago. No luck with that dink over the top. Thiago, good take, and Ibrahimovic! A collective sigh of relief from the defence. It's really well read here, but having done the hard part, you'll be slightly disappointed not to make more of it. Taken back almost at once. He steps in, and that's the end of that. Now, what about a counter-attack? Nice-looking ball. Oh, delightful ball. That was well seen too. Good clearance. Looking for options for movement. It's a promising position. Incoming delivery. Goes for the header! Ronaldinho. Now it's Vieri. The pressing's intense and it's paid off. Probing pass. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. That's a cute ball. Well, the runner's been sold a little bit short there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Maldini. And that's a good ball. Vieri really needed to concentrate on protecting the ball. He was being very closely marshaled. That's been cut out, well played. Oh, easy pickings there. That's gone loose. Foot in. Palmer. Now that looks a decent ball. Palmer. Gattuso. Vieri. Out to the left it goes. Well, they keep pressing like that as long as they can. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Palmer is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. It's not an especially good pass, that. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Looking for a runner. Oh, look! Ronaldinho, of course, a dribbler of outlandish ability. And here's Neymar. Vieri in with the challenge. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Tries to pass it through.
And that was very necessary. And reclaimed it in a അടിച്ചതല്ല trice. അടിച്ചതല്ല അടിക്കാൻ നോക്കിയല്ലേ. And there's the end of the first half. എനിക്കുണ്ടാ പട്ടന്മാരുടെ പ്രശ്നം. എന്റെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ വലത്തെ കൈ തളരും. അപ്പൊ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ ഒരു ആകൃതിയിൽ മാത്രമേ Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. It's a searching pass. Nice interception. His positioning was spot on. And it's Ibrahimovic. Now it's Neymar. No, not quite on the same wavelength. Chiellini. Maldini. Now it's Neymar. This looks promising. സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മൂപ്പര് നല്ല അതെല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ബേസിക് ക്യാരക്ടറാണ്. Searching pass he's played there. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And this is Ibrahimovic. That's just playing it safe and simple. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Now it's Ibrahimovic. He's been bundled over. That is a foul. And the referee has shown him a yellow card. Looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. Vieri is standing over this one. Vieri! Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. He's had it nicked away. Almost an hour gone. Marmoush chips it through. Well read. And the danger is averted. That's alert and sharp and very well played. And this is Ibrahimovic. Koundé does really well to win the ball there. Marmoush. Knocks it into space. Short changes him with that pass. Looking for the run. Lovely ball and a real chance now. Ronaldinho. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Quality ball. Nicely aimed pass. Yes, ended up in no man's land. Bayer Leverkusen seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That's it's just the no-go zone. Into the channel. Well, he got rid because he was under pressure. Vieri. Henderson wins the duel this time. Oh, that's a vigorous challenge. പണ്ടൊരു 5 ഗോള് അടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? 5 ഗോൾ That's great positioning, so good from him. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game. Can he finish? Oh, would you believe it? The most decisive. അതാണ് ആ പ്രസൻസോ മൈൻഡ് ആക്കില്ലാത്ത ആ ത്രൂ മോളിൽ കൂടെ കൊടുക്കണില്ലേ? One sweeping move. അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ കുറെ ആകുല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഈ കളിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ ആലോചിച്ചു വെച്ചിട്ടാ? അതാണ് പ്രശ്നം. ചെയ്യണം. അല്ല അതല്ലേ ആ ആലോചന അല്ലേ പറഞ്ഞത്, വേറെ കുറെ മീൻസ് കളിയുടെ അല്ലാത്ത ആലോചനകളാണ് ആലോചിച്ചത്.
ഞാനത് പറയില്ല, ഒരു ചെറിയ പിള്ളേരാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് എനിക്കൊന്നും ഇല്ലട്ടാ, പക്ഷെ ഗെയിം ഇറങ്ങി എനിക്ക് വരൂ. കമ്പ്യൂട്ടർ കയറുമ്പോൾ ഗെയിമില്ല. അതല്ല ഞാൻ എന്ത് പണ്ടറ തൂങ്ങി പിന്നെ പിടിച്ച് ബെൻബോൺ അങ്ങനെ മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല, വേറെ അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആർക്ക്. ബെൻബോണ്. അങ്ങനത്തെ ചിന്തിക്കേണ്ട മീൻസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, ഇപ്പൊ ഇന്ന സിറ്റുവേഷന്റെ പോലത്തെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ. ലൈവ് ഓഫ് ആയി ചോദിക്കാം, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. The action has already started. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who need to drop into position and cover the spaces. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Mambush, shot and a chance! Oh! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. റൊണാൾഡീനെ വാഴ പോലെ Good ball, good take. ഓടുന്നെ ചില സമയത്ത് അത് നല്ല ഓടുന്നാണ്, ചില സമയത്ത് ഓടുന്നല്ല. Turns back here, probably the best option. Ferdinand. പക്ഷെ രണ്ടാള് ഗോൾ പ്ലെയർ ആണേനും. Nicely intercepted. Mendes spots it and intercepts. Now it's Neymar. Lovely pass, but can he get there? Ferdinand. ട്രിബിളിയർ എന്താണ് ബെൻബോണ്, ട്രിബിളിയർ എന്താണ് ശരിക്കും? Now it's Ibrahimovic. Done delicately. Howson gets rid. അല്ല ട്രിബിളിയർ എങ്ങനെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകേ? Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. And here's Ibrahimovic. Just eases him off the ball. Henderson defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. ഇത് മറ്റേ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റിൽ വേറെ ഒരു കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ബെൻബോണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ പതുക്കെ ഇടുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കുറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാ പോലും ഇടുക, മറ്റേ GTA കോണിമൊക്കെ പോയിട്ട് ഇരിക്കൂല അതേപോലെ. ഓ അതാരാണ് ആ ഓനെ എനിക്കൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കണം. ആ ഹെഡ് ആ തുറാമാണില്ലേ, ആ പണോച്ചിയാണ് ഇപ്പൊ ഗോളായിട്ടുണ്ടാവും. സംഭവം ഓഫ് സൈഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ quick to snatch it back. Now it's Neymar. പക്ഷേ ഇതിലിട്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ അല്ലേ? This ended up in no man's land. Has a look and plays it forward. And this is Ibrahimovic. Rice. അല്ല ഇയാളൊക്കെ വണ്ടേ അറിയാം, ഇയാള് 98 ലോകകപ്പിലെ ഹീറോ ഒക്കെ അല്ലേ? The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be
കിട്ടിയ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടേ കറക്കട്ടെ. ശരി. അപ്പൊ കയ്യില് വെക്കൂല? ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടി? നോക്കട്ടെ. ഞാനും കറക്കട്ടെ. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 5 ഉണ്ടാവും. കറക്കാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയൊന്നും എനിക്കില്ല. ആരും കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ആരും കിട്ടരുത് എന്നാണ്. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പിക്ക് കിട്ടണ വഴുകി വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നല്ലേ? ഇതിൽ പാര കിട്ടിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്നിച്ച് കറക്കല്ലേ ഇത്? ആറിനുണ്ട്. ആരും കിട്ടിയില്ല. ഭാഗ്യം. ഒക്കെ ബേസ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം കൊനാമി. വെരി ഗുഡ് ഡിസിഷൻ. അപ്പൊ കണ്ടിട്ട് നമ്മള് 280 പ്ലെയർ. അതിന് ഒരു പ്ലെയറും കൂടി കിട്ടി നമുക്ക് എടുക്കാം. മറ്റേ എടുക്കാം അല്ലേ? 5 സ്റ്റാർ അടിച്ചല്ലേ? 5 സ്റ്റാർ അടിച്ചു. 4 സ്റ്റാർ ആണ്. കൊനാമി. ഇവന്റ്സും കഴിഞ്ഞു, ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആകെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടില്ല, ഫുള്ള് മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ആക്കി. മാർജിൻ ആക്കിയാറ്. അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു. അതിനൊക്കെ എന്തിനാ? അങ്ങനെ ശരി. ഇതില് 20 എണ്ണം കറക്കി, ഇതില് 20 എണ്ണം കറക്കി. നോ എപ്പിക്ക്. മെസ്സിയുടെ 20 എണ്ണം കറക്കി. ഒരു 100 കോയിൻ, ഒരു 1000 കോയിൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ 100 വെച്ചിട്ടും, ഒരു 900 പിന്നെ 100 വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ. പിന്നെ നമ്മളെ മറ്റേ അല്ല, പിന്നെ ഇത് ഈ കോട്ടറോസിന്റെ കറക്കി. കോട്ടറോസിന്റെ 3 എണ്ണം കറക്കി കോട്ടറോസിന്റെ. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ അൽക്കാണ്ടറിനെയും മറ്റോനെയും അടുപ്പിച്ച് കിട്ടിയില്ലേ? അതാണ്. ഡെസൈലിന് അൽക്കാണ്ടറിനെയും ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയില്ലേ? പോയോ? ഇല്ല, മൂളുണ്ട്. മറ്റേ അടവിന്റെ അപ്പോ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അല്ല, നമ്മള് കോപ്പ് കളിച്ചാലും ഇതാവൂലേ പെരുമാണേ? കിട്ടും. എന്റെ കഴിഞ്ഞു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ്. എന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ 8ാം തീയതി തൊട്ട് മറ്റേ കളിക്കുമല്ലോ. ഡിവിഷൻ കളിക്കുമല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഈ ഫുട്ബോളാ. മാപ്പിള ഈ ഫുട്ബോളിലുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ കളിക്കണില്ല. കളിക്കലുണ്ടോ? ഇല്ല. ചേട്ടാ, റൂം ആര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ചേട്ടൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം? ആരാ, എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാല്ലേ? ചേട്ടൻ തന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ, കൊടുത്തേക്ക്. ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ? അപ്പൊ നമ്പർ പറഞ്ഞു. 4661. ഒരു മിനിറ്റ് വേണം. ഒരു മിനിറ്റിന്റെ എന്തോ ഒരു ഇതായി. ഒരു മിനിറ്റ്. പറഞ്ഞോ, കണ്ണപ്രോക്ക് പറഞ്ഞെടുത്തോ. പറഞ്ഞോ. 4661 3521. ഞാൻ കയറിയാട്ടാ. ഇവിടെ ലീഡർഷിപ്പ് അങ്ങനെ എന്തൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ ചെയ്യണോ? ലീഡർഷിപ്പ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലേ, അതുപോലെ ചെയ്യണോന്ന്.
ലീഡർ ഷോർവൻസ് ഓഫ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഇതൊന്നും ഉണ്ട് സംഭവം. ടീം വന്നേമ്പോ നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ലീഡർഷിപ്പ്. വേറെ നമ്മളെ ടീം ആണെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? നിർബന്ധമില്ല. അതായത് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്പർ ഞാൻ കണ്ട്. നമ്പർ പറഞ്ഞ 46 61 35 21. ചേട്ടാ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഫാനാണ്. അതെ, ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന്റെ ബാൻഡറൊക്കെ ഇട്ടേക്കണം. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് പൈസ ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരിയാലേ അറിയാം. അതെ കാശ് പോട്ടെ പവർ ഒക്കെ നമസ്കാരം അങ്ങോട്ട്. അതാണ് ഭാഗ്യം. അപ്പുറത്ത് 3 ആള്, ഇപ്പുറത്ത് 3 ആള് സെറ്റ്. അപ്പുറത്ത് 3 ആൾക്കാരാണല്ലേ? അപ്പുറത്ത് 3 ആൾ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാ. അത് നമുക്ക് വിഷയമില്ല. നമ്മളെ PC പ്ലേയേഴ്സിന്റെ പവർ കാണിച്ചെടുക്കും. അതെ, PC അല്ലല്ല, തൽക്കാലത്തേക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് സോണി NVIDIA ആയിട്ട് കൊള്ളാത്. അതെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? എന്റെ ഒരു പരച്ച പ്ലേയേഴ്സും ഇല്ല കേട്ടോ. എന്റെ ഒരു CB എംബാപ്പയും ലിവർപൂൾ കളിക്കാർ RBയും വന്ന് സെറ്റടിയും. നെറ്റ്വേർഡ് ഉണ്ട്, ഗുള്ളിറ്റ് ഉണ്ട്, നെയ്മർ ഉണ്ട്, കണവാരുണ്ട്. അയ്യോ പീറ്റർ ചെക്കില്ല വണ്ടാറോ എതിരിച്ചടി. കാന കുനിഞ്ഞ് ബോൾ എടുക്കണ ഒരു ശീലം കുറവാ. ഹൈറ്റും വെയിറ്റും കുറവാണ്. പണ്ണൂച്ചക്കിട്ടല്ല. ആരാണ് നോക്കിയാണ് വരുമ്പോഴേ നമ്മളെ ടീം അവന്മാരെ ടീം വലിയ ടീം. അവന്മാരെ ടീം നമ്മളെ ടീമിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നോക്കിയാണ്. അയ്യോ പാവപ്പെട്ടവന്മാരടാ. അവന്മാരെ അപ്ഗ്രേഡ് അവന്മാരെ വാൻഡേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് അല്ല, അപ്ഗ്രേഡ് അല്ല. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അത് മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. LBC അതൊക്കെ തന്നെ. അല്ല ബെയിലിന് മാറ്റണ്ടേ? ബെയിലിന് മാറ്റിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇറക്കിക്കോ. ബെയിലിന് അടുത്ത അബിൽ ഇറക്കാം. മർമോഷി RMF കളിക്കോ? എംബാപ്പയൊക്കെ ഇവനെ പിൻവലിക്കൂട്ടാ. വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരിക്കണ്ടല്ലേ റാട്ടനൊന്നും വലിച്ചളയില്ല. അവൻ തളരത്തൊന്നും ഇല്ല പെൺമോണെ. പോരാത്തതിന് ബാലൻസ് തെറ്റി അടിച്ചാലും ഗോളാണ്. എന്നാലും ഞാൻ മറ്റോന്റെ ടീം ആരാ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കളിക്കും.
മറ്റേ ഇന്നലെ കിട്ടിയമാരെ കിട്ടണം, നമുക്ക് തീർച്ചയായും. എവിടെ അതില് ടോപ്പ് കളി പെരുപ്പൊന്ന് നമ്മളെ തെറിയാറി ചിലപ്പോ എന്തായാലും. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate literati. And we're underway. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé. When it comes to building from the back, I mean, he's always boasted impressive forward passes where you see him hit the front line with diagonals, switch play. He's got a great, varied passing game. But I really have been surprised at how good a ball carrier he is. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Played out to the left flank. Threads one in. He's in plenty of space here. Oh, super! Big moment! Massive goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Into the land, finding themselves unexpectedly behind. Oh, that's a clever looking ball. He's in a good position here. Marquinhos did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Can he get on the end of this? That's going up front in a hurry. Serginho chasing after it. Pass is just off target. Corner given. And we have our very first corner. And it's been taken short. Now it's Ruben Neves. Barcelona have the chance to go the other way. Cannavaro looking to get on the end of this. This has gone presumably for offside. അവസരം റബീസന്റെ മതിയായി ഓഫ്സൈഡ് ബെൻബോണ എന്റെ വീട്ടിലെ മോട്ടർ ഇട്ടേ, മോട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോ അടുത്തവന്മാര് രണ്ടുകൂടെ രാത്രി മോട്ടർ ഇടാൻ പോയി. മോട്ടർ ഇട്ടിട്ട് അതേ സംഭവം motor off Howson is always scanning the pitch for targets. Serginho. Camavinga. Brilliantly cut out. Oh, he's going to be pulled back for that one. And no surprise, that's a booking. The pressing's intense and it's paid off.
Challenge just a bit on the firm side. Perfectly measured that. Now it's Hullet. Engages and forces him off the ball. It's Kane! That's offside. Yes, it is. അവന്മാർക്ക് കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, അല്ല അവന്മാർക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാറിഞ്ഞൂടാ, നമുക്കും കോപ്പ് കളിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി ഓഫ് സൈഡ്. ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ അവന്മാര് ഓഫ് സൈഡ് വന്നില്ലല്ലോ. അസ്കറിന്റെ കളിച്ചു നോക്കിയോ? അതാണ് എന്റെ അർത്ഥം. Marquinhos kept aware and is reclaimed easily. And this is Hullet. Hullet gets flagged offside. ഞാനും ബെൻമോളും കായപ്പറിക്കുക ചെയ്യാൻ പോലെയാണ് അവന്മാര് Neymar is of course well known for his dancing feet. Good determined running there, but not back by the defence. I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. Now it's Kane. Yaya Toure. He's through here. Oh, that looks a cracking ball. A header! Flicked with style. അതാണ് ഒരു ഓഫ് സൈഡ് മറ്റേതാ വര കാണിക്കലില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫ് സൈഡായി വര കാണിക്കുന്നില്ല. It's a really well measured ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Kane. Well timed, excellent interception. And that's been won straight back. Rice. Oh, well played, well sorted out. Yaya Toure. Looking to play him in. Rice is onto this. And that's left him on the seat of his pants. Ibrahimovic is flagged offside. That's been drilled forward. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. Barcelona can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Clear. That's really well cleared. Yaya Toure. Well, that looks a decent ball. Great ball if he can get there. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Serginho. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. He's got away. No messing about, just bludgeoned away. And for sure, that was not one of his best. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. And here's Ibrahimovic. And this big chance! Somewhat off target. There's the whistle for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the lead. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Barcelona are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And the second half gets underway. A solitary goal. That has been the crucial difference. Knocks it into space. Crosses it in. Tries a shot!
കണ്ണമ്പ്രോക്ക് സമാധാനായില്ലേ കടിക്കാർന്നു കണ്ണമ്പ്രോക്ക് തന്ന 2 to the good, and they are purring, absolutely purring. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence. They were made to look a little lost, in all honesty. Barcelona are relentless, just relentless. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Oh, one moment you're in position. Oh, he's been caught on it here. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now it's Pullets. And here's Kane. Great defending, strong and determined. Khan getting this one clear. He's had it taken off him. He won't be happy with that one. Just eases him off the ball. And he cuts out the supply. He's picked his way through. Cannavaro defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Pullets finds himself offside. Barcelona choosing to make the first change. Serán sustituidos por el dorsal 11, Bale, el dorsal 15, Eto'o. And it's Rice. He's beaten the last man. Shoots! Now who's... Oh, what? And it's come back out to him. And that would have been game, set and match. Bale really must be wondering how he hasn't put them 3 up. It was a very, very decent chance. Header comes in! And now they can spring out of defence. And he's being shifted off it. Oh, it's a great ball here. And this is the shot! Should have put that away. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. Oh no circumventing this opponent. Nedved. Oh, that is a good ball to find him. And the assistant referee has his flag raised for offside. Neymar. Not the most accurate pass. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Ruben Neves. And this is Kane. And now they can clear their lines and claim it back swiftly. And that's aimed into the middle. It's a mighty effort! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Inter Milan have their second corner now. Kane! Oh, the keeper's done ever so well. Kane really must be thinking what he has to do to score there. Now, can they get him away? That's going in strongly. 5 minutes to add. Tries to pass it through. Picked out brilliantly. Real chance! It's a goal! Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right.
ഇത് അവര് തന്നെ തന്ന സാധനമാണ്. El dorsal 11. ബെയിലിന്റെ സ്കില്ലിട്ട് And that is it. The referee has seen enough. Barcelona really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what tends to happen when they do their thing. How do you look back on the game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very അസ്കറിന്റെ ഫുള്ള് മിഡാണ് നോക്കിയത്. മിഡ് ഇന്നലെ കളിച്ചോളാം അങ്ങനെ കളിച്ചത്. ഞാൻ കളിച്ച് നോക്കിയാ ഞാൻ ഹിറ്റ് കളിച്ചത് കണ്ണപ്പുറകിലായിട്ട് എനിക്ക് പാസിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ണപ്പുറക്ക് ഷൂട്ടിങ്, ഡൂലിങ്, ഡിഫൻസീവ്, ഡ്രിബിള് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ബെയിലിന്റെ കിട്ടണല്ലേ എല്ലാം ചെക്ക് നോക്കി. അതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് കളിച്ചത്. നല്ല വല്ല ആൾക്കാരെ കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ബ്രോ. നമ്മെന്തോട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടഫുള്ള ടീം തന്നെയാണോ? ഇന്നലെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ കൊടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളധികം. അത് കുഴപ്പമില്ല. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ബാറില് എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നിട്ട് 40 ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടല്ലോ. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആരായിട്ടാണ്? ആ വാറല്ല പെൺപോണെ, ബാറിൽ അടിയുണ്ടായി. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡില്ലേ ബാറിൽ അടി ഉണ്ടായിട്ടാണ് അങ്ങനെ കത്തിപ്പോയി. അത് ഇന്നലെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ, ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അല്ലായിരുന്നു. അല്ലാതെ തീവ്രവാദി ആക്രമണം ഒന്നും അല്ലല്ലേ? ഞാൻ കറക്റ്റ് ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു തമിഴിലെ ഒരു ഹിന്ദി ചാനൽ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ തന്നെ ഇട്ട് കാണണം ബ്രോ വീണ്ടും. അവരെന്നെ റൊണാൾഡോ അവരപ്പ പഠിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇറങ്ങി പോയി തോന്നുന്നു. ഇല്ല അവരുണ്ട്. കീപ്പർ ആരാണ്? കീപ്പർ എന്റെ ചൊണ്ണ മാറ്റണം. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അസ്കറിന് കൊടുത്താ പോരെ? ആവൂല. നമ്മുടെ മൂന്നാളത്തെ ടീം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. ലീഡർ പ്രിഫറൻസ് അല്ല. ലീഡർ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടീം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവരാണ് അത് കൊടുക്കുക. തന്നെ പോരെ നെട്ടോടിനിറങ്ങാൻ. നെട്ടോടി സീൻ കളി അതന്നെ ആ പൈപ്പ്. പിന്നെ ഈ പൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ വെള്ളം തുറക്കുന്ന പൈപ്പില്ലേ, ആ പൈപ്പും പൈപ്പ് 2 കണക്ഷൻ മാത്രമേ. ഇത് കൂടെ പക്ഷെ കട്ടട അന്ന് മുറ്റായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. കട്ടടയുടെ കൂടെ തന്നെയാണോ സംശയം. കട്ടടയുടെ കൂടെ അന്ന് മുറ്റായിരുന്നു. നമ്മള് വെറുതെ കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. നമുക്ക് 3 ഗോളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷണം നടത്താം. അല്ല 5 അടിക്കാണ്ടാവില്ല. 5 അടിച്ചിട്ട് 5 ചെയ്തിട്ട് ഒരു 6 അടിക്കാം. ഈ നെയ്മർ അവരെ കിട്ടിയിപ്പിക്കണം. അവര് 10 ഗോൾ അടിച്ചാലേ കിട്ടിയത്. ചിലര് ഒരിക്കലും കിട്ടിയില്ല. നമ്മള് ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് വേണ്ട കേട്ടോ. പ്രാവശ്യം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടേക്കാണ്. ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിലിരിക്കണ
കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അറിയാലോ, ബെയില് ഇബ്രാഹിച്ച് ഏറ്റവും ഇറങ്ങായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം. അതിന് അഭിപ്രായം മാറ്റാറുണ്ട്. ആദ്യമേ ഒറ്റയടി നമുക്ക് കാനം പിടിച്ച് സ്ട്രൈക്കറാക്കായിരുന്നു. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, you've got to say that they're at Surrey certainly know how to create an atmosphere. 80,000 here in black and blue. The dress code is a strict one. And that gets things running. What an impressive figure Oliver Kahn cuts. Yeah, they call him the Kane! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Inter Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Barcelona have the chance to go the other way. Mbappe. That's good play from him. Look at it. It's Mendes! He scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, he's bustling, shapes to shoot! It's a goal! 2-0 in next to no time. Confident. What a super goal. Oh, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to have Fox and might go the other. Very nice. Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and it's hit the crossbar. Barcelona look comfortable already. 2 to the good and flying. Oh no circumventing this opponent. Oh, it's not taking him long, and that's going to be a booking. Keeper's not concerned by that. The moans and groans are predictable. He felt compelled to try. Mbappe. He's a sharp little ball here. He's got away. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And the assistant referee has his flag raised for offside. Now it's Kane. Nicely weighted ball. Inter Milan have got it back and they'll have another go. Nedved for Rice. Threads one in. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Oh, he's managed to get himself offside. Throw in. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Nedved, he won't be happy with that one.
And he's intervened well there. The ball has bounced loose now. Oh, shooting chance! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And the lead is extended still further. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of out. And Hullet! And it's hit the woodwork and out. And one more try. And it's in. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. You know, the chest control was a really wise move. That created the route to go. And yes, it's him again. Things looking so easy, almost too easy here. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Good chance here. Oh, he really got hold of that. Probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up. Oh, he's been caught napping. Neymar. Great ball, and he's having a shot. And yes, it's there. And they're at it again in double quick time. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. And he's done it again. He's got his second. It's become a case of men against boys. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. That has not gone well. Neymar. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. So a big chance now from 12 yards. Khan, in the context of the game, he must save it. ഇന്ത്യയിൽ മറ്റെന്താണ് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു പരന്ന സാധനമാണ് അതിന് പരന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് കുഴപ്പമില്ല ഈ അടിച്ചോ ടൈമില്ല അടിച്ചോ ആ സൈഡിൽ തന്നെ അടിച്ചോ നീങ്ങിക്കണ സൈഡിൽ അടിച്ചോ അത് Incredible spell. They are flying. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Barcelona looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Now it's Neymar. Oh, well measured. And he's managed to get free. So Nedved! Will simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Kamavinga. And again they run up against stubborn defending. Searching pass he's played there. Corner. Size really matters, and it's time to make it matter now. He's felt that, hasn't he? Ruben Neves. And the through ball. Serginho gets into some space. And the shots! Well, the ball's in for the pieces! They've scored!
celebration. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Inter Milan grab a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation. The referee brings the first half to a close. Well, what a half they've had, cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. Well, I think it's pretty much ideal so far, Peter. They won't be happy about conceding, but other than that, it's been really plain sailing. Barcelona have had it all their own way so far then, and they go in at the breaks in an utterly dominant position. എല്ലായിടത്തും ആളുണ്ട്, വെറുതെ അല്ല പെൺകുട്ടി കളിക്കണേ അല്ലേ, എല്ലായിടത്തും ആള് കിട്ടണം. ഞാൻ ഈ ഫോർമേഷനിലും കളിച്ചോ. Cambio di giocatori. And the second half gets underway. Nephew can see things others simply cannot. Now it's Kane. Nedved. Well played, well sorted out. Mbappe. And now they can clear their lines. He might be in here. Can't get rid without sophistication. That's right. Goes for goal. Oh, impressive strike. Unsurprisingly, he's been quick to apologise. If you lean backwards, the results are normally high and wide. That's a lovely, delicate pass. It's just beyond his reach. Bale puts the ball in. Applies the finish. He's put his foot right through that one. Yaya Toure most definitely hit it with a lot of venom and little control. It carried hardly any danger. Oh, beautifully shaped ball. Back when it goes. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, that tackle was certainly sturdy. Chance here to counter. Tries to pass it through. And he's a chance, surely! It's in! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Kunde, and he's gone searching cross-field. Caicedo with the slide tackle there. Oh, looks like he's been taken out there. No foul, says the referee. Wide. And this is Eto. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Nedved receives it in a wide position. Barcelona still have the cards to affect this game. Marquinhos kept aware, and it is reclaimed easily. Lovely pass, but can he get there? And he's gone backward here. It's a pretty loose pass. And the whistler's gone for a reckless challenge there. Oh, that's a booking, always looked it. Players have gathered round and they are clearly concerned.
super ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. The most accurate pass. That's going in strongly. Nice looking ball. Knocks it into space. Oh, he's felt that, hasn't he? It's a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. That could spell trouble. Oh, no question, that's a foul. It's anyone's ball now. Serginho. Oh, now here's an interesting matchup. Picked out, it's Kane! No, got right underneath it. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. Ruben Neves. Camavinga. That's been cut out. Well played. Lepjed. Tries to play it through. It's played through for him. Here's Marmouche! And he hits the net! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Ruben Neves. And it's Kane. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Floated through. Big chance! It's Eto'o! Oh, terrific save. He was quick to react. Now it's Bale, looking for the run. Oh, that's fabulous. He is just... Decent chance! Attenzione, un cambio. A moment to try and place the cherry on the cake. There's the shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's found a way through. And that's it. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. So what do you take away from it all, Jim? Barcelona definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. യവന്മാരെ പിന്നെ അവൻ തോൽവി അടിക്കുക. അത് രണ്ടാമത്തെ കളിയാണ്. അവന്മാര് 3 PSO ആയിട്ട് വരും.
അവന്മാരെന്നെ പിന്നെ വന്നല്ലേ 3 PSIകള് 3 പേര് നമ്മള് 3 പേര്. പുറത്തിറങ്ങിയോ? ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി. എന്റെ ലാഗ് ചെറിയ ലാഗുള്ള പോലെ. അടുത്ത കളി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കിട്ട് കളിച്ചാലേ. അടുത്ത നല്ലൊരു ടീം, നല്ലൊരു ടീം വന്ന കൂത്തിലടിച്ചേരുട്ടാ. അടുത്ത കളി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒരു കയ്യില് കൺട്രോളാണ്. അവന്മാരെ വന്നാലേ നമുക്ക് നിർത്തണേന് നല്ലതാ. ഇനി അവന്മാര് ടോപ്പിൽ താകർത്താം നമുക്ക് നടക്കണ വയ്യ. ചിലപ്പോ നമ്മ 2 ടീം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്പറോ ഈ വേൾഡില്ല. അമ്മ ഇത് സീനാണ് കേട്ടോ. കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ടീമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ബാച്ചും ഉണ്ട്. ഒരുത്ത മോസ്കോ 2003 അവൻ റഷ്യക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. എന്റെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പോയാ മൂട്ടിലടിച്ച് വരും ബ്രോ. എങ്ങനെ മൂട്ടിൽ നമ്മളെ വൻ കളിയല്ലേ. വൻപയറും കളിയല്ല. കുഴപ്പമില്ല, ബെയിലുണ്ട്. പക്ഷെ പീറ്റർ ചെക്ക് വന്നില്ലടാ വീണ്ടും. അതാണ് കുഴപ്പം. കാരണം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂലേ. അതാണ് കുഴപ്പം. അത്രടാ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെയാണ് വരി. ഒരാള് മോസ്കോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അവൻ റഷ്യാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അമ്മ ടീം നോക്കട്ടെ. അമ്മ ടീം നോക്കിയാണ്. അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ലൈൻ പൈപ്പ്. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് എടുത്തു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടാങ്കിക്ക് വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എവിടെ പൈപ്പ് മൂപ്പർക്ക് കാണാനല്ലോ. ടാങ്കിലേക്ക് പക്ഷെ അത് അടിയിൽ ലീക്കാണ്. അന്ന് ഇതേപോലെ അടി ലീക്കാണ്. ടാങ്കിക്ക് വെള്ളം കയറണ അല്ല ഇവിടെ വിഷയം. അടി, അതായത് നമ്മൾ അടി കൂടെ അല്ലേ കൊടുത്തിരുന്നത്. ആ അടിയിൽ എവിടെ പൈപ്പ് പൊട്ടിക്കണു. അത് അന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബില്ലൊക്കെ അധികം വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ ഓർമ്മയില് കട്ട് ചെയ്തിക്കണെന്നാണ്. അത് ഏത് കൂടെ അന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ട് നിങ്ങക്ക്? കട്ടട അപ്പുറത്ത് കൂടെ അന്ന് കട്ട ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന് ആ സൈഡിൽ കൂടെ കാണിച്ചു. ഒരു മിനിറ്റ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And that gets things running. Isn't it a real pleasure to be able to see the Dutchman Ronald Koeman? He's got to be one of the best ever attack-minded centre-backs, a playmaking centre-back actually, and he can step into midfield and spray a pass with top precision. There's a beautiful purity about the way he strikes the ball. And he can smack one too.
And he can clear it away. Toure makes the interception. Koeman with the clearance. Well, that is one way to stop him. That'll be a throw. And that's definitely not his best. And that's another throw. Bops him off it and wins back the ball. Knocks it into space. This is actually quite a courageous move, and Aylad ambitious and adventurous too. Maldini with the clearance. Otto. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Not pretty, but it gets the job done. Taken back almost at once. Always onto this. Now it's Rice. It has been a rather gentle affair so far. Now it's Yamal. And this is Ibrahimovic. Oh, he's managed to get himself offside. He won't be happy with that one. And it's Bernardo Silva. അതൊക്കെ നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് ലാഭം. അയ്യേ അത് മൂഞ്ചിയാണ്. അതെ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റൂലല്ലേ ഇവർക്ക്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ചാണ് കളിക്കണമല്ലേ. അതെ ഇറക്കണ്ട പ്ലേയേഴ്സ് ഇറക്കണ്ടായിരുന്നു മോനെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോളല്ലോ. ഹലോ ഹലോ അയ്യോ മൊത്തത്തിൽ പുറത്തായോ? എന്താ എല്ലാരും പുറത്തായി? ഞാൻ കളിക്കാത്തോണ്ടാ? കളിക്കണ്ടോ? ആ കളിച്ചോളി. അവിടെ നിന്നാ പോണ്ട. ഏതോ ഓലെന്റെ മിന്നി വന്നിക്കണ്. നമ്മളിപ്പോ 28 മിനിറ്റ് ആയി. അല്ല അവരെന്നെയാണോ വന്നിക്കണ് ചോദിക്കാം. അല്ലല്ല വൺ ടീം. ഓക്കെ കളിച്ചോ. അവരൊന്നും അടിച്ച് വരാത്തതിന്. എന്തിവിടെ അവന്മാര് കൊടുക്കാത്ത കളി അടിക്കാനല്ല കണ്ട. അത് അടിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. മാറിയപ്പോ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാനില്ല. ഗോൾ ലൈൻ സേവ്. ഓടിക്കോ. മൂഞ്ചിയ പാസ്സായി പോണെ.
അതെന്ത് സേവാണ് കണ്ണപ്പുറത്ത്? അതായത് ഇപ്പൊ തീരായിരുന്നു. ആ പ്ലെയറിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. ആരം അടിച്ച് കളഞ്ഞെന്നല്ല അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. മാൽഡിനി. ഓ അടിക്ക അത്ര ഉള്ളൂ. അമ്മാരിപ്പൊ ഒതുക്കി വിടായിരുന്നു. ഒന്നടിച്ചതാ. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാള് ഫോം വിളിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ ആ ആളിങ്ങനെ നിന്നാണ് കളിച്ചത്. ആളിന്റെ പോയിട്ട് ആളുടെ പ്ലേയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ അസ്കറിന്റെ ഓഫ്ലൈൻ ആയ സമയത്ത് എക്ക് മുമ്പ് കുറെ പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മള് മറ്റേ ഫ്രണ്ടില്ലേ ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള അവസരം അന്നേരം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അമ്മ നല്ല മുതലാക്കിയത്. തൊട്ടടുത്ത് പേരണതല്ലേ? ഞാനല്ലേ വന്നത്. ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാ? ഫ്രണ്ട്ലി. ഓ കളിക്കണ്. ഓ ആടാ ടഫുള്ള പാസ്സായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് 55 മിനിറ്റ് ആയി. നേരത്തെ തരാം. ചേട്ടാ ബൗലല്ലേ? ഇല്ലല്ല, ഞാന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പോവും. ഓഫ്സൈഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മളൊരു പ്ലെയറിന്റെ മഞ്ഞക്കാടാണോ? അല്ലല്ലോ. ആ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യണോ കേട്ടാ? അല്ല അവന്മാരെ നല്ലതായിട്ട് മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ല. എന്റെ മാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കൺട്രോളറില് അടിച്ചില്ല. ഓടിക്കോ. എടാ ഏയ് മൂഞ്ചി മോളെ. നമ്മൾ തോപ്പിക്കാ നന്നാണോ? കളിക്കല്ലേ, ഒട്ടും കളിക്കല്ലേ. അതിന്റെ അടി കൂടെ ലീക്കാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബില്ലധികം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വല്ല ചെയ്യണേ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വല്ല ചെയ്യണമെന്ന്? വേണ്ട. ഓള് നമ്മളെ കൈ കിട്ടണില്ല. പോരാത്തതിന് അയ്യോ. ഓൾ അവന്മാരെ കയ്യിലാണ് എപ്പോഴും. നമുക്ക് അറിയുന്ന പാസും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏക്ക് അറിയാതെ കൊടുത്ത് തീർന്ന്.
ഓ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാട്ടോ. ആടാ ഒരു മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ്. ഓ ഓ ഏയ് ആ ഓഫ് സൈഡ് ഇപ്പൊ വിളിക്കും മെലഡി. ഏയ് നമ്മളെ മൂഞ്ചിക്കാനായിട്ട് സ്കില്ല കേട്ട് അത് അവന്മാർ അണ്ണാക്കിക്കൊണ്ട്. കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴും. ഏഴെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണതല്ല ഏഐക്കാണ് അതിലെ കുഴപ്പം. പിന്നെ ഏഐ മൂഞ്ചില്ല. അയ്യോ എന്നാൽ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാം. ഓ ബ്രോ ഇത് തളർന്ന് സമനിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ കൊള്ളായിരുന്നു. എന്നിട്ട് യുവമാർ പിന്നെയും കിട്ടണം. അത് തന്നെ എങ്കിൽ അത് തരൂലല്ലോ കൊനാമി. എന്നിട്ട് വേണം അവന്മാർ അടിച്ച് എക്സിയാക്കാൻ. അവന്മാരെ നേരത്തെ 12-0 10-0 തോപ്പിച്ചവരെ തോപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ പെനാൽറ്റി ആയിരുന്നു ഗോൾ കീപ്പറിനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേണ്ട ഇപ്പൊ ചെയ്യും. വെയിറ്റ് ചെയ്യും, നമുക്ക് കളിക്കാം. അവന്മാരെ തന്നെ പിന്നെയും കിട്ടി നമുക്ക് തോറ്റോ? കളി തോറ്റോ? ഇല്ല 1-0 അവരടിച്ച്. ചേട്ടാ നമ്മള് ചേട്ടൻ ഒരുപാട് പാസ് തന്നായിരുന്നേ. അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ പ്ലെയർ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഫ്രീ പോസ്റ്റ് കൊടുത്ത ഏരിയയില്ലേ? അതെ ഞാൻ ആ പുറത്ത് പോയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് ആകെ. കുഴപ്പമില്ല. അത് ലൈൻ പൈപ്പ് ആയിരുന്നു. നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടൂല, പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടൂല. ലൈൻ പൈപ്പ് ആയിരുന്നു, പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടൂല ലൈൻ പൈപ്പ്. അത് ടാങ്കിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ടാങ്കിക്ക് കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ അടി നിന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് വെള്ളം പോയിട്ട് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു. അല്ല കോർപ്പറേഷൻ അല്ല, അവിടെ പഞ്ചായത്താണ്. അതെന്താ വെച്ചാല് ഇത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി തരുന്ന വെള്ളാണ്. ഇല്ലായിരുന്നിട്ട് അത് അടക്കം ചെയ്തിട്ട് റീകണക്ഷൻ ചെയ്താണ്. ആ ടാങ്കിന്റെ കട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ടാങ്കിന്റെ പൈപ്പ് എവിടെയാന്ന് അറിയുന്നില്ല. ടാങ്കിക്ക് പോണ പൈപ്പ് സാധാ പൈപ്പ് 14,000 മൈൽ ബിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ. അപ്പൊ ബാങ്ക് കൊടുക്കണുള്ളൂ. ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഫൗളൊന്ന് അവന്മാര് നല്ല കളിയാ. അത്ര വലിയ കളിയൊന്നുമല്ല ചേട്ടാ, അത്ര വലിയ കളിയൊന്നുമല്ല. അവര് ഭാഗ്യം കൊണ്ടൊരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടാ. നമ്മളെ ചേട്ടൻ പോയ ഏക്ക് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു മൂല്യ കളി കളിച്ചത്. പാസ് ചെയ്യുന്നോ? ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ആണ് മൂഞ്ച വന്നെങ്കിൽ ഇത് ആരെ നോക്കാനാണ്? എന്റെ ദൈവമേ, നിങ്ങളെയാണല്ലേ. അയാൾക്ക് വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല. അയാള് നന്നായിട്ട് കളിക്കണോണ്ട് അയാൾക്ക് വലിയ പണിയും ഇല്ല. അയാൾക്ക് തോറ്റോ? ഇവരായിട്ടാണ് കളിക്കണം വീണ്ടും.
ഇവരായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കളിക്കണം. അറബിയല്ലേ? ഫ്ലാഗ് നിങ്ങൾ വായോ. ഒരാളെന്നെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അധികം കോഡ് പറയണോ? വേണ്ടി വരില്ലേ? ഇപ്പം റൂമിലാണോ നിൽക്കുന്നത്? റൂമിലാണ്, ഞാൻ റൂമിലാണ്. എടുത്തോ. ചെക്കൊന്നും ചെയ്യാം. എനിക്ക് ലോഡായി പറഞ്ഞോളൂ. ലോഡായി പറഞ്ഞു. അവനമാരെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം. നല്ല കളിയല്ല അവന്മാര്. കുഴപ്പമില്ല. നീ പഴയമാര് വരാവോ? പഴയ 3 കൊണ്ടായിമാരി. നീ കോയിൻ എടുത്തോ? എന്നോ ഇല്ല അവന്മാര് വന്നില്ല. വേറെ ആൾക്കാര്, രണ്ടാൾക്കാര് ഇവനവരും കളിക്കുന്നോണ്ടിട്ടാ. എടാ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവന്മാരെ തോപ്പിച്ച് അവന്മാര് തൂറിന്നോടെ പറയാം. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അവന്മാര് വന്നു. അല്ല വെന്മോണെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പ അല്ല മറ്റേ സിനിമ. എന്റെ ടീം മാറുന്നില്ല കേട്ടാ. തുടക്കം മുതലുള്ള ടീം തന്നെ എപ്പോഴും അല്ലേ? അപ്പാണ് ഉച്ച മാറിയിട്ട് തൂറാൻ വരാറുന്നെങ്കില്. അല്ലേ? നമ്മുടെ പോർച്ചുഗലാണ് തീർച്ചയായും. മൊറോക്കോ അല്ലേ? അല്ല പോർച്ചുഗൽ. നേരത്തെ ടീം പോലെ തന്നെയാണല്ലോ തോന്നുന്നത് അല്ലേ? കൊല്ലല ഗില്ലറ്റ് ഉണ്ട്, പുതിയ ഗില്ലറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബെയിലിനെ മാറ്റി. നമ്മളുടെ സീൻ കളിയല്ലേ? ഗുള്ളിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ സ്കോഡ് നോക്കിയിരിക്കും നമ്മളെ. ഷോർട്ട് പാസ് കാണണം ബ്രോ. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഞാൻ പായസം കുടിക്കണം, കുറച്ച് കുടിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചോണ്ട് പായസം കുടിക്കേ. അവന്മാര് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയല്ലേ? അവന്മാരെ നമുക്ക് ടൂറിച്ച് വിടണം. CR7 അതുകൊണ്ട് എഴുതിയ കണ്ട ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നീ കലിയാണ്. രണ്ടാളെ ഇഷ്ടമാണ്. ഏത് ക്രിസ്ത്യാനാണ് പോലെ എടുത്തുള്ളത്? സപ്പിലുണ്ട്. എന്ത് ഫോർമാറ്റിന് പോലെ ചില ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ? പോലെ തന്നെ പോണം. എന്തേ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഭയങ്കര ടയർഡ്. ഉറക്കൊന്നുമില്ല. തൊണ്ടവേദന മാറിയില്ല? തൊണ്ടവേദനല്ലേ? ചെകിളക്കില്ലേ? ക്ഷീണം. വണ്ടി പോകുമ്പോ AC ഇട്ടിട്ടാ പോയി? ഡോർ തുറന്നിട്ടോ? AC പോവാറുള്ളൂ. AC ഉള്ള വണ്ടി ഞാൻ തുറന്നിടുന്നത്. നമ്മുടെ അമരന്ത ടാക്ടിക്കൽ മോഡ് നടത്തി.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. That's Nedved. And this is Hullet. He's through. It's 1-1. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Barcelona presented with a golden opportunity here. This for the lead. And he's buried it! 1-0! Not much more than a formality. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position there. Portugal finding themselves unexpectedly behind. Looking for the run. Van Dijk promptly onto that, and that is that. Great vision. Messi. Neither of these two want to come off second best. He's going to be disappointed with that. He's on it. Can he get away? That is a great pick out. He has found the way through. Decent chance! He's been side down. Is that a penalty? The referee has given a free kick just outside the box. No messing about, it is red. Portugal already a man down in these early stages. That has left the boss thinking about what harm it has done to their chances. Well, his thing... Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. And we have our very first corner. Punched away. Shot a goal! Rising over the net. I'm not sure what happened there, Peter. Did he get caught admiring his own first touch, maybe? And it's slid out wide. Messi chasing after it. He won't be happy with that one. He's felt that, hasn't he? Looking to play it in. Messi in acres of space out wide. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And collective relief etched on the faces of the defenders. Alexander-Arnold to take it as usual. And it's been taken short. And now they can spring out of defence. Well, that looks a decent ball. Neymar unable to make it happen for all his good intentions. And the pass is intercepted. Now it's Neymar. Enjoy this time. Portugal upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. He's had it nicked away.
Now, can they get him away? It's a good ball out wide. Now it's Messi. Aims beyond the defence. He's picked his way through. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Vitinha. That has been cut short. They need to play this quicker in transitions like this. He's through here. Picked out brilliantly. Shoots! He's got a goal! And there we have it, the 2-goal cushion. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go grab a third. And this is Ibrahimovic. Oh, that's neat. And it's Ibrahimovic! And that really is so impressive. അവർക്കാർക്കും റെഡ് കാർഡ് കിട്ടി കൊടുട്ടോ അല്ലേ? അവർക്കാർക്കും റെഡ് കാർഡ് കിട്ടി. Barcelona find a position of real strength now. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. That'll be a throw-in. Time and again they are repelled. And it's been played through. And he's cleared it out of harm's way. Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And the assistant referee has his flag raised for offside. Nicely weighted ball. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better. The final ball was very poor. Tries from a long way out. He's kept it out just. Well, probably not the best way to try and get back into this game, but it could spark something into life. Toure with a definite foul there. Toure is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. And we hit half-time. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. Barcelona absolutely dominated that half, Peter, and now it's all about game management. There's no need to overstretch themselves. Just stay calm and see this one out. Barcelona very much in control here, 3 up and cruising. There's the start of the second half. And this is Hazard. Knocks it into space. Now it's Messi. Chance! And that is wildly off target. I just wonder what was on his mind there. He should have put his foot right through it. Rice.
And that pass just didn't quite work. Bernardo Silva. Hazard. The most accurate pass. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And he's straight offside. ഞാൻ ഇട പാസ് ഒക്കെ ഓഫ് സൈഡ് അത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. Oh, lovely bit of skill. Nedved tries to play it through. Threads one in. Yeah. Then the flag's up. Colwell. Getting too much time on the ball here. That is good pressing. And that has put paid to that. And that's put paid to a promising move. That's been cut out. Well played. Lovely pass, but can he get there? And this is Hullet. Now it's Hullet. Is that the first time we've seen him try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Well, the chip pass hasn't quite come off. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they have to... Finish! Outstanding save to keep that out. Portugal certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Number 2 then. Barcelona are looking to go forward now. Well, that's well seen too. And it's Vitinha. Tries to pass it through. And it's been played through. Great ball, and he's in here. Hullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Hazard. That has not gone well. Now it's Nedved. That's a shade optimistic. Conte. Oh, that's a foul. Free kick's been given. Bernardo Silva. Out to the left it goes. Nicely aimed pass. And this is Hullet. Nedved can so cleverly bypass the press. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. And there's green grass ahead of him. Oh, that's fabulous. Ibrahimovic! Defending of the desperate variety. Bernardo Silva. Hazard. Could move up a gear here. Conte. Barcelona are totally dominant in the middle of the park. A no-way through zone. He can run onto that. Diogo Costa needs a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Messi. Bernardo Silva. Can he get on the end of this? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Conte. They want to be quick here. It's breakaway time. Well, a glitch with the rangefinder there. He made it look a bit predictable. That pass has been well intercepted. Smartly reclaimed. Now it's Neymar. And the whistle's gone, presumably for offside. Barcelona are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Now it's Bernardo Silva. Spread it left. Oh, they could be caught out. And somehow he's managed to miss it.
രാത്രിയായില്ലേ പെട്ടെന്ന് സമയം മാറിയത് നോക്കി വൈകുന്നേരമുള്ള കളി അല്ലേ? വൈകുന്നേരം കളി ഇപ്പൊ തുടങ്ങി 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ രാത്രിയായി. കാറോ കാറിന് മൈലേജ് ഉണ്ടാ This is Bernardo Silva. ഗോളി. Now it's Nedved. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. No way through. Lovely pass, but can he? It's Eto! Just cruising! They are cruising! Yet another goal in an awesome performance! They are in complete charge! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish. That's rather hopeful. And that has flown over. Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona, just a thrill to witness here. Quick, slick and such fun. You really would fear for anyone playing up against them right now. Nedved voted man of the match and deservedly so. How do you look back on the game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. എന്തോ സംഭവിച്ചു. ഇതുപോലത്തെ കാർഡ് വരാതിരിക്കാൻ പാട്ട് വെക്കൽ. സത്യം നമ്പർ ബ്രൈമിക്കിനെ കളിപ്പിക്കുന്ന ക്ലിക്കനെ കുത്തി. മാച്ച് നമ്പർ പറഞ്ഞോളി. ഓക്കെ ഇനി എത്ര കളിയുണ്ട്? അല്ല ഇനി കറക്കാലോ അല്ലേ? അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചു. അല്ല കളിച്ച് തീർച്ചയായിട്ട് അതിനും വിഷയമല്ല. ഞാനെന്തായാലും ഈ ഫുട്ബോൾ ഇന്ന് ഫുള്ള് ഈ ഫുട്ബോൾ തന്നെ. എന്താ എക്കോ കഴിഞ്ഞില്ലേ? തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ 7 മണിക്കോ വരുമ്പോ 7:30 100 ആയിസാണ്. മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതേ പറയാം. തിയേറ്ററിലെ പ്രശ്നം. എവിടെ ടീമിൽ എവിടെ പോയിന്റ്സ് ആക്കി. ഇനി മറ്റേ ആളിട് ഡൗഫിനെ മാറ്റി ഇയാളിട്. സൂപ്പർ സബാണ് അയാള്. എവിടെ സൂപ്പർ സബ് ഒന്നല്ല. ബോർഡ സൂപ്പർ സബ് സ്കില്ല് കൊടുത്താൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. നീ എന്ത് വിശ്വസിച്ച് ഇയാളെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇറങ്ങും? മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത്. പോണേ എടുത്തു വെച്ചറിഞ്ഞ കൊടുത്തോ. പക്ഷെ അതിൽ നല്ലത് നീ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇയാളെ ഇറക്കി വരുന്നതാ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഒന്ന് ഇത് ബാക്കടിച്ച് ഒറ്റ ബാക്കടിച്ച് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ആശാനെ 79 ബാലൻസ് 87 ഉള്ളൂ. ഇതിൽ കൂടുതൽ മാറ്റുവാനുണ്ട്. വെറുതെ ഓടിക്കയറും. പക്ഷെ ഇതിൽ നല്ലതാണ് മറ്റേ ആള് ഡോഫ്. ഡോഫിന്റെ നോക്കി. ഡോഫിനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് 280 ഉണ്ട്. ഇയാൾക്ക് എത്ര വയസ്സ്? എത്ര വയസ്സിന്റെ പറഞ്ഞാല് 30-26. ഇറ്റാലിയൻ ലീഗിലുള്ള അധിക കളിക്കാരും ഈ ഇറ്റാലിയൻ ലീഗിലുള്ള അധിക കളിക്കാര് പല ക്ലബിനും കളിച്ചു ഇറ്റാലിയത്തെ. ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാരും നോക്കലുണ്ട്.
മാൽദീനി ആയാലും മറ്റേ അവിടെ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഒന്നും. മറ്റുള്ള ക്ലബ്ബൊന്നും അതേ ലീഗിലുള്ള ക്ലബിൽ കളിക്കല് കമ്മിയാ. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, പ്ലെയർ ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് ഒറ്റ ബാക്ക് അടിച്ച് പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതിൽ കണ്ട ഇവന്റെ അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ്സും ആക്സിലറേഷനും നിനക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സ്റ്റാമിന പറയും അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അത് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ജമ്പിങ്ങും കൂടും. നോക്കിക്കോ. കാരണം ഈ പുള്ളിക്കാരന് ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കേളും കുറവാണ്. അപ്പൊ ആ ലോങ് റേഞ്ച് കേളർ, ഔട്ട് സൈഡ് കേളർ, ആകെ സാധനങ്ങളൊന്നും മറക്കാവൂല. എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇയാള് അധികം ആൾക്കാര് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനത്തെ സ്കിൽ ഫിനോമിന ഫിനിഷിങ് അങ്ങനെ ഒന്നും സാധനമില്ല. സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് സ്കില്ല് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്ക്. സ്കില്ല് ഉണ്ടാവൂലോ, മെയിൻ സ്കില്ല് ഉണ്ടാവും പ്ലെയർ ഫ്യൂഷനിൽ. സ്കില്ലിന് ഉദ്ദേശിച്ച സ്കില്ലോ 81 38 പറയണ്ട, അവിടെ കാണാണ്ട് 47 81 38 20 ബ്രൻലി കളിക്കണം. മൂന്നേരിരുന്ന് കൊറേ PV പൊളിച്ച് ഡെസ്കറോടെ പോയി. ഞാനും കണ്ണം പ്രോ കളിച്ച്. ഞാനേ കൂട്ടുകാരൻ മറ്റേ ഇതിന് വയ്ക്കുന്നു സർവമായിക്കിനോട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇന്നത്തെ ഒരു മൂഡ് ശരിയല്ല. പിന്നെ ആലോചിച്ചു പോയാ മതിയായിരുന്നു. എനിക്കെന്താ തോന്നുന്നു നല്ല കളി കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റമീസ് ബ്രോ. പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നെ മഞ്ഞയും ചോപ്പ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇന്നലെ കളിച്ചപ്പോ. ഓപ്പോണന്റിനെ നോക്കണോണ്ടല്ല, നോക്കി നിന്നിട്ട് നോക്കണാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശോകം. കളിച്ചാ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കളർ നോക്കാൻ പഠിക്കണം, എന്നാലല്ലേ കളിക്കുള്ളൂ. ഇത് കളർ നോക്കിന്ന് അവന്റെ മഞ്ഞാന്ന് തീരുമാനിച്ച് നോക്കിന്ന് രണ്ടാളും അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ നല്ല തെറി പറഞ്ഞു, അതാരും ഇന്നലെ ഉണ്ടായില്ല. ഇന്നലെ കണ്ണമ്പോ മോക്കടച്ചാടി ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കുത്തിയിരുന്നിട്ട്. അതാരും ഇന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇൻസാഗിനെ ഇറക്കണില്ലേ? പിന്നെ ഷെൽഫി വെക്കാനാണോ അതിന്റെ ടീമിൽ കൊണ്ടുവന്ന്? ഇൻസാഗിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസാഗിനെ വെക്കണില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൊരു നല്ല കളിക്കാരനെ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇറക്കണം. ഈ നെയ്മറൊക്കെ പകരമുള്ള കളിക്കാരൻ്റെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കളിപ്പിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ്മർ ഇറക്കല്ല അങ്ങനെ. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഫുൾ ടീം നമ്മളെ സ്ട്രോങ് അല്ലല്ലോ. സൂപ്പർ സബ് കണ്ടടാ. പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാൻ എന്താ കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നെയ്മർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാമിന ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമല്ല, അതന്നെ പറഞ്ഞ. അപ്പൊ നിന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് കിട്ടൂല അയാളെ. എനിക്ക് ക്രൂഷ്യൽ ടൈമിലൊന്നും നെയ്മറെ കൊണ്ട് പോയാൽ കൊണ്ടല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നെയ്മർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നെയ്മറിന് കിട്ടുന്ന ഭയങ്കര കട്ട ഡിഫൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നെയ്മറിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് നീ നെയ്മറിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് നിനക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെയ്മറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നീ നെയ്മറെ മറ്റേത് സൂപ്പർ വേറെ സബിനെ ഇറക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നെയ്മറിനെ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലാന്ന് അപ്പൊ നിനക്ക് ഉപയോഗമുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ. നല്ല ഡിഫൻഡറിനോട് നെയ്മർ ഇറക്കിയിട്ട് നിനക്ക് നെയ്മർ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് രണ്ടും നല്ല പ്ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എംഎഫിനെ നീട്ടേക്കണം, അവിടെ തന്നെ നെയ്മർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെസ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നെയ്മർ സെക്കൻഡ്, അങ്ങനെ മാറ്റി കളിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള കളിക്കാരൻ നിനക്ക് വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. സൂപ്പർ സബ്ബിലുള്ള കളിക്കാരനെ സെക്കൻഡ് ഇറക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് യൂസ് ഉള്ള ടൈമിൽ ഇറക്കി കളിപ്പിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാണ്. കാരണം ഒരു സ്പീഡ് സ്റ്റർ നമ്മളെ ഇതിൽ വരുമ്പേ ഈ പറഞ്ഞ സ്പീഡ് സ്റ്റർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ സ്പീഡ് സ്റ്റർ ഒക്കെയാണ്. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now.
It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. Oh, what a mistake! Oh, it's Batistuta. Neymar, it's Neymar! Well, now it's a race for the ball. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Chiellini spots it and intercepts. That's really well manoeuvred. This is Batistuta. Good read, really to be. And here's Batistuta. Batistuta. Takes the shot! And he was there to get a vital touch. Batistuta clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. Bayer Leverkusen has the chance to go the other way. Now it's Ibrahimovic. Nelson gets a foot in here. Aims beyond the defence. And that pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? Barcelona have their second corner now. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And now they can spring out of defence. That was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And here's Batistuta. Bayer Leverkusen still without a single shot on target. Ronaldinho is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Now it's Batistuta. Palmer. Searching pass he's played there. Cleared away. They're back in possession and ready to go again. And Batistuta! Batistuta! Utterly brilliant! That is a gem! An absolute gem! Barcelona are in front. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Well, I just think it was really good movement, but I think a couple of defenders got caught ball watching there when they should have been picking up the danger man. There's a quick free kick. And here's Ibrahimovic. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Now it's come to nothing. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Thuram. Rice did well to step in there. That was more than necessary. Almost half an hour in now. Bayer Leverkusen are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. That's been intercepted. Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than anyone. That's an imaginative pass. And he's had a hit! Denied by an instinctive save. Pedri actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. I think that's offside. Yes, it is. Time and again they are repelled. Now it's Ibrahimovic. Nice defending, it's got the job done. Can he spark a counter here? That's good vision. Oh, nicely intercepted.
That is pretty much the end of that. He is always playing with one eye on the spectacular. And this is Ibrahimovic. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And they're not going to make any further progress now. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Ferdinand promptly onto that, and that is that. That's a nicely weighted pass. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Gattuso. Passing is crisp and sharp. And that is going to be the final action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but hopefully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And we are back on the way. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And that is as far as they're going to go. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Pitches it off in Vieri. Now it's Ibrahimovic. Shot could be on. Rice. And it's Neymar. And here's Batistuta. Neymar. He's had a shot! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. So smooth, a signature finish. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. So that's two now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Can they get him away? Can he get on the end of this? Kunde, just about up to the hour now. Now it's Neymar. That is good alertness. Ronaldinho. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Neymar! Now, who's going to be first to this? Barcelona have their third corner. Header comes in! Brilliantly! That's very, very good. You can't ask for much more than that. This is Neymar. Neymar's cross. There's much frustration as to the lack of a touch. Oh, he's been trying the shots! It's loose and there's a race for the ball. That looks a decent ball. Oh, this looks sharp. Oh, well played, well sorted out. Nuno Mendes. Rice. Pedri. Jordan Henderson proves too strong, too smart. Pedri. And he's had it nicked away. Looking for the run. Threads one in. There's the shot! And that was very necessary. Ronaldinho. And they win it back again.
Well timed, excellent interception. Half an hour gone in the second half. He's had a fair tumble under that challenge. And here's Batistuta. Marmouche. Chiellini gets it clear. And claimed it back swiftly. And this is Marmouche. Now it's Vieri. It's a pretty loose pass. It's a good foot in there. Tries to play it through. It's played through for him. Now it's Batistuta. It's a really well-measured ball. Now the ball in. Chiellini deals with that comfortably. Probing pass. Palmer. Pedri. Chance here to counter. It's a decent chance to counter-attack. Now that's well seen too. Great vision. That looks a cracking ball. But he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Howson. And time is up. In the end then, no joy. Not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. അതെ സ്ട്രൈക്കുണ്ടാ നിന്നേറ്റ് മുട്ടാൻ തന്നെ മറ്റേ ലോറട്ടാ പോണേ മുട്ടാൻ നോക്കണ്ട മുട്ട മുട്ട വർക്കൊന്നും പോണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നെറാക്കിനായിട്ട് ബാക്ക് കളിക്കല്ലേ ബാക്ക് ഇടല്ലേ ഓക്കെ കളിച്ചോ അല്ല സ്കർവെന്താ പുറത്ത് പോഞ്ഞ് ഞാൻ കൂട്ടുകാരൻ പോയി സിനിമക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പോയില്ല ഓനുണ്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റേ മൂടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഇതിന്റെ മൂട് മറ്റേ അകപ്പാടൊരു സുഖമില്ലാത്ത മൂട് കുറച്ച് ദിവസമായല്ലേ ഞാൻ ഇന്നത്തെ അടവിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാലും റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നു അയാള് ഇന്നിടാ നാളിടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെങ്ങളെ അവനോട് ചോദിച്ചിട്ടോ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞ സാധനം അല്ലാണ്ട് കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ ഒന്നാമത് അയാൾ ഇതുവരെയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു സാധനം കൊണ്ടുപോയി അയാള് മറ്റേ UPS എന്നിട്ട് പൈസ തന്നില്ല അയാള് പൈസ കൊടുത്തില്ലേ പൈസ അയാൾ ഇന്നിടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആളിടാന്ന് വേണ്ടി കടക്കാരാണല്ലോ വലിപ്പിച്ച് ഫുട്ബോൾ തട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ചിന്ത പോവുകയാണ് റൂമിട്ടോ വിട്ടിട്ട് അപ്പതേ ബോണ്ട 100 300 47 81 38 20 പോയിട്ടോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് എല്ലാരും രൂപയല്ലേ 47 81 38 20 പിന്നെ എത്ര ടൈം ഓണാണ് അല്ല എനിക്ക് ടിവിയിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്താണ്
ടോക്സിക്കില് പെണ്ണുങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ടോക്സിക് എന്ന് പറയണേ. എന്തിനു കുറെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്? ടോക്സിക് ടോക്സിക് നയൻതാരയുടെ ഒക്കെ പോസ്റ്റർ എടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നയൻതാര ഉണ്ട് അതിനകത്ത്? ആ, നയൻതാരയുടെ വേഷം തന്നെ കാണണം. വിധു മോഹൻദാസ് തന്നെയാണോ അതോ മാറിക്കണോ? വിധു മോഹൻദാസ് ആണ്, പക്ഷെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവനാണ് ഫുള്ള് ചെയ്യണത്. കാരണം സ്റ്റാർഡം പോണ പരിപാടിക്കാൻ നിക്കൂല. ആ, അപ്പൊ ഈ കൊറേ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇവര് ഈ ഇമ്പാക്ട് വരാണ്ടാകുമ്പോ അവരങ്ങോട്ട് കൈയടത്തും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യണ്ട് മിസ്രോ, ഈ ഹൈ ആയിട്ട് ചെയ്ത പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെയ്യല്ലാത്തവരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല പരാജയപ്പെട്ടു. അതാണ്, അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് ആ ഹൈ എത്തിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ അവര് കൈയടത്തുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ബാഹുബലിയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അല്ലേ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രഭാസിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. അതെ, ഈവൻ സലാറിൽ പോലും. സലാറിൽ രണ്ടൊന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങൂല. എടുത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വരും. വരുമോ? വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അടിപൊളി. എന്റെ ഗോളി ഫുള്ള് ചോപ്പ്. കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ചോപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? ഷാഹിദിന്റെ ഫോൺ എവിടെ? കാക്കപ്പാടെ ഫോൺ എവിടെ? ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കളി കളിക്കട്ടെ വെറുതെ. കളിച്ചാലും തോൽക്കും, ഒരു മൂടൊന്നുമില്ല, ഒരു കളിയില്ല. ഒരു കളിയില്ല, എല്ലാ കളിയും ഫിനിഷിങ്. പിന്നെ ഏത് കളിയപ്പോ കളിക്കുക? ലീഗിലൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ഇത് കളിക്കണ്ടേ? ഡിവിഷൻ തോറ്റാ 2-ൽ എത്തും, അല്ല 1-ലേക്ക് 3-ലേക്ക് എത്തും. 3-ലേക്ക്. ഇത് മാർച്ചിലാണല്ലേ? ഇത് മാർച്ച് 18, 10-ാം തീയതി. ടോക്സിക് അത് മിക്കവാറും ദുരന്തരവും ക്ലാഷാ സൈറ്റ്. അത് ഷൂട്ട് കഴിച്ചിക്കണത് ഓൾറെഡി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് പറ്റാണ്ടായപ്പോഴേ 3.5 മണിക്കൂർ ആക്കിയാവുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. അതെ, 2 പാർട്ടാക്കി. അതിലെ ഫസ്റ്റ് മറ്റേതല്ലേ ഇനി വരുന്നല്ലേ ഫസ്റ്റ്, അങ്ങനെ എന്തിട്ടല്ലേ അല്ലെ പഴയ ബാക്ക് സ്റ്റോറി മാത്രമല്ല വേറെ എന്തൊക്കെ വലിയ സാധനങ്ങൾ വരാണ്ട്. കാരണം അതിൽ ബർഡേ സാബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാരാന്നുള്ളത്. ഈ മറ്റേ ഇയാളും വില്ലന്റെ ഒപ്പം അതോ നായകന്റെ ഒപ്പം? സഞ്ജയ് ദത്ത് ഗ്രേ ഷെയ്ഡഡ് ക്യാരക്ടറാ. സഞ്ജയത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫിലുള്ള ക്യാരക്ടറാ. ഇയാള് മെയിൻ വില്ലൻ ഇയാളെന്നെ അല്ലേ? ഷെയ്ഖന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ വില്ലൻ. മെയിൻ വില്ലനാണ് ഈ ബഡ സാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ അർജുൻ കപൂറിനൊക്കെ അയാൾക്ക് എന്താ റോൾ അപ്പൊ? നിങ്ങള് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം കേട്ടിട്ടാ? അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ഒരു മേജർ. അവന് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ. അവൻ ഈ പാർട്ടിൽ കുറച്ചുള്ളൂ, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് അവന് റോളുള്ളത്. കാരണം ട്രെയിലറിൽ കാണിച്ച കുറെ സീനൊന്നും ഈ സിനിമയിൽ ഇല്ലല്ലേ? കേൾക്കുമ്പോ ഏതാ ഇമ്പാക്ട്? ഗോളിക്ക് പാസ് കൊടുക്കാൻ പേടിയാവണ്.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Manchester United. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Some of the greatest who have played the game have described Frankie de Jong as a player who can define an era. The way he holds on to the ball, absorbs pressure, creates... Big chance! Goal! Manchester United! Oh, high-quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. I doubt very much that this was in the script. Mbappe has played it back. Pirlo. Now that looks a decent ball. Decent chance! Whistle's gone, that's foul. Isco, and here's Yamal, and it's Isco. This looks promising. Manchester United finding their passes. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Threads one in. Now it's Rashford. A lot of space ahead of him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That has not gone well. And this is Ibrahimovic. That's really well manoeuvred. Now it's Rashford. Mbappe. Bayer Leverkusen really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Isco is always scanning the pitch for targets. And this is Pirlo, caresses it through. Defending of the desperate variety. That's a cute ball. Not the most accurate pass. Manchester United looking to pass their way through. Yamal. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Vieri. Lovely pass, but can he get there? Manchester United clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Platini. And it's Thiago. That's a sharp pass. That's a shade optimistic. De Jong. Triol. Conte has found the net here, of course. For Isco. Passing is crisp and sharp. Iniesta driving forwards. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Rashford. And it's Isco. Conte. Rashford has it in a wide position. Isco. And this is Iniesta. Mbappe! Conte. And here's Rashford. Isco. Rashford. It's Rashford!
And he looked every bit the assured keeper there. Rashford actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Manchester United with the corner. Their first. Bayer Leverkusen has the chance to go the other way. Rashford. Out towards the flank. Pirlo. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Oh, that's wonderful alertness. Looking for a run-up. Chips it through. Cannavaro makes the interception. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Isco. The message is clear. None shall pass. And it's Iniesta. It's a really well-measured ball. Steered out wide, but won't reach that one. Nicely aimed pass. Yaya Toure. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Cannavaro. It's Pirlo. And there is the half-time whistle. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hopefully if that happens, it's a game changer. So we're just settling back into this second half. Can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Just didn't work out for the run that he made. Everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Here's Iniesta. And it's Pirlo. Now it's Mbappe. And there we have it, the two-goal cushion. That was easy, almost too easy. Great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Manchester United are now luxuriating in a two-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Real chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. പിന്നെ ഒരു CF-ന്റെ താഴത്തായിട്ട് SS-നോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ആ CF അവിടെ നിൽക്കണോണ്ട് SS-ന് ഒരു ബ്ലോക്ക്. ഇപ്പൊ തന്നെ നീ ഇവിടെ SS ഇട്ടിട്ട് കൂടി നെയ്മർ ഏത് ഭാഗത്താ കളിക്കണേന്ന് നോക്കിയേ. LMF-ന്റെ അല്ല, കുറച്ച് പുറകിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡല്ലേ കളിക്കുന്നത് ആള്. പക്ഷെ നീ ഇത് തന്നെ കുറച്ച് നീക്കിയിട്ടിട്ട് നെയ്മർ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ തന്നെ SS ആയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയേ. അതായത് ഇത്തിരി ഇടത്തോട്ട് വലിച്ചിട്ട് നെയ്മർ നല്ലോണം മറ്റേ ഇതല്ലേ, അതായത് കേറി നിക്കണ AMF. ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണുണ്ട്. കാരണം എന്തായാലും ആ CF-ന് ഉള്ള ഇവൻ കേറൂല അങ്ങോട്ട്. എന്തണ്ടത് കറക്റ്റ് ടാക്കിൾ ബോളിലാണ് നിന്റെ കാലുമാ കറക്റ്റ് ടാക്കിൾ ചെയ്തവൻ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഫൗള് വീടുമ്പോ റഫർ തരും. പോവല്ലേ മഞ്ഞ കാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് വേണ്ടി എന്നാ വിളിക്കണം പറയും. അവിടെ മഴിക്കിട്ട് നിന്റെ ഓരോ പ്ലെയറെ സൗസറും പോലും ഒരു കെട്ട് പുല്ലുണ്ടാവും.
ഒരഞ്ഞു പോയിട്ട് ആടിനോളത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ ഒരകെട്ട് പുല്ല് വെച്ച് ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടുപോണ്ടേ ഒരച്ചൊരച്ച് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. Substitution for Leverkusen. Number 14, Vieri. Coming on the field is. റായിക്ക് മറ്റേത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാ മറ്റേ സാധനം ഫ്രീ ട്രൈ 21 അല്ല കറക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഫുള്ളും കറക്കും വരുമ്പോ കറക്കുവോ? And he's managed to gift it back. കിട്ടിയില്ല. Vicious ball here. That is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they've every right to be. Stood up well to him there. Well, that's beautifully weighted. Oh, what a അവനെ കിട്ടിയ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. Speed of thoughts, efficiency of movements, and certainty of outcome. Far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter. And the shots! Really well taken goal. I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter. But you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he's... Tries a shot! And he has kicked it out somehow! That's very, very good. You can't ask for much more than that. Well, then number 2 then. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. He's on it. Can he get away? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And the assistant referee rightly gives him offside. And penalty ആണോ? penalty. Cannavaro. മറ്റേ നമ്മൊരു ഗോൾ അടിച്ച് ലീഡ് വെച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ട് ഡ്രോ ആക്കുമോ Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, the defence proved infallible there. And he shoots! And they've got their lead back. I think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. Well, this is what we've been waiting for. And this is Ibrahimovic. He has found the way. Oh, shooting chance! In he goes again. Bayer Leverkusen simply cannot be faulted for their effort here, Peter. They're giving all they have. You can't ask for more. Ibrahimovic is onto it in a flash. It's a pretty loose pass. Yamal. Iniesta. Ball played for Conte. Isco. Chooses to go back. Mbappe is onto this. Oh, that's a foul. Free kick's been given. Now that's well seen too. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out.
Rashford. Played through for the wide man. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Cannavaro. 5 minutes left on the clock. Yaya Toure. Too strong, too smart. And here's Iniesta. Mbappe. Good position here. Here's a man adored by many, even deified by some. Pirlo. Isco, who's set up 1 goal so far. And it's Isco. Passes coming off in quick succession here. Spread it left. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. For Conte. He's got plenty of space out wide here. Isco. Oh, cracking ball. Gattuso. Now it's Bale. Pirlo. And here's Iniesta. Manchester United looking to charge, surely! Got to be quick to recover this. Thiago. Platini. And that's it. Bayer Leverkusen perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. എന്നിട്ട് പോയില്ല റമീസ് ബ്രോ, തോറ്റിട്ട് 2 പോയിന്റേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. റമീസ് ബ്രോ, ഇതിന് എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് യൂട്യൂബ് പാർട്ട്ണർ പ്രോഗ്രാം. അതെന്താ? അതാണ് ഇത് മോണിറ്റൈസർ ആണ്. അതായത് മറ്റേ അതൊക്കെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് അൺലോക്ക് ആണോ? സൂപ്പർ ചാറ്റ് എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ആവണം. അതാണ് മിനിമം 500 സബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് 500 to 5 ലക്ഷം. 5 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയ സ്ട്രീമേഴ്സിന് അതായത് ഓൾറെഡി 5 ലക്ഷം സബ് ഉള്ളവൻ എന്തായാലും ഭയങ്കര വ്യൂ ഇതുണ്ടാവില്ല, അവനക്ക് ഹൈപ്പിന്റെ ഓപ്ഷൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അസ്കർ ബ്രോ എന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ഇല്ല, സ്പേസ് അതൊരു പ്രശ്നം. പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നമുള്ള അസ്കർ ബ്രോ, ഈ ഫൈനലി എന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിനൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഫൈനലി എന്നുള്ള സെർച്ച് വേടേ അല്ല. പിന്നെ അങ്കാര മെസ്സിക്ക് അങ്കാര കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് ഇടണം. അസ്കർ ബ്രോ എന്ന് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, അങ്കാര മെസ്സി എന്നിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് എത്ര 110. പിന്നെ എപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ടൈം എന്ന് വെക്കുക. പിന്നെ കാർഡ് പാക്ക് ഓപ്പണിങ് അങ്ങനെ അതൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങൾ. പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിലോ കമ്പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അങ്ങനെ വെച്ചാലേ ആൾക്കാർ എടുത്തു പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ അസ്ക്രോ തന്നെ ആലോചിച്ചു, ഫൈനലി അങ്കര മെസ്സിനൊക്കെ വെച്ച് അസ്ക്രോ അടിച്ചു നോക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്ക്. അപ്പൊ അങ്കര മെസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണം, അസ്ക്രോ അടിച്ചു നോക്കൂല, അടിച്ചു നോക്കും. ഇപ്പൊ മെസ്സിയുടെ പ്രോഗ്രഷൻ അറിയണം, അങ്കര മെസ്സി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഈ ഫുട്ബോള് മെസ്സി പ്രോഗ്രഷൻ അടിച്ചു നോക്കും. ന്യൂ ഇയർ മെസ്സിന്ന് അടിച്ചു നോക്കും ചിലവർ. അപ്പൊ പുതിയ ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നു. അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കീവേഡുകൾ. Want to turn your timeline into a fast lane? Digital twin it. പോയോ? വന്നിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നത് ആകെ 2000 ഇതിലൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു. ഞാൻ തോറ്റിട്ട് 2 പോയിന്റേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോഴും അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തിനായിട്ട് ജയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് 55 പോയിന്റ് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് കൂടിയത്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പോക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് കോൺഫിഡന്റ് ആണ് ജയിക്കാന്ന്. അതാണ് ഓനൊന്ന് ചായ കുടിച്ചു വന്നത്. ഞാൻ BNB മറ്റേ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നോക്കുക.
ഇത് കേൾക്കൂലേ? ഇത് കണ്ടിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അയാൾ കോപ്പി റൈറ്റ് കൊടുത്താലോ പ്രശ്നം? ആരാണ്? മറ്റേ മെസ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. യൂട്യൂബ് ലൈവ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ലൈവില് വല്ല മ്യൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടോ മറ്റേ എവിടെ അതിന് കൈ വെച്ച് ചെയ്യാനല്ല അത് ചെയ്തോ.
Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Well, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. And here's Del Piero. And Del Piero! And that's what you call inspired goalkeeping. Del Piero is offering a wry smile there. And we have our very first corner. And he's heaved it away. And it's Bernardo Silva. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Isco. And here's Bernardo Silva. Pedri, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Tries to play it through. Can he get on the end of this? Pass somewhat off target. Nice looking ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt. And a chance! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Eto'o has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Rijkaard. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Ibrahimovic. And it's Isco. Can he get it through? Bernardo Silva was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now it's Pedri. Chance for a shot! Goal! Bayer Leverkusen! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have our breakthrough. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And here's Del Piero. Pedri does well to get it back. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, now here's an interesting matchup. Kokchu. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Can he finish? Now, who's going to be... Oh, what has happened here? And the keeper gets his hands on it. Platini can see things, others simply cannot. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Yaya Toure. And it's Michel Platini. Del Piero. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0.
Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Bernardo Silva. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, that's been cut out. Well played. And it's Isco. That's a shade optimistic. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Kokchu. Now it's Del Piero. And this is Forlan. Platini. There will be Pedri. 1 minute added time. Looking to play him in. And that could set him on his way. That's really well cleared. And the whistle goes for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. So your views on the first half? Bayer Leverkusen really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Bayer Leverkusen happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Bayer Leverkusen carrying a one-goal lead. Del Piero is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And it's Del Piero. Pedri. Oh, they could break here. Oh, super find. Face to face. Oh, shooting chance! Really well taken goal. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. There was to be only one outcome. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. Forlan! That's just playing it safe and simple. Now that is commitment to the cause. It's their second corner of the game. Oh, he's been caught napping. And now they can spring out of defence. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Van der Ven kept aware, and it is reclaimed easily. Passing is crisp and sharp, and this is Forlan. Isco ploughing through the middle. And he can clear it away. And here's Del Piero. Lovely. It's Forlan! Oh, terrific save from the keeper. Forlan really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 3 coming up. Chiellini gets it away. Bayer Leverkusen are looking to go forward now. Was 29,514. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Kokchu. Platini, who does have an assist to his name. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Ah, he made it look a bit predictable. Thuram gets it clear. Kokchu.
Has a look and plays it forward. Now he's got space here. Pedri, and that is expertly dealt with. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best. Great chance! And it's in! Right back in the game! And he stuck it away as if laser guided. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. We have got ourselves a game here. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Corner number 4 coming up here. And now a sudden chance to counter. Nicely weighted ball. This looks promising. A lot of shot at goal! It's not an especially good pass, that. Bayer Leverkusen clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best. Ibrahimovic! Oh, it's hit the post! Del Piero. And it's Isco. Looking for options for movement. And the shot! Should have equalised. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. They're up to 5 corners now. Takes a shot! Danger averted for now. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Van der Ven. Ball played for Kukcu. Rijkaard is the team's great visionary. Oh, super ball! Bale. That has not gone well. Rijkaard. Del Piero. Oh, this is a great position. And he thumps it clear. And that's been won straight back. Bayer Leverkusen close now to seeing this one through to the end. Is there any support? He might not need it. And that has been clubbed away. That's a good ball. Shapes to shoot! It's in! They have stolen level at the last! A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. OK, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Look, there has to be more urgency. And that's that. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. So what do you take away from it all, Jim? Bayer Leverkusen.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're up and running. Well, there is David Villa, a player whose thirst for goals is unquenchable. One of Spain's finest ever strikers, Jim. Yes, I think his record speaks for itself, Peter. He's far from just a poacher. I like the way he's constantly on the move, creating space for others, and he's got the creativity to play in deeper roles if needed. It's their first effort on goal. The moans and groans are predictable. He felt compelled to try. Ibrahimovic goes for a shot! And that has earned a few nods of approval from the bench. And we have our very first corner. And he's taking no chances there. And now a sudden chance to counter. Good running, strong and purposeful. David Villa. Nedved. Dixon. Kaka. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, great chance! Against the crossbar. Wanted to outwit the keeper, but a shade off target. Yeah, and I don't think there was much wrong with his vision, nor his decision-making. Well played, that has snuffed out the danger. And that's the end of that. It all started well enough. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making... Olise! Oh, nice, just not quite. Oh, looked like he tried to give it some extra whip. Pass somewhat off target. Oh, there's a probing ball. Now it's Olise. Last-ditch defending, but that'll do. Nedved. And this is Vieri. Baresi wins the duel this time. Neither side yet able to force a breakthrough here. Threads one in. It's a pretty loose pass. Now he's off and running. Baresi kept his eye on it, and he's there. Now it's Thiago. Park Ji-sung is one of the key ingredients in the team's attack. He won't be happy with that one. That's a sharp pass. He's a sharp little ball here. Pass is just off target. Swung over. Ferdinand kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, he's going to be disappointed with that. Tries to pass it through. Dixon. Some good work on the right flank here. Lovely pass, but can he get there? That is lovely. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Kaka going. He's tried one! And the keeper's relieved to see that disappear wide. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. Can he get on the end of this? And he thumps it clear. And they're quick to get it back. And it's Messi.
Kaka. Oh, now here's an interesting matchup. Just eases him off the ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Dixon. Not the most accurate pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Out again for a throw-in. Nedved. Nedved really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Has a look and plays it forward. So still we are where we began. It's 0-0. And he's only too happy to take that back. Now that looks a decent ball. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Now there, can he finish? That's going to go a long way. Park Ji-sung. There will be 1 minute added time. Looking for a runner. He's cut it out. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And we hit half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change perhaps after half-time. Is now in operation for your safety. And that's the start of another 45 minutes. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And that pass just didn't quite work. That's been cut out, well played. That's alert and sharp and very well played. Yaya Toure cannot be beaten that easily. Baresi calmly anticipates. Oh, delightful ball. And that is expertly dealt with. That's just playing it safe and simple. Nedved. The pressing's intense, and it's paid off. And he's in on goal! Gattuso. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That has not gone well. Park Ji-sung. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Knocks it into space. Oh, that's well spotted. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Villa. Never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. He's in space and looking for options. This is Owen. Substitution. Couple of changes then in quick succession. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park.
Thuram clears it away. Well, that pass isn't the best. Great ball, and he's in here. Now that's a fine challenge. Ibrahimovic is onto it in a flash. Cute ball now, how can he reach it? No, not quite on the same wavelength. Sends it crossfield. Bayer Leverkusen have, after this, one further opportunity to make a substitution. Tries to play it through. Big chance! And that is certainly not what he had in mind. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Great defending, strong and determined. This is it then, now or never. It's a great gallop down the right-hand side. Bigo crosses. He's there and gets it away. Oita Trinita clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Played back. Just too much pressure. Had to go that way. That is good alertness. It's Park Ji-soo. And he can clear it away. Deftly away. Bale is the key defender on that occasion. Just 5 minutes remaining now. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Spread out to the left. Minutes has been indicated. And they're back on the ball again. Well, he got rid because he was under pressure. Look, there has to be more urgency. Referee looks at his watch and blows his whistle. Decent game of football that, intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. Ibrahimovic picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Today's match is now on sale in
അതെ. അല്ല, രണ്ട് കിട്ടുണ്ണി, രണ്ടില് കിട്ടുണ്ണി. അതൊക്കെ ബെൻപോണ്ട് ഏതോ അംഗൻവാടി ടീമിലാണ്. പോയത് അംഗൻവാടി എന്ത് സാധന? നഴ്സറി. നഴ്സറി പോയിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നി വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന്. ഡയറക്ടർ LKG ഞാൻ പോയത്. LKG. നീ നഴ്സറി പോയിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് നേരെ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നല്ലോ. ഹലോ ഗൈസ്, അതെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാ മതിയോ? പറിക്കാനുള്ള സാധനം പറഞ്ഞ പറിക്കാനുള്ള സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് പക്ഷെ ചാറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും കേൾക്കുന്ന പറയണ മോശമല്ലേ? അങ്ങനെ റീച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ സെക്കൻഡറി ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ചെയ്യണോടാ. എല്ലാം ചെയ്യണം. ഗ്യാതറിംഗിലെ ഫസ്റ്റ് പോവും. അതിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് കോമഡിയോ. അതിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗ്യാതറിംഗിൽ ചെയ്യാണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതെന്താ സെറ്റപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തേന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ. യമാലി റെഡ് കൊടുക്ക്. അത് ശരി, യമാലി റെഡ് ഇല്ല, വാണിംഗ് മാത്രം. ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫൗൾ വെക്കുമ്പോ ഈ ഫുട്ബോൾ പോയി. ബ്രസീലിയ, ബ്രൂണോ ബ്രത്തക്കാലിയ. ഏതാ കമണ്ടൊക്കെ ഏതാണ്ട് ചെക്കൻ പറഞ്ഞാണ്. ഡാർക്ക് എന്തുട്ടാ പരിപാടി? അങ്ങനെ ആരെന്നെ വിളിച്ചേ ആൽബർട്ടോനെ? ഡാർക്ക് ഗെയിം, ഡ്രാക്ക് ഗെയിം. ഞാനൊന്നല്ല. ആരാണ്ടാ BC-യിൽ അങ്ങനെ വിളിച്ചായിരുന്നു? ഞാൻ തമാശ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോ? ഇതാണ് ആൽബർട്ടിനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ആരണാവോ? പാർക്ക് പ്ലസനാ? എന്താ നിനക്കറിയാത്തത്? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആരെങ്കിലും വന്ന് വിളിച്ചു പോവാന്നല്ലാതെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ടോപ്പിക് മാറിയിട്ട് ഞാനെല്ലാതൊക്കെ അടിച്ചത്. ഡിവിഷൻ 3 ആദ്യത്തെ കളി തന്നെ തോൽക്കാൻ പോകുന്നു. തോൽക്കാൻ പോണു. എത്ര കിട്ടി? ഒരെണ്ണം. അവന്റെ പോസിറ്റീവ് കയറാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴും എക്സ്റ്റാൻഡ് സാർപ്പിയാണല്ലേ? അല്ലല്ല, മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തേല്. ആ ടാഗ് അല്ല ഡിസ്കോഡില്. അത് പറഞ്ഞാല് ശരിയാണല്ലോ. അതും കൂടി അങ്ങനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ വേറെ പ്രശ്നമുള്ളതേ. ആർപി നിർത്തി എനിക്ക് മതിയായി. അതിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ വൈറ്റ് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ടാ പോയി കുത്തിരിക്കണം. ലെഫ്റ്റ് അടിക്കണ്ട, മറ്റേ ഇവിടെ തെറ്റി പോയി മാറൂല.
മറ്റേ സെർവറിന് ബോട്ട് അപ്പാക്കട്ടെ. സെറ്റാക്കി കൂടാ, നോ പ്രോബ്ലം. നിനക്ക് ഞാൻ വിട്ട് തന്നേക്കണ ആ സാധനം. ഒരു തിരക്കൂല, എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വേണം, നാളെ തന്നെ വേണം. ഡിസ്കോഡിൽ സൗണ്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കണ എനിക്ക്. ആരാ 2, 3, 4, 5, 7 ആളുണ്ട്. ലസ്കർ ബ്രോ അല്ല, ലസ്കറോടെ ലൈവ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ആരാ? മറുനാടനാ മൃണാളുണ്ട്. ഒരു ഫുഡിന്റെ മൃണാൾ ഫുഡിന്റെ ഭക്ഷണത്തെ വൃത്തിയില്ലാന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ആ അതന്നെ. അയാളുടെ റെസ്റ്റോറന്റ് എനിക്കതല്ലാന്ന്, എനിക്ക് ഈ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ വരുമ്പോ മറ്റേ മൈ ബോസ് ഇല്ലേ, അതിലത്തെ ഡയലോഗുകളാണ് ഓർമ്മ വരാം. മറ്റേ മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ എനിക്കിവിടെ സമയം കിട്ടാനുള്ള അറിയില്ലേ. ലൈവിലല്ലേ? ലൈവിൽ എന്താ ചെയ്യണേ ഞങ്ങള്? തിരിഞ്ഞു നോക്കണം, ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയിട്ടോ, ഒറ്റ കൊട്ട് നോക്കിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ 1-1 ഡ്രോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് കുട്ടിയെന്ന് പറയാം, ഇപ്പൊ കുട്ടിയെ എനിക്ക് നോക്കും ഞാൻ, കാരണം എന്റെ കറക്റ്റ് ജനാലുണ്ട് ഓറും അപ്പുറം ഇപ്പുറമാണ്. എടാ എന്തുവാണ് ഇവന്മാര് ലോങ്ങോ കടിക്ക് എന്ത് പെട്ടെന്ന് കയറണേ? എന്റെന്നല്ല, ഞാൻ അവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. ആൽബർട്ടോ ഞാനില്ല, ഞാൻ സൗണ്ട് കേട്ട്. ഞാനുള്ളു, ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത്. എന്താ സംഭവം കാര്യം? സംഭവം എന്തായിരുന്നു പറ. പി വെച്ചാല് ചെറിയ കൊച്ചാണ് ഇപ്പോഴും കേട്ടല്ല. ആ ബെൻബോൺ അവിടെ നിന്ന് മൂക്കിയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് പീസിയുടെ വെച്ചാണ്. ഞാനിവിടെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് വരെ കേട്ടില്ല, ഇപ്പൊ കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. കളി നിർത്തി വിസിലടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും കൂടി ഇല്ല. കളി നിർത്തി ഗ്രൗണ്ടിന് മൂക്കായിട്ട് പോയാ ആസ്കർ പോവാ വിറ്റ് പോയാമോ? ആസ്കർ പോവാ വിറ്റേ പോയാമോ? നല്ല പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചല്ല.
$3300 ടീം വരെ തോപ്പിച്ചപ്പോൾ മറ്റേ കൊളാൻ ചെയ്തിട്ട് തരാം. അത്ര ഒരാൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ രണ്ടുപേരെല്ലാം വരും. ആണോ? ആ കണ്ടോളൂ. തോക്കണിട്ടെല്ലാം കാണും. എന്നിട്ട് അവര് തോക്കണ കാണാനാണ് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. മറ്റേ കമന്റ് വന്നിട്ട് ബ്രോ മറ്റേ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മറ്റേ 1 ടച്ച് പാസ് ഇട്ടാൽ മതി, മറ്റേ LG-നെ മാറ്റിയിട്ട് RB ഇട്ടാൽ മതി, മറ്റേ TV-നെ കണ്ടം വഴി ഓടിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് കമന്റ് വരും. മാറ്റി ഓടിച്ചൊന്നും വരില്ലല്ലോ. വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എക്സ്പീരിയൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുറത്തേക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ആരോ മാക്സ് പൈൻ 3 ഇല്ല. സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവണ പോലും ഇല്ല. സൈറ്റ് വഴിയായതോ ഏതോ കിടിലൻ ഗെയിം വേണ്ട. സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആവണില്ല. ഏതോ കിടിലൻ ഗെയിം ആണ്. വൈൽഡ് ഗേറ്റ് ഞാൻ 3 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും കൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇന്നും കൂടി ഉള്ളൂ. ഒരു ചാണകം ഗെയിം, ഒരു ചീട്ട ഗെയിം. അതെ, എന്റെ ക്യാമറ എണ്ണ കൊടുത്തു. ലാസ്റ്റ് 3 കിങ്ഡംസ് ആ ഗെയിം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പേരല്ല കേട്ടത്. 3 കിങ്ഡംസ്. 3 കിങ്ഡംസ്. അല്ല, എല്ലാ കുതിരയും കൊണ്ടുവരാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് 3600 ഗെയിം കാണിക്കുന്നത്. ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് കൊടുത്ത് അത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിരുന്ന ബ്ലൂം Series 6 ആണ്. വൈൽഡ് കൊടുക്കും. ഒരാഴ്ച 5 സമയമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ്. വളരെ സന്തോഷമില്ല. രണ്ടിടത്ത് ഊട്ടി കിട്ടണവർക്ക് കിട്ടാൻ കാത്തിരുന്നവർക്ക് അത്ര സൂപ്പർ വരുമ്പോ മേടിച്ചോ. കിട്ടാൻ കാത്തിരുന്നവർക്കും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അതെ. വൈൽഡ് ഗേറ്റ് കൊള്ളാം കേട്ടാ. വൈൽഡ് ഗേറ്റ് കൊള്ളാം. 4 കൊല്ലം മുന്നേ 4 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് കളിക്കാൻ. സന്തോഷമായല്ലോ ആൽബർട്ടോ. ഒരുപാട് നല്ല സങ്കടമുണ്ട്. എന്തിനു സങ്കടം? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും ഹാപ്പി അല്ലേ? സങ്കടമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് കരിങ്ങനാട് കുണ്ടിലേ സബ്സ്റ്റേഷൻ റോഡിന് കുറച്ചിട്ട് പോകുന്ന ലെഫ്റ്റ് റോഡ് ഉണ്ട് കരിപ്പണ്ണ അമ്പലത്തിലേക്ക്. ആരും ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള പോയി. ഒരാളെ ക്ലെയിം ചെയ്യണ അടിച്ചപ്പോ തന്നെ ഗെയിം കിട്ടി. ചെറിയ വീട് കേട്ടോ, വലിയ വീടല്ല. ഒരു എന്ത് പേര് എവിടെ വേറെ ഹോട്ടൽ വാൾ 3 കിങ്ഡം. 3 കിണ്ടി 3 കിണ്ടി. സ്ട്രാറ്റജി ഗെയിം ആണല്ലോ. എനിക്കിഷ്ടം കാരണന്മാർക്ക് ഇല്ല. അവിടെ ഇതെന്താ എനിക്ക് എനിക്ക് പുതിയ ഈ എന്താണ് വൈൽഡ് ഗേറ്റ് പറഞ്ഞ കോപ്പ് ഗെയിമാണ്. കോപ്പും മൾട്ടിപ്പിൾ കോമ്പറ്റീവ് ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഗെയിമാണ്. 1300 രൂപ വില ഉണ്ട്. ഇന്ന് വെറുതെ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടെ. എന്തായാലും ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടെ. അക്കൗണ്ട് എങ്ങാനും വിൽക്കുമ്പോ വല്ല പൈസയും കിട്ടിയാലോ. സൗണ്ട് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാ? സൗണ്ട് ബോർഡോ ബെൻബോണോ? അവന്റെ ഉണ്ടായിരിക്കണേ.
സൗണ്ട് ബോർഡ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്ക്. കാരണം ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത സാധനമാണ്. ഞാനൊക്കെ പണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്. ചിലവന്മാരൊക്കെ ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, മറ്റേ തുണ്ടിനുള്ള സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് മയില്. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതാ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാത്തന്നൊക്കെ. എനിക്ക് കിട്ടി സൗണ്ട് ബോർഡിന്റെ ആളാ. എനിക്ക് കിട്ടി സൗണ്ട് ബോർഡിന്റെ ഒരാള് എനക്ക് കിട്ടി. പേര് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കള്ളത്തരം കാണിച്ചാലും മറച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടാ. പുള്ളി തന്നെ അത് ഓർത്തിരുന്ന് ചിരിക്കും. സാറിലൊക്കെ ധരിപ്പിക്കേറും വെറുതെ. ൂക്കിയല്ലോ നാദാലേ. എന്ത് വയ്യാറോടെ കിടക്കണം പൈനൊക്കെ പിടിച്ച് അത് മനസ്സിലായി. മൂക്കിട്ടാണോ മനസ്സിലായത്. ചങ്ങനാപ്പള്ളി ഗെയിം ഇതിന് വെച്ചേക്കണം ഇവിടെ. അതങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാര് വയ്യ ഇനിണ്ടരുത്. അപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ ആകെ കൊള്ളാവുന്ന കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോഗ്വാർട്സും ഷിവൽറിയാണ്. ഹോഗ്വാർട്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിലേ ബാക്കി ഫുള്ള് അവർ ലീക്കാക്കി. അതിൽ ഇവര് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ച ഗെയിമുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആക്കി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും ആണോ. റീച്ചിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് അതന്നെ. അല്ലാണ്ട് അവനോട് എന്തായാലും കൊടുക്കൂ. പിന്നെ അമ്മാവന്മാരുണ്ടല്ലോ അവിടെ മറ്റേ ലീക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്. ഒരാള് പറയുമ്പോ അടുത്താളും പറയൂ, അതേ അടുത്താളും പറയൂ. റീച്ച് ആണുമ്പോ ബന്ധം പറഞ്ഞ പോലെ GTA 6 ഒക്കെ കയറ്റി വിളിച്ചമാർ. അതെ, ഇപ്പൊ അവന്മാരെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് തെറിയുടെ പൂരായിരിക്കും ഇപ്പൊ. GTA 6 2 4 6 ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അവര്. ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാവോ? ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് 1200 സംതിങ്ങിന് ഇപ്പൊ 5-ാം തീയതി വരെ. മറ്റേ റൂംജെറിയുടെ വീഡിയോയുടെ അടിയിലെടുക്കാൻ കമന്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ GTA 6 കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എന്റെ 7 ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നില്ല, സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണോ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു പുള്ളി. ഒരുത്തം കോൺടാക്ട് ഞാനും 7 ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നില്ല, സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഒരുത്തന്മാരെ കളിയാക്കി കമന്റ് ഇട്ടേക്കണതേ ഇനി 7 റിലീസ് ആയാലും 6 റിലീസ് ആകുമ്പോഴാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. രമേശ് ബ്രോ, ഈ ഫുട്ബോളില് അപ്ഡേറ്റ്സ് മൊബൈലിലും സെയിം അപ്ഡേറ്റ്സ് വരിക, സെയിം പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരിക? സെയിം അപ്ഡേറ്റ്, സെയിം പ്ലേയേഴ്സ്, സെയിം അപ്ഡേറ്റ്. ചില ഇതില് രാജ്യങ്ങളനുസരിച്ച് കൊടുക്കണ ഓഫർ മാറും, ചില രാജ്യങ്ങളനുസരിച്ച്. ഇല്ല, കാരണം അതില് ഗെയിം പ്ലേയുടെ സ്പീഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നിങ്ങൾ മറ്റെന്തൊരു കക്കാശി എന്താ ചങ്ങായുടെ പേര്, ഒരു യൂട്യൂബർ അല്ലേ, എന്താണ് വക്കോട്ടി. ഞാൻ നോക്കിയടാ അതിന്. അവനൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഒരുത്തനാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കണത്. അവന്റെ നമ്പറും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫഷണൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണവനാ, ഹോസ്റ്റ് ഒക്കെ പാടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പൈസ. ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജിപേ തന്നായി, എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ജിപേയുടെ വിഷയം അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ ഉള്ളപ്പോ ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തുതരാം. ആ സാധനം ഓൺലൈൻ ആക്കാനാണ് പാട്. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വേണം കേട്ടോ, ഞാൻ പ്രൊജക്ടിന് എടുത്തതാ 8ന്റെ പണിയെന്ന്. അല്ല, നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടോ, ഏത് മറ്റേ ഗിറ്റബില്ലേ, ഗിറ്റബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടമാന ഉണ്ടാക്കി സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കണ്ടമാന എറർ കാണിക്കും. അതേ സാധനം അപ്പൊ നമ്മ 2-3 ഇട്ട് കൊടുക്കുക, മറ്റേത് മറിച്ചായിട്ട് 3 നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മറ്റേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ അത് സമ്മതിക്കൂല അതിൽ എറർ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ വേറെ